Hello everyone. Welcome to my teaching learning session. I am Sonal Singh Pawar, taking care again of counseling psychology, which is BPCE, Block 2, Unit 4. Unit 4 is going to talk about theoretical approach, and we are going to first deal with the theoretical approach, which is psychodynamic approach, an approach which paid way to a lot of new concepts which were extremely different from the times of the early times also, and it's still very different when we talk about counseling and counseling psychology today. So, what does the unit has? Let's go through as per the index. We would be speaking about the introduction of psychoanalysis. We are going to also speak about the in-depth and a long stretch of psychotherapeutic principles of psychodynamic, goals of psychoanalysis, what are the techniques of psychoanalysis, evaluation of psychoanalysis as a therapy. So we are going to talk about, as in counseling psychology, how does psychoanalysis as a therapy evaluates. And we are going to talk about a psychoanalytically oriented psychotherapy, which is insight theory, and then the role of the therapist, the insight therapy, the goal of insight therapy, techniques within that, and evaluation also of the same, which is insight therapy. This is what are we going to finish and complete today in today's session. So let's begin with the introduction of psychoanalysis. Psychoanalysis was one of the way Sigmund Freud defined his model of therapeutic principles of psychodynamic. He stated that his psychoanalysis can be defined in three ways. One was that he stated that I have an entire model of human and human development personality, which is that he talks about that humans can be defined as per his model and also the human personality. He also gave theory of the personality, which is in terms of he gave the brackets of human mind and personality, and also a form of psychotherapy. So the model divides into three, which is a model of human personality, then the theory of human and human personality, and psychotherapy from that. So this was a very extensive range of therapy. Don't we realize Sigmund Freud first gives us a model to understand that how does the mind looks and how does the theory looks. Then that theory come in existence in the form of personality, functionality, and application. And then with that application, a psychotherapy was formed. A therapy which can be used for treatment, can be used for support of people's diseased mind. Also, in the present, we shall say that Sigmund Freud in Austria, being a Jew, was a very young and a bright mind at that point of time, as he was an Austrian neurologist also, and a psychoanalysis can be seen. Sorry, he was an Austrian neurologist, Sigmund Freud, and psychoanalysis can be seen as a therapeutic technique, which itself says that I go back to the unconscious, repressed thoughts and feelings and memories. Also, Freud's theory was based on observation of carefully done people who were his own clients. So Anna of Freud was one of the most talked about intriguing case that Sigmund Freud did, and his cases were more both qualitative and quantitative. Quantitative in terms of the fact that the method used were very quantitative, but the richness of data, the way the information was taken out was all qualitative. Also, he stated that his therapy talks about things that the other psychologists have not spoken of, like repressed feelings, pent up emotions, the development of childhood experiences, which is extremely important. Also, at the same time, speech problems, partial paralysis, and many other causes behind the same. So, he was one of those psychologists who dwelt into factors which others did not look into, especially unconscious, repressed feelings, and obviously the pent up emotion, which are coming from your unconscious, starting from your childhood times. So this was something which was very new. Also beginning with psychotherapeutic principles. So let's talk about the two things that he spoke very consistently, which was a part of his theory, which was the role of unconscious and psychic determination. So according to Freud, individuals are aware of a big portion of their functionality of their mind, about their psyche, which he called the conscious, and a bigger portion that we are completely unaware of is the unconscious. So this is that portion of our mind that holds a lot of things, could be unfulfilled desires, wishes, wants, but we are not aware of it. So this is the unconscious, which he called comprised of three elements: the id, ego, and superego. And at least he stated that one of them was completely submerged in the unconscious, which was the id. The id was completely submerged in the unconscious. Also, in this way,
Sigmund Freud stated that human actions were a result of unconscious desires. So, as I said, his entire focus was on the unconscious wishes and desires. This meant that all the actions that you do today, according to Sigmund Freud, all the actions, all the arguments, all the pain, the way that we respond are all coming from the unconscious wishes and desires, or probably our impending wishes and desires. So he stated that our actions are, defined by two: accidental and intentional. So accidental are a result of the unconscious wishes and desires, and intentional actions are, those wishes and desires which push you towards your achievements, your career goals, your helping attitude towards friends, which is again actually rooted in the unconscious only. This tendency to view human behavior as a result of something which is predetermined and not of a free choice is called determination, which is your actions, your behaviors, your ways of dealing with people, your zest towards your work is all rooted from where, according to Sigmund Freud, it is rooted from the unconscious. So as you do not have a free will, it's a predetermined concept. We call this concept as determination. And when it is believed that it is the unconscious that defines and determines your behavior, it comes to a category which is called as psychic determination. The reason for psychic determination is the fact that we usually put out it from the unconscious. It's going to be a psychic determination. This is the concept which was given by Freud, defining that all our actions, all our behavior, all our concepts of life are dealt with, managed with unconscious. Then the structure of personality. Let's talk about this. Is one of the most how do you say this? This is one of the most important and a stepping stone sort of a thing, which was by Sigmund Freud. This is a structure of personality. This was a tripart theory, which is comprised of three elements, which was id, ego, superego. So this is the structure of your personality. Like what comprises of your personality, and what does it, the composition of it is. So id. Let's talk about id here. It, according to Sigmund Freud, is a source of all psychic energy. It makes as a primary component of personality. So this one something which is big, something that our personality cannot survive with. And I would not say the building block as such, but it is one of the most primary component that we have. It is present right from the birth. So this is not something that you're requiring. We don't learn this. So this is something which is a part of us right from the time that we are born. Also entirely unconscious. As Sigmund Freud said, one of the elements is going to be completely submerged in the unconscious, and that submerged part is it. Completely in the, what do you call that? In the in the part of unconscious. It does not do anything thinkingly. It is very rebellious. It is something which would move and do in a way that might not be correct according to social values, would not think about rules, norms, and consequences, etc. So, speaking of that, one is it. It is I want to do it right now. So, when we speak about it, when we state it, it says that it would be something that people would end up being a part of, and not constantly assume that it is determined by something. So that's it, which is managed by the unconscious. We are driven towards it. It's completely submerged in the unconscious. The reason that it's completely submerged and we do not have any control over it, it's called the pleasure principle. Pleasure principle. Why? Because it gives you immediate pleasure. I want it right now. I want to gratify my need. So it could be a need, a desire, a want, a wish, which does not think about the pros and cons. If you find something lying in front of you, you'll pick it up. You will not think, whose is it? Is it morally correct? Should I be using it or not? But remember, if these needs are not satisfied immediately and we do not get into it, these are primal needs, the prime needs of hunger, thirst, and sex. If you do not immediately, if it comes to your mind, do not gratify it, remember it causes a lot of anxiety, a lot of tension in the mind. So the reason these are called pleasure principles are, if a child is not given a cookie that he or she desires to eat, the child cries, howls, and, brings the entire area on his head because of the tension and anxiety which is being caused to the child because he does not get the id.
or the child does not get the it, which is completely a part of the unconscious. This finishes with it speaking and giving a revision again. It is completely a part of the unconscious. It's submerged in the unconscious. It is a pleasure principle, and at the same time, when we speak about pleasure principle, it needs to be gratified right now, right here. We cannot make any changes. We cannot, when we talk about changes, as in we uh, cannot, uh, we cannot really make any decision of our own. The mind doesn't really work. Then we come to something which is ego. According to Freud, the ego develops from the id only. So it's like something that you need to know, uh, which we at times do not agree to, but we need to know this. The We need to know that the ego comes out from the id. It develops from the id, ensures that the impulses of the id can be expressed in in a much acceptable and a understandable manner that we have. So it's in the real world in a more acceptable manner that we all could be, take care of our id, manage our id, achieve our id at the same time, and it does not cause us anxiety. So what does the ego does? Ego is usually the function in the conscious, pre-conscious, and the unconscious. So it's not completely in the unconscious. It comprises of all the three things that we have. Then ego is the personality component responsible for dealing with reality. So ego is that personality component that deals with how the world works and functions. That's why it's not completely driven by the unconscious. Because if it's going to be completely driven by the unconscious, it will be like the id. That's why ego is something which is dealing with reality. It like that, like the same term, it is based on reality principle, which will strive to satisfy your id. It will look forward to satisfy the id in a realistic and socially correct manner. But remember, in reality, the principle weigh the cost and the benefit of the action and deciding upon the impulse. If there's a drive that is immediately there, the id will do it there and then. But the ego will satisfy that desire, but with time and with patience and with a reality check. So it will see that if it's socially correct, if it's realistically acceptable, and give it time and give it a thought, which is, measure the pros and cons. So that's what we suggest as the ego, which is based on the reality principle. Now let's come to the last, which is called the superego. This is the last component. According to Sigmund Freud, superego also usually emerges at the age of 5. The reason now it's emerging, that means it's been acquired and it's being learned. According to Sigmund Freud, also it holds the internalized moral standards and values which are given by our parents, who make us socialize in the social environment and tell us that how does the society works. It is our sense of right and wrong given by the society. It is internalized by the society to us, which is our parents internalize it on us, and it is acquired. That's why it comes out around at the age of 5. You're not born with it. Superego obviously makes judgment. It provides guidelines of what is right. These are the patterns that you need to do. Else, if you do not do, it's wrong. You would be someone who is a guilty person. So superego tells us the right and the wrong of the world. Also, the fact that it tells us the right and the wrong of the world, that's why it's called the morality principle. So let's just quickly go through the id, ego, superego once again, and I'll give you a state of example too of that. It is the pleasure principle, ego is the reality principle, and superego is the morality principle. Let's understand how does it work. I'll give you an example. I'll give you two examples. Let's take an example. A child finds a chocolate lying on the floor. Now the child quickly picks it up, does not ask anyone, does not take any permission, and just quickly eats it up, opens it and eats it, and throws the wrapper in the dustbin so no one sees it. This would be the id, the immediate gratification of need that does not command for the gratification of needs and desires. Then, coming to the next is the fact that if a child sees a wrapper there and feels that this is not my chocolate, I probably will not touch it and just passes through it. That's called the superego, where the child does not look forward to the chocolate, does not even pick it up out of the fact that I am not allowed to pick up other people's items and objects. Then moving ahead, we have the ego. Now, in the ego, what will happen? The child sees the chocolate, goes to the mother and sees that this is a bear, lying bare chocolate over there, and someone will crush it. Can I please pick it up?
whenever there are permissions involved, which makes you just go away from the guilt and the tension and the pain, it's called the ego, because it's the reality principle. So that's what is, the child takes permission, the mother says fine, let's wait for another 2 3 minutes. If someone doesn't come, that we can pick it up, inform the guard that you've taken, as someone was not there, and if someone comes, then we'll deal with it. So that's what ego is, which is the reality principle. Now, coming ahead, superego comprises of two parts. When we speak about superego having two parts, there's a conscience and there's an ego ideal that we have. When we talk about the conscience talks about information about things that are viewed as bad by the parents and society. And these behaviors often are forbidden and leads to consequences. So these are something which your parents have told are not good, and if you do it, what is going to happen? You're going to be punished. You're going to be left alone. There's going to be a high sense of guilt if you do it. So that's the conscience which is given by the parents and the society. What is the ego ideal? It includes the rules and the standards for behavior that the ego aspires to. So ego ideal is the kind of idealistic standards that the ego provides us with. So that's the reason it's called the ego ideal. So superego comprises of two parts that we spoke about. According to Freud, remember, all the intra anxiety results in the intra-psychic conflicts. So speaking of that, always remember, when we look at this picture ahead, there's an id, there's a superego, and there's an ego. When we talk about the id, it is completely submerged in the unconscious, and the ego is a part of all. It's a part of unconscious and the conscious and the pre-conscious. Superego also is a part of the id quite a much, but it's also a part of the conscious and the pre-conscious. So according to Freud, when these three are fighting, at time begin fighting for domination, that it's the id who's going to win, or the superego, or the ego, it does lead to a lot of anxiety, it does lead to a lot of guilt, and leads to intrapsychic conflicts because of the fight between the id and the superego. Now, here Freud described there are three kinds of anxiety which are based on dominating. Who's dominating? If the id dominates, what it leads to. If the superego dominates, what it leads to. So see, intrapsychic conflicts will come in when there's a huge amount of conflict. The conflict is not satiated. If the id ego does not work properly and the id ego is not able to manage your gratification, you make you feel guilt free. If it does not happen in the same context, it's going to lead a lot of anxiety. Now there are three kinds of anxiety that you have. When superego begins to dominate the ego with the demands, and the individual fears violating the moral rules and rituals, and feel, no, I should not be doing this, I've been told this is not a part of my my ritual, this is incorrect, this is called the moral anxiety. You want something but you're not doing it because it's morally incorrect. Then when the urge of the id grows so intense that it surpasses everything, loses control, and just completely take over, which is your id is constantly functioning, that's called the neurotic anxiety. When the ego and the superego is not able to manage you. Then comes when the anxiety is completely based on the real world, where you make the person wait all the time, give them the pros and cons, and the anxiety completely based on real life events like earthquake and a snake in the room, an insect in the room. This is called the reality anxiety. So these are three kinds of anxiety that we all go through. You can just check what kind of anxiety do you go through most of the time. Is it a reality, a morality, or a neurotic anxiety, which is coming extremely because of it? So if it's a id-related anxiety, remember, you will lose control. There's going to be a lot of aggression, arguments, fights, and it's all going to be about you. Then coming ahead, we talk about something which is a usual concept of Sigmund Freud, which are defense mechanisms. What are defense mechanisms? Ego makes use of different kind of defenses to protect you from being overwhelmed during the times, when the ego anxieties are happening, and when id is trying hard to, pressurize ego to gratify their need. So at that point of time, ego is not just going to make sure that it manages the pros and cons, delays the time, but there are some other defense mechanisms and strategies that are used unconsciously to ward off the anxiety arising from the unacceptable thoughts and feelings. So let's dwell into all of them with the help of examples. First is denial, refusing to accept real life events which has happened because they're unpleasant. So let's take an example which is mentioned here. Kella refuses to admit that she has an alcohol problem,
and she is unable to single a day without drinking excessively. So she completely denies that she has a drinking problem despite she's been drinking every day. Then we have displacement. Displacement is transferring your inappropriate urge and your anxiety from the main point to an alternated source. So you're displacing it to an acceptable source. So during lunchtime, Mark is angry at his older brother, but he does not express this, but verbally abuses the waiter. We all do this. We all do this. We are angry with our friends, and we bush it out and we take it out on our parents. So that's displacement. Displacement is quite often happening, not only in teenagers. I feel it only also happens in adults, and also children are making use of it. Children also make use of denial a lot of times. They simply deny the event happening. So yes, denial is something which is starting from children itself. Then we talk about projection. Projection usually deals with major crucial problems, and it is attributing unacceptable desires to the others. So your unacceptable desires are attributed to the others that you have. So that's projection, which is Chris often cheats on her boyfriend because she suspects that he is already cheating over her. So this is like you're assuming and you do that thing, which is you are projecting your own wishes and desires onto the other person. Then there is rationalization. Rationalization is a simple keyword, excuse making. Justifying behavior by substituting acceptable reasons for less acceptable real reasons. So Kim failed in his history course exam because he or did not study or attend classes, but his roommates that he failed because he did not like the professor. So it's like you're rationalizing by saying that I did not like the professor. Also, we can rationalizing by saying the paper was so difficult that everyone failed. That's again excuse making that we have. Then there is reaction formation. We can remember this defense by, we manage our anxiety by doing exactly the opposite. Like, I'll give you another example of real life, apart the one which is given of Nadia. We want to be a part of, what do you call this? We all want to be, a part of groups which are popular, part of groups which have popular kids in school or in college. Despite we dislike the main person, the person who is running the group, we completely dislike them. But what happens is that despite disliking them, when people ask us why are you part of this group, you will end up saying, oh, I like the main person here, he's amazingly humble and great, that's why I'm a part of this group. This is called reaction formation. So we can just read out the example. Nadia is very angry with her co-worker Beth for arriving late to work for a night after a night of partying, but she is nice and agreeable to Beth and affirms that partying is also a cool thing. So what are we doing? We are reaction formatting everything. Then we talk about regression. Regression is returning to coping strategy for less mature early stages. This is something I feel all the adults do and teenagers also do. Whenever they're told that they should not be going outside, what do? They cry, they close the door, they don't have their meals. This is regressing towards an older age, older age of management to deal with that situation. So after failing to pass his doctoral exam, Georgia spends days in bed cuddling his favorite childhood toy. Again, regressed to the older times for managing anxiety and overwhelming feeling. Then repression, suppressing painful feelings and thoughts, which is example where you tend to suppress it, put it away. So, which is Licia cannot remember the grandfather's fatal heart attack, although she was present there. Something which is very painful, you tend to repress it, try to forget it. This is also called repression, is also called as motivated forgetting. You try to forget because it's unpleasant, it causes a lot of anxiety, etc. Then we have sublimation. Sublimation is redirecting unacceptable desires through a socially acceptable channels. This is something which is happening in Indian society so much. People do so much of crime and they end up providing charity to the world. What do? You are making up for your unacceptable desires by doing something which is socially acceptable, giving charity to people, giving huge amount of money for fatalistic diseases of theirs, or diseases which can be not cured by their own finances. So that's something that we speak about as sublimation. Now let's understand defenses, knowing that they all are present. Why does defenses happen? Defenses happen when anxiety, the pain, the guilt is too much to be dealt with. Then the defense
It's also called the ego defense mechanism. Ego feels stressed, ego feels burdened because, at times the id mechanisms are so high that it has so much of what do you call this, so much of anxiety, because he or she wants to gratify a need, and to gratify that that id, the ego is functioning, the ego is trying to make its way, but they're not able to do it. So what do? They make use of a defense mechanism. Remember, excessive use of defense mechanism is not healthy. It can lead to a diseased mind. So excessive use of defense mechanism is also very inappropriate. Now, moving to the goals of psychoanalysis. So, if psychoanalysis is done, what was its goal and what is the role of the classical psychoanalysis? See, the goal of psychoanalysis is resolution, lying in the understanding and resolution of the unconscious conflict. So, major part, don't you realize a major thing is to get out the unconscious conflicts to the periphery, strengthen the ego, reduce the the intensity of the instinctive striving, which is reduce the instinctive drives of the id, as well as the demands of the superego, and facilitate the insight into one's unconscious. So, the goal of the psychoanalysis is to deal with the fact that they tell you and make you aware of your unconscious and tell you how does the id ego superego function. This results in a better adjustment and better coping in life. When you know how incidences in your life are being worked upon, that's how you're able to have an insight of how aggression, arguments, frustration comes to you. Also, it also provides a lot of insight, which is makes you it gives you a lot of self-awareness and self-realization. The two terms are very important: self-realization and self-knowledge that occurs and when the client gets in touch with their unconscious mind and is unable to connect with the past experiences and conflicts with the present problems and behavior. So that's something which is insight. Then, speaking of role of the classical psychoanalysis, is that of an expert. Psychoanalysts are, mostly they're very, very trained. Also, we find that psychoanalysis are very detached. They do not attach to the problem. They do not attach to the person in concern. They're very distant. Neutrality and absenteeism are two of the central stances which is adopted by the classical psychoanalysis, which is, we don't indulge in too much. Too much of neutrality is something that we put out, which is fostering a blank screen, even in your body posture, etc. So the approach is with little disclosure and affective expression. We are not emotionally involved. We do not even express affective sense. There is a least amount of self-disclosure here. Least amount. Also, analysis, subjective experiences, and reaction to the client are considered to contaminate the therapeutic process. So, the reason that the psychoanalysis expressions are not entertained, the reason is that it spoils the entire therapeutic approach and therapeutic alliance. Therefore, the analysis actually adhere the rule of sticks to the rule of abstinence. Adhering is sticking to the rule of abstinence, that is avoiding expressing too much of emotion, giving too much of advice, displaying too much of their own issues. We are abstaining, and usually psychologists should abstain, but I feel the role in terms of classical psychoanalysis, they're a little too much in terms of they do not express a bit of their emotions, bit of their ideas, their thoughts completely. No. Therapist's main task is understanding interpretation of the unconscious material, and making sure that this unconscious material is thoroughly understood by the client. Now, moving to the techniques of psychoanalysis that we have, and knowing that psychoanalysis is not a client-centered therapy, it's a more approach different therapy. We focus on the techniques more than the clients being at the center. So, understanding that, we need to know that this is not one of those therapies that you will find you put the client at the center, discuss everything about them. No, here the approach, the pattern of the approach needs to be at the center. We go as per the approach, so we need to stick to it. Also, interpretation is one of the most key approaches in psychoanalysis, as it is a part of all techniques shall as we go ahead. Also, it comprises of explanation of the analysis or to the client with respect to their behavior based on the theory of psychoanalysis. So interpretation is something interpreting whatever has happened in the unconscious, getting it out on the peripheral area,
then integrating the past with the present behaviors, and then telling them these were the symptoms of your emotion conflicts and the feelings that you had, and then associate them that this is how you dealt with it today. So it's like interpretation is your ability to interpret the unconscious feelings and desires. That's the reason here abstinence is followed, so that the client is, so, the therapist is solely able to understand that where is this unconscious conflict coming from, getting it to the periphery. And once it comes to the periphery, aligning it from the past, that which stage it might be a part of. Is it a part of childhood, the 1-2 years of stage, the anal stage, the oral stages, the phallic stage of the child, when the child is learning the difference between sexes, etc. So this is one of the most crucial part, where we also make them understand the role of id, ego, superego, how most of your emotional challenges are a part of this, how your behaviors come out of because of id, ego, superego. So interpretation, I feel, is one of the most important technique that we have. Then we have free association. Speaking of free association, yes, we can come up to the fact that free association talks about that Sigmund Freud's concept of lying on the couch and speaking whatever comes to the mind without applying reasoning. The major aspect of free association is to allow, the client to be able to speak whatever comes to his or her mind without without making them conscious about it, without putting a censor to their sort of thoughts, feelings, and desires. At times, they are able to, because of this, they are able to recall childhood memories, some difficult experiences of the past. So the key here is what? Allowing the client to speak whatever comes to his mind, but suspend the rational judgment. We suspend the judging aspect, the criticism, the censorship is suspended. When you suspend all of that, remember the client feels actually associated with the situation. They feel no one is judging me. I can speak whatever comes to my mind. So repressed material comes out because of this. The repressed material, which is a part of the unconscious, further gets released. And this is like a typical, as mentioned, psychological prolapse in this, that the id that speaks and the ego is silent, is in the repressed in some extent. So when you, does not allow, when you do not allow rational judgments, when you do not censor anything, when do not make it critically burdening on the client, remember the id will speak. The id will speak that this is what I wanted and it did not happen. So this also results in catharsis, which is a release of intense emotion. So free association allows you for putting out a lot of feelings and emotion which is repressed in you. And remember, catharsis does happen in the same pattern of Sigmund Freud, which is mentioned on a rugged couch. The client is allowed to lie on it and speak whatever comes to his mind, like the word says, freely associating. So major classic things, free association, as the couch is also seen here. And if not the couch, there's a bedding which is there, which allows you to report to all the feelings and thoughts that are a part of your mind and associate to them freely. There are a lot of other things that we will come down to after free association, which is an important one, which is called the resistance. Resistance is paramount. I feel it's extremely important. The reason for the same is, once you're able to associate and once you're able to give out everything which is a part of your unconscious, now the time comes that we feel very cautious. Your client feel cautious that, okay, I told them everything that I wished for, that I desired for, to my to my person. Then they feel very cautious about the fact that, oh god, what to do now. Everyone knows about the fact that my wishes and desire at the age of 5 was this. My wishes and desires at the age of 4.5 and 6 was this. And 6 I felt like this. They feel guilty and they feel a little shameful about it. So during the progress, resistance come as an against of the therapy. So it's moving in the opposite direction, and it happens unconsciously. Resistance is not something that you're doing it consciously. It happens unconsciously. How? When you feel that there's a sense of reluctance in the therapy, you sidetrack discussion, you come late to the therapy, you refuse to call back to your therapist, you refuse to remember the childhood dreams and wishes. Now you shift the topic of discussion, postpone session, do not pay the fee. These all are happening unconsciously, and they are interpreted as resistance. Resistance is equally important. And now the next part would be the analysis. Psychoanalysis needs to deal with this resistance immediately.
The client might or might not be aware of his or her resistance. We now to interpret this, make them realize that this is something that you're going through, and what are the reasons. There are something that we are planning to discuss, and you want to avoid it. So that's more painful. Has to come to the limelight. That's why resistance happen. I'll give you an example. When you are speaking to your friend and your friend gets uncomfortable in some topics, remember that's the most sensitive topic that they're trying to avoid. They don't want to speak about it. That's the core topic that you should be talking of. Then we come to another technique, which is dream interpretation. Dream interpretation is not making the client go to sleep over there. It's about discussing the materials of the dream in the session. So it was said that the dreams are the royal road to the unconscious. It provides, it's a disguised way to all the unconscious material that you have. Because some dreams are traumatic, unacceptable, there are painful ones, there are conflicting, darker dreams. So dreams represent the symbolic expression where we use these symbols to interpret that what are you experiencing. The process of which the ideas, memories, and wishes repressed becomes safe for expression. The expression is but not is disguised as direct expression to what painful your ego might be experiencing. So it's like the reason that we ask our subjects, our clients, to discuss dreams and put it on the outlay is that we get to know what are they dealing with. These are the unconscious wishes and desires, and they are being marked and masked by ego. The ego is trying to deal with these wishes and desires. Thus, dreams could actually fulfill wishes and desires or need, which were too threatening to fulfill in the reality. So, running around, experiencing that fear, when you're not able to deal with it in the real world and you have to curb it down because of the reality principle, which is ego, it's all experienced in the dream. Dreams are actually the royal road to the unconscious, which is rightly said. So the symbols are interpreted, understood, discussed, and then made. The same insight is given to the client. There are two kinds of content in the dreams, the manifest and the latent content. Manifest is the actual content of the dream. What did you actually experience? I had a falling dream, I had a running dream. Manifest content. The latent content is the hidden meaning of the dream, usually which is analyzed and stated by the psychoanalyst. Examples: falling dream, maybe pain of height, fear of heights, feeling of you feel out of control in life, giving it away to the temptations. That's something which is to the falling dreams. Running dreams would be filled with anxiety, fearful of something, not want to confront a situation. Those are running dreams in the dark. So these are latent content, the hidden content of the dream. So two parts of the dreams are divided into latent and manifest content. Then there is transference and interpretation, which talks about transference and another technique which is called the counter transference. Transference is one of the most important part. Let's understand. We enter a psychoanalysis session. We have a lot of information that we discuss, which is free association. The free association gets all the unconscious material on the on your periphery, which is it gets to the conscious level. After it comes to the conscious level, we need to ideally interpret it. If interpretation helps you understand the dream, we give them insight. That doesn't happen. There are times that there are resistance happening. We deal with the resistance. And there are at times none of this happening, but we are leading to another technique, which is called transference. This technique deals with the relationship between the client and the analysis. So transference occurs when the client redirects onto the counselor their emotional response to the past significant relationship, often unconsciously. So let's take an example. There has been a dominating father or a punitive mother, a mother which has been troubling the child at the times, and the wishes and desires of that time pain. Those emotions are now falling once you help them free associate through dreams, make them realize this is where you stuck. You tend to do what? You tend to use that material and that emotional response. You throw it on the therapist. So it happens unconsciously, and once this happens, it's called transference. You're transferring the emotional feeling from the object, which is from whoever it is, the dominating father, punitive mother, to your client. In this context, the emotional response to the counselor could be a mother, a father, or a sibling. As I said, the transference feeling are not based on real relationship, but the client therapist relationship, which is operating at an unconscious level at that point of time. It is the pattern which are we trying to reproduce. And yes, at time transference can be very cathartic when you keep talking to your client like that, and your client keeps talking to the therapist in the same emotional tone. We get to know what was the pain that the client was going through.
It can be both a positive transference. It can be also a negative transference. Positive transference can reflect a lot of love towards the therapist, respect towards the therapist, and negative transference can be frustration, attitude, throwing aggression towards the therapist. So transference can be of both the kind. Remember, transference can also be paternal and maternal. Paternal coming from the father and the maternal coming from the mother's side. So it could be could be a part of any kind of transference like this, which happens, which is transference. A client's unconsciously projecting feeling towards of about the significant person towards the therapist. This technique is extremely important to happen. If it's need be, if you're not interpreting or the dream and under free association does not manages it, transference are extremely important. Transference usually takes your your analysis and your client relation to the other level and provides a greater amount of insight. Remember, if transference is happening, there's another kind of technique which is happening, which we just mentioned on the back, which is counter transference. This is where the therapist emotionally reacts to the client, which may relate to the triggering of the therapist's own unresolved issues. At times, counter transferences also happen. This brings to us to another technique. This can be seen when the clients transfer his or her feelings of the past to the present relationship of the client. Counter transference are induced on the therapist and can also be utilized. Understand the client's issues better at times. The way you react tells the client that, see, at that point of time, this is the kind of reactions that you might have had. So that's the deeper understanding of the problem. Then let's evaluate now. Understanding these are the techniques how Sigmund Freud understood, which was we use techniques like interpretation, free association, dream interpretation. We also use transference and countertransference to understand the client's condition and then provide them something which is an emotional insight. Now, if let's evaluate their therapy. See, it is an extensive therapy, but remember, it cannot be used for some solution-focused problems and brief problems. So it's a long therapy, goes on for years. Cannot be used for everything, not for a problem-focused context. No, it is anonymous and detached. Here, the therapist is very anonymous and detached. At times, you do not get to know what your therapist is trying to say because you're so detached. Also, the therapist approach is mostly available in urban areas because it's an expensive therapy, cannot be given to all. And here, the exploration and working through all of this is not suitable. It cannot be done with the people of the middle and the lower class at times. It's limited only the lower middle class and the lower class. It's only restricted to the upper classes. Also, the clients have ego strength. They can engage in therapies, which is a part of it. And psychotic concerns are better addressed here also. It is not useful for older clients because it's, older clients have memory lapses. They are very lethargic. They need a very active therapy, not something that can freely associate. They go into dreams. No, not for them. Not for them at all. This is how counter transference function. Remember, see a beautiful diagram that I have on the board, which is transference and counter transference. That's how it completes the entire chain of the therapy. Another evaluation not very effective in crisis and bewilderment. It is not. It requires a very rigorous training in the counselor. It's quite costly, time consuming. Goes on for 1 year. Requires a thorough emotional commitment. You have to stick to it to 1 year. It's a very long therapy. Highly deterministic in nature. Ignores the cultural, social, and other factors. So we do not consider social factors and cultural factors here. Also, psychoanalytic cannot it does not justify the empirical means completely. It's very qualitative in nature. So that completes with something which was psychoanalysis. Remember, psychoanalysis gives us emotional insight, an insight that we give same amount of self-awareness and self-knowledge given to the client itself. Now, the similar kind of psychoanalytical therapy was insight. Insight was largely based on psychoanalysis, and it's a kind of form of therapy where insight is given to the client. Very similar to psycho. It's quite similar to something which we talk about in terms of psychoanalysis. The origin is also becoming self-aware and understanding of the problems. The therapist's task is to help client understand how their beliefs, thoughts, feelings, and experiences and life events from their past and the present concerns matter. So again, this kind of gets your belief, past, and feelings and knowledges from the past, and it helps you deal with it.
the past that was buried, that we did not have an awareness of. So we give an insight of that and integrate it to the present. So it's very similar to psychoanalysis. It has different kind of insight therapy: psychoanalytical insight therapy, psychodynamic, gestalt, humanistic, and existential. And this is what therapy is good for: academic failures, professional access, for depression, a relationship issue, anxiety, sleep problems, fear, confusion. Insight therapy is amazingly good for all of these things because it's a very quick therapy, quicker than the psychoanalysis that we have. Then, speaking of goals of insight therapy, goals of insight therapy is again, giving you an insight of your unconscious fears and desires, your unconscious motivations, and getting them all to the conscious level. Let's divide into three patterns. The goals at the childhood time, it's like going back to the childhood patterns where the childhood is central in the psychoanalytical insight therapy. A person's childhood can have a significant impact on their life. So we go back to those experiences that have shaped us, shaped our values, shaped our personality, beliefs, and thoughts. So it's like going back to that time. Then there is abuse, experiencing some kind of physical sexual abuse that might in the past might have also come up during insight therapy. So another goal is this: getting, giving, um, awakening the kind of abuse that a person might have gone through and they have repressed it. Then there are struggles in the interpersonal relationship, troubled relationships with the colleagues, with the family, struggles of managing the house, financial concerns, all rooted in difficulty with partner, parents, and caregivers while growing up. So this all is come uplifted. We give an insight. Insight, remember, can be both emotional and social. It can equally be intellectual, and at times insight does not lead to any behavioral change. Does lead to just cognitive changes. Also, insight give you a revelation of your maladaptive defenses that you utilize incorrectly. Like denial as a defense is not very good, and you keep using it. Displacement, so it gives you an awareness of that. Also gives you an awareness of conflicted emotions and feelings, and something also it also tells you that some feelings and motivation that has not been met and has causing concerns to you in the later times. So that's something which is underlying motivations and relationship patterns that we need to understand. So the goal, imagine, of the insight therapy can be largely understood in one ways: giving you an insight and awareness of the factors that has led to difficulties of unconscious fears, unconscious desire, which are causing problems in today's life, which could be from the childhood, can be from any sort of abuse, could be from past struggles in relationship, interpersonal and troubled relationships. Insight can be both behavioral and cognitive, and insight can give you a lot of revelations will give you a lot of information of the ways that you've been utilizing your mechanisms and way of living incorrectly. So that is something that we talk about in terms of insight therapy's goal. Now, techniques in insight therapy very similar to Sigmund Freud's therapy. There is an interpretation where interpretation helps the client reach an insight. We interpret anything which is coming from the past, get those symptoms, make the symptoms appear more manageable. Insight is more empowering to the client, remember, gives a lot of clarity. So what do? We link the past experiences to the present, tell them that how the past experiencing are shading your present experiencing and causing you symptoms of today, gives you insight and clarity of today's problem, and gives you a lot of self understanding. So it's very empowering when you are able to relate to your past and present and changes, and able to comprehend your past life experiences better. Then transference interpretation, which is, there is an interpretation in insight therapies also in the same sense of psychoanalytical sense, involves understanding of the recurrent maladaptive relationship pattern. Transference is again the same thing. When the client is able to transfer their feelings of the past onto the therapist. So that's like a key technique here, and because it's one of the basic technique. Once that happens, we implore. So it's an imploration of affect. One different thing in insight therapy is imploration of affect, which is emotional insight. Requires an exploration of both affective and emotional process of memories. So here we are able to not only help them support only the information or intellectually understand the problem, but also emotionally understand the problem, emotionally associate to the problem, which is, empowered us a self-awareness. So it tries to emotionally connect you from the troubled childhood times,
also emotionally connect to the fact that the abuse that you might have had, the troubled relationships, and that emotional baggage is then transferred and interpreted further. That gives you an exploration. Exploration is a burst of information coming to you. But again, there are some criticisms. Sounds very good to, give an insight therapy to somebody. But criticism is insight therapy might at times generate placebo effect. You might feel that this is happening because you've encountered a therapeutic alliance, you've had a therapeutic relationship, but this could be deceptive. It could be illusionary. It could be just a self understanding of the problem. It might not be something which is really an emotional insight. So there could be a placebo effect that you could go through. Once we go to a therapy, we feel our problems are solved. That's the placebo effect. So an illusion of self misunderstanding, which does not possess any explanatory power, at times, according to Jopling, was one of the most biggest criticism of insight therapy. This completes with Unit 4, and let's have like a quick introduction of Unit 5 to us, which is again a part of BPCE, Counseling Psychology Block 2, an existential and humanistic approach. This is a part of those therapies that we are going to talk about, which is going to be different from psychoanalysis. Psychoanalysis, let's differentiate the two once we start with the index of this also. Psychoanalytical or approach-based therapy. So speaking of approach-based therapies, therapies that are associated to sticking to the pattern, assuming that you will be the expert who gives out all the answers, solve all the problems, and give the insight to the client. In humanistic therapy, that's not the thing. Here, the people are more client-centered. Here, these are the approaches which are client-centered. Here are the approaches where we say that we empower the client. So empowering the client actually I feel is very fittedly right connect to these therapy, which is existential and humanism. As the word suggests, existential and humanism are restricted to concepts like this also, which is it is connected to understanding, dealing to such concepts, which is where we provide meaning making to life. We remove crisis of existence. We make people feel more positive about themselves. It was given by people like that also. Speaking of that, humanistic, let's understand the difference between the two here. Well, once we do, we'll also do the difference. Speaking of humanistic and existential approach, here the people are not the expert who gives out the solution. They are the expert, but not the expert to give out the solution to you ready-made in your hand. Like psychoanalysis. Psychoanalysis did most of the job for you. In humanism and existential, the job is done by the client. The client deals with it. The client learns it. The client is facilitated, so the power remains with the client here. There, the power remains with the therapist. And here, the therapies are way shorter than the psychoanalytical therapy, psychotherapies. They go on, psychoanalysis go on for years at times. So it's more restricted to those genres which can take it up for a longer time. It's cost expensive, very time consuming. These are short, crisp, solution focused, very human oriented, very human oriented. So let's begin with this. We're going to talk about the objectives, the introduction. We are also talking about the first therapy that we are going to talk here is the existential therapy. We are going to talk about the role of existential counselors. We are going to talk about the techniques and strategies, which is what strategies do we use here. We are again going to evaluate these therapies. That are these therapies actually having no criticism and they work well for most of the problems? And then we come to another kind of therapy after existential, which is called the client-centered therapy. The role of the counselor is also going to be discussed here. We are going to look into the strategies and technique used by the client, and we are going to finally again evaluate. Evaluation is extremely important to understand that what are the pitfalls. Are they a perfect therapy? No therapy is perfect. Psychodynamic, despite being such an extensive contribution to psychology and counseling psychology, where they gave three models of human personality. They gave the structure of mind, the stages of human personality, and the psychotherapy. Despite that, there are huge amount of criticism to that therapy because it seems not empirically correct. Unconscious is not that you all deal with. We are not going to restrict to desires and drives all the time, and it is inexpensive, cannot be used with old people and umpteen amount of concerns.
So now let's begin with existential therapy. See, existential therapy owns its origin to European philosophers like Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, and Kierkegaard. Later, the three pioneers of the existential therapy actually went through life-taking experiences, extreme life experiences was something which perpetuated questions like, is existence really worthwhile? So they questioned God, aesthetic, religion, and the existence of death and life. So all the three pioneers, which was Viktor Frankl, Irvin Yalom, and Rollo May. Victor Frankl was a survivor of World War, where his own partner was a part of gas chambers, etc. So existential therapy is not very well defined, not very structured like the other, and the approach is very separate from that, not very aligned, more philosophical in approach as we stated. So it's very philosophical, has deeper questions of philosophy, talks about meaning making of life, talks about answering the existence of life, does have a very philosophical context to it. Not very, I would say it is not, as stated also, not a very concrete model. Your answers can be many of one question. So it's again loses on empirical base, cannot be stated as very scientific as stated. It's altogether a separate school. Humanism and existential is altogether a separate school, and this approach actually talks about existence, questions the existence of human suffering, the meaninglessness, the existence of God, the existence of Almighty. uh, why is death reached, how it is reached, and what is meaninglessness and meaningfulness to people. So that completes with existential therapy as an introduction today. Thank you.
మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనం ఒక మంచి పాఠాన్ని నేర్చుకుందాం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము మొత్తం నగర సామాజిక శాస్త్రంలో ఒక ఒక కొత్త కోణాన్ని మనం ఈరోజు ఆవిష్కరిద్దాం. మీకు ఒక మంచి ఉదాహరణతోటి ఈరోజు మనం పాఠాన్ని మొదలు పెట్టాలని నేను భావిస్తున్నాను. మీ అందరికీ తెలుసో లేదో ఒక సినిమా ఉంది. ఏంటంటే డెడ్ పోయట్స్ సొసైటీ అని ఒక సినిమా ఉంది. ఆ సినిమా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మన నగర జీవితంలో సంస్కృతి ఎట్లా ఉంటుంది, లేకపోతే కళలు ఎట్లా ఉంటాయని చెప్పడానికి ఈ ఉదాహరణ చెప్పి మనం పాఠంలోకి వెళ్దాం. ఈ డెడ్ పోయట్ సొసైటీలో ఒక స్కూలు అంటే ఒక నగరంలో ఉండే ఒక పాఠశాల ఎట్లా ఉంటుంది, ఆ పాఠశాలలో పిల్లలు ఎట్లా చదువుకుంటారు అనేది ఆ సినిమాలో చూపించాడు. దాంట్లో ప్రధానమైనటువంటి విషయం ఏంటి అంటే వచ్చినటువంటి టీచరు ఆ యొక్క ఆ పేజీలను అంటే వాళ్ళు ఫ్రీగా ఆలోచించే విధంగా అతను ఆ పిల్లల్ని మౌల్డ్ చేస్తాడు. రాగానే కెప్టెన్ ఓ కెప్టెన్ అనే ఒక పోయం తోటి ఆ క్లాసును మొదలుపెట్టి, కెప్టెన్ అంటే అబ్రహాం లింకన్ సంబంధించినటువంటి ఒక పోయం అది. అంటే పిల్లలు ఆ స్కూల్లో ఏంటంటే ఓన్లీ అబ్బాయిలకు మాత్రమే ఆ స్కూల్, కానీ అది స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది. ఈ ఆర్ట్స్, కల్చరు, స్పోర్ట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ ఏమి ఉండవు. అట్లాంటి స్కూల్ని ఒక టీచరు ఏ రకంగా మార్చాడు, అది డెడ్ పోయట్స్ సొసైటీ అనేది చాలా వినూతంగా చూపించాడు. అంటే పిల్లలకు పెంచే విధానం ఎట్లా ఉండాలి అంటే అది ఫ్రీగా ఉండాలి, ఆ తర్వాత స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉండాలి, ఏ పిల్లోడు ఏం చేయాలనుకుంటే అది చేయాలి, ఇట్లాంటి వాతావరణంలో మనకు స్కూల్స్ ఉండాలి. అది ఆ సినిమా యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం. అట్లే మనం సిటీకి వచ్చినప్పుడు, పల్లెటూరుకి వచ్చినప్పుడు చదువు కానీ, లేకుంటే మన సంస్కృతి కానీ, మన యొక్క జీవన విధానం కానీ, మన అలవాట్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా మారిపోతాయి. అసలు సిటీ అనేది ఎందుకు పుట్టిందండి? ఒక ప్రాథమిక ప్రశ్న మీకు ఆవిర్భవించవచ్చు. అసలు సిటీ అనేది ఎందుకు వచ్చింది? సిటీ పల్లెటూరులో ఉండొచ్చు కదా అందరూ, సిటీకి రావాల్సిన అవసరం ఏముంది అనేది కూడా మీరు ఆలోచించవచ్చు. అంటే దీనికి ఇంకొక ఉదాహరణ మీకు చెప్పాలి. అదేంటి అంటే ఇదంతా కూడా మోడర్న్ అంటే ఆధునికత. ఆధునికత అంటే ఏంటంటే హేతువాదం. హేతువాదం అంటే ఏంటి అంటే అందరికీ సమానమైన విద్య, అందరికీ ఆరోగ్యము, అందరికీ సరైన సదుపాయాలు. ఇది మనం దాన్ని హేతువాదంగా మనం చెప్పవచ్చు. ఇది మనకు హేతువాదం. అంటే పల్లెటూరు అనుకోండి, పల్లెటూరులో ఎట్లా ఉంటుందండి? కులతత్వము, మతత్వము, మతత్వము ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. కానీ సిటీలలో ఇదంతా ఏముండదు. సిటీ అనగానే అదొక అందరికీ సమానము, ఒక కులం ఉండదు, ఒక మతం ఉండదు, అంటే రకరకాల కులాల వాళ్ళు, రకరకాల మతాల వాళ్ళు, రకరకాల ప్రాంతాల వాళ్ళు. అంటే ఈ పట్టణ జీవితమే ఒక రకమైనటువంటి మొజాయిక్ అంటారు. మొజాయిక్ అంటే ఒక మ్యూజియం లాంటిది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా మనం పట్టణ జీవితము అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం సాంస్కృతిక దృష్టికోణం నుంచి ఈరోజు మనం పాఠాన్ని చూడాలి. ఇప్పుడు చాలా వరకు ఏం చేస్తారు అంటే సమాజాన్ని ఆర్థికపరమైనటువంటి కోణాల నుంచి చూస్తూ ఉంటారు. ఆర్థికపరమైన కోణాలు అంటే ఎట్లా అంటే క్లాసు, ఆ తర్వాత దాన్ని బట్టి చూస్తూ ఉంటారు. కానీ మనం ఈరోజు మనం మన నగర జీవితాన్ని సాంస్కృతిక దృష్టికోణం నుంచి చూడాలి. సంస్కృతి అంటే ఏంటండి? ప్రాథమిక ప్రశ్న ఏంటంటే సంస్కృతి అంటే ఏంటి? సంస్కృతి అంటే కల్చర్ అంటే ఏంటి అంటే డిజైన్ ఫర్ లైఫ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు పల్లెటూరుకు ఒక సంస్కృతి ఉంటుంది, సిటీకి ఒక సంస్కృతి ఉంటుంది. పల్లెటూర్లలో ధోతి అవి కట్టుకుంటారు, సిటీలలోనేమో పాయింట్లు, చొక్కాలు, బనియన్లు ఇట్లా వేసుకుంటారు. మీకు ఆడవాళ్ళ అది కేశాలంకరణ కానీ లేకుంటే ఇంకేదైనా కానీ మీకు పల్లెటూరులో వేరే రకంగా ఉంటుంది, ఇక్కడ వేరే రకంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా అమ్మాయిల యొక్క డ్రెస్సింగ్, అక్కడ లంగా వేస్తే ఇక్కడ సిటీలో జీన్స్ ప్యాంట్ అండ్ టీ షర్ట్ వేస్తారు. అంటే సిటీ యొక్క అదేంటి అంటే ఇక్కడ భిన్న రకాల ప్రజలు, భిన్న రకాలైనటువంటి సిద్ధాంతాలు గల వ్యక్తులు, ఇట్లా రకరకాలైన వాళ్ళు ఈ యొక్క సిటీలో బతకడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. అందుకనే సిటీని మనం సాంస్కృతిక దృక్పథం నుంచి ఎలా చూడాలి అనేది మనం ఈరోజు పాఠంలో మనం తెలుసుకోవాలి. దీంట్లో ఈ పాఠంలో మనం ఏంటంటే పట్టణ జీవితానికి సంబంధించిన సిద్ధాంతాలను తెలుసుకోవడము, నగరంలో లాగా పట్టణంలో ఆవిర్భావాన్ని ఎట్లా, అసలు సిటీ అనేది ఎట్లా పుట్టింది, అర్బనిజం మరియు సోషియాలజీ స్ట్రక్చర్ విభిన్న అంశాలను వివరించాలి. ఇట్లా అంటే నగరం అనేది ఎట్లా వచ్చింది,
పట్టణ జీవితం ఎట్లా ఉంటుంది, దీని సిద్ధాంతాలు ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు మనము పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. అసలు సిటీ అంటే ఆధునికత అనేది ఈ యొక్క పట్టణాల పుట్టుకతోటే వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు. పట్టణం అనేది లేకపోతే ఆధునికత లేదు అని చెప్పొచ్చు. అంటే గ్రామీణంలో మరి ఆధునికత లేదా సార్ అని మీరు అడగొచ్చు. అంటే గ్రామీణం కూడా ఆధునికంగా ఉంటుంది, ఎట్లా ఉంటుంది, కాకపోతే సిటీ అంతా ఆధునికంగా ఉండదు అని చెప్పొచ్చు. అసలు ఆధునికత అనేదే సిటీ ఆవిర్భావంతో మొదలైందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు బాంబే, హైదరాబాద్, కలకత్తా, న్యూయార్క్ సిటీ ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద నగరాలు లేకపోతే అసలు మనం ఆధునికత సమాజాన్ని అసలు ఊహించలేము. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కూడా మనం హైదరాబాద్ లేకుండా ఊహించగలుగుతామా? ఎందుకు ఇదంతా అంటే హైదరాబాద్కి అది అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరంగాను, ఫైనాన్షియల్ పరంగాను, కల్చరల్ పరంగాను అన్ని రకాలుగా ఇది కేంద్రంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. అంటే నీకు సిటీ ఆవిర్భావం లేకపోతే ఆధునికత అనేది లేదు అని మనము చాలా స్పష్టంగా చెప్పవచ్చు. అందుకనే ఈ పాఠం మొదట్లోనే సిటీ ఆవిర్భావము, సిటీలో యొక్క పుట్టుకలతోటే మనకు ఆధునికత మొదలైంది అని చెప్పొచ్చు. సిటీలో గొప్పతనం ఏంటి అంటే నగరంలో గొప్పతనం ఏంటంటే ఇక్కడ రకరకాల కులాల వాళ్ళు, రకరకాల మతాల వాళ్ళు ఉంటారు. మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను. హైదరాబాద్ నగరాన్ని కనుక మనం తీసుకుంటే కులీ కుతుబ్ షా దీన్ని 1400 సంవత్సరంలో ఆ టైంలో దీనికి పునాదులు వేశాడు. ఆయన చెప్తా ఏం చెప్పాడు అంటే ఈ నగరానికి ఫౌండేషన్ వేస్తూ అతను ఏమన్నాడు అంటే నా నగరంలో జనాలు చెరువులోని చేప పిల్లల్లాగా బతకాలని అన్నాడు. అదేవిధంగా చెన్నై నగరాన్ని కనుక మీరు చూస్తే చెన్నై నగరాన్ని ఒక నాయుడు, ఆయన పేరు నాకు గుర్తులేదు, ఆయన దానికి పునాదులు వేశాడు. అదేవిధంగా బ్రిటిష్ టైంలో మనకు ఈ యొక్క పట్టణాల యొక్క ఆవిర్భావం ఎక్కువగా జరిగిందని చెప్పొచ్చు. మనం ఇంతకుముందు పాఠంలో కూడా తెలుసుకున్నాం. ఏంటి, చెన్నైకి మేయర్గా పనిచేసినటువంటి ఒక బ్రిటిష్ లార్డ్ డల్హౌసీ ఫ్యాక్టరీని తీసుకొచ్చి మన ఇండియాలో పట్టణాల యొక్క మన యొక్క ప్లానింగ్ అనేది చేయడం అనేది జరిగింది. అంటే మనం ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఉన్నాము, లేకుంటే చెన్నైలో ఉన్నాము, లేకుంటే కలకత్తాలో ఉన్నాము అంటే దాని వెనుకాలో కొన్ని వందల సంవత్సరాల చరిత్ర, రాజకీయాలది, పాలసీ మేకర్స్ది, మన నగర సామాజిక శాస్త్రవేత్తలది ప్లానింగు, ఇవన్నీ ఉన్నాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ అట్లయితేనే నగరాలు వస్తాయి. ఈ నగరాల పుట్టుకతోటే మనకు ఆధునిక భారతదేశము పుట్టిందని చెప్పొచ్చు, ఆధునిక ప్రపంచం పుట్టిందని చెప్పొచ్చు. నగరాలు అనేవి లేకపోతే అనేది ఆధునికత అనేది మనకు అంతగా రాదు అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఇప్పుడు మీరు ఒక ఊర్లో ఉండి ఒక బ్యాంకులో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేశారనుకోండి. ఉదాహరణకి మా దీక్షకు నుంచి ఒక చిన్న బ్యాంక్కి వెళ్ళి ఒక 200 రూపాయలు డ్రా చేశారనుకోండి ఏటీఎంలోకి వెళ్ళి. దానికి నెట్వర్క్ మొత్తం కూడా హైదరాబాద్లో ఉంటుంది. అంటే హైదరాబాద్ అనేది నీకు ఒక నెట్వర్క్ సెంటర్ గాను, ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెంటర్ గాను, ఒక సాంస్కృతిక సెంటర్ గాను, ఒక రాజకీయ సెంటర్ గాను నీకు ఉంది. అంటే పట్టణాలు అనేటివి అవి ఎంత ప్రాధాన్యత వహిస్తాయి అంటే ఇవి చాలా చాలా ప్రాధాన్యత వహిస్తాయి. దీనికి సాంస్కృతిక కోణం నుంచి మనము చాలా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఇది ఒక ఫీల్డ్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే నగరాలు అనేటివి సాంస్కృతికంగా ఎట్లా విభిన్నంగా ఉంటాయని తెలుసుకోవడం అనేది చాలా చాలా గొప్ప విషయం అని నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు కొత్తగా హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ చూసినటువంటి నిర్మాణాలు కానివ్వండి, ఇక్కడ యూనివర్సిటీలు కానివ్వండి, ఇక్కడ పార్కులు పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు పార్కులు మీకు హుస్సేన్ సాగర్, బుద్ధ విగ్రహాలు, చార్మినారు, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉండి ఒక విచిత్రంగాను ఉంటాయి. అంటే ప్రతిదీ కూడా లార్జ్ సైజులో ఉంటుంది. ఇది మనం సిటీ యొక్క విషయంగా అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే నగరాలు ఈ రకంగా ఏమవుతాయి అంటే అవి చాలా మనకు యొక్క ఆధునికతకి ఒక పట్టుకొమ్మలుగా ఇవి మనము చూడాలి. అదే నగరంలో లాగా పట్టణ ఆవిర్భావాన్ని అసలు ఈ యొక్క సిటీలు ఎట్లా పుట్టాయి అనేది కూడా మనం చూస్తాం. దాంట్లో భాగంగా అర్బనిజం మరియు సోషియాలజీ స్ట్రక్చర్ కూడా తెలుసుకుంటాం. అయితే ఇక్కడ పాఠం మొదలుపెట్టే ముందు మనం ఇంకొక విషయాన్ని కూడా తెలుసుకోవాలి. అదేంటి అంటే ప్రముఖ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ సమ్నర్ ఆయన ఏమన్నాడు అంటే
ప్రిమిటివ్ సొసైటీస్ ఉంటాయని చెప్పాడు. ఆయన 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 చెప్పిన దాని యొక్క సన్నర్ యొక్క ఆ, ఆ యొక్క మానవాభివృద్ధి శాస్త్రం అయినటువంటి సన్నర్ యొక్క ప్రిమిటివ్ సొసైటీ సో రోజు రోజుకి ఎరోడ్ అయిపోతున్నాయి. విత్ ది టైమ్ ది సన్నర్స్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రిమిటివ్ సొసైటీస్ ఆర్ ఎరోడెడ్. అంటే మన కాలక్రమేణా ఈ యొక్క పురాతన గిరిజన సమాజాలు కానీ లేకుంటే పురాతన సమాజాలు కానీ రోజు రోజుకి అవి విచ్ఛిన్నమై మనకు నగరాలు ఏర్పడుతున్నాయని మనం చెప్పవచ్చు. ఉదాహరణకి మీకు ఈరోజు ఇప్పుడు 20వ శతాబ్దం ఈరోజు మీరు ఏదన్నా ఒక గిరిజన గ్రామానికి పోతే ఆ గిరిజన గ్రామంలో మీరు సెల్ ఫోన్ చూడొచ్చు, ఆ తర్వాత ల్యాప్టాప్ చూడొచ్చు, ఆ తర్వాత టీవీ చూడొచ్చు, న్యూస్ పేపర్ చూడొచ్చు, రోడ్లు, హాస్పిటల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి గిరిజన గ్రామాలలో కూడా వచ్చాయి. అంటే ఈరోజు సమ్నర్ చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే ప్రిమిటివ్ సొసైటీస్ రోజు రోజుకి అంతరించిపోతున్నాయని మనము ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే సమ్నర్ యొక్క అప్పుడు ఎర్లీ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు, ఎర్లీ సోషియాలజిస్టులు వాళ్ళు ఇంతగా ఊహించలేదండి. ఎవరు కూడా ఊహించలేదు. అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి సిటీ పీపులే సిటీ ఇట్లా డెవలప్ అయింది అని ఎవరు ఊహించలేదు. అట్లాంటిది ఎర్లీ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు, ఎర్లీ సోషియాలజిస్టులు కూడా ఇంతగా ఆలోచించలేదు. అంటే ఒక ప్రిమిటివ్ సొసైటీ పోయి ఒక అర్బన్ లైఫ్ వస్తుంది, అర్బన్ సోషియాలజీ వస్తుంది అని ఎవరు కూడా ఊహించలేదు. ఈ యొక్క దాంతోపాటుగా మనం విభిన్న అంశాలు అంటే సిటీ సైజ్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇక్కడ పాపులేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇది రాబర్ట్ పార్క్ సిటీ ఎట్లా రాశాడు, ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు మనము ఈ యొక్క పాఠంలో మనం తెలుసుకుంటాం. విలక్షణ పట్టణం అంటే ఏంటి, ఆధునికమైనదని ఏ సూచిస్తుంది అంటే విచ్ ఈజ్ ఏ విలక్షణమైన పట్టణం అంటే వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది సిటీ అంటే ఒక్కొక్క సిటీకి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు వారణాసి తీసుకున్నారనుకోండి అది దైవికం, మీరు విజయవాడ తీసుకున్నారనుకోండి కమర్షియల్, హైదరాబాద్ తీసుకున్నారనుకోండి లవ్, ఢిల్లీ తీసుకున్నాడు అనుకోండి పాలిటిక్స్, బాంబే తీసుకున్నాం అనుకోండి అది ఫైనాన్షియల్. అంటే విలక్షణమైనటువంటి సిటీ, ఒక్కొక్క సిటీకి ఒక్కొక్క విలక్షణమైనటువంటి అది ఉంటుందనేది మనం ఇక్కడ సామాజిక శాస్త్రంగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఆధునికమైన దాన్ని ఏ సూచి అంటే వాట్ ఈస్ మోడర్నిటీ అంటే సిటీ పుట్టుక అనేది ఒక మోడర్న్కి సింబల్గా మనం చూడొచ్చు. ఇది పట్టణ శకాన్ని నాంది పలికే గొప్ప నగరాల మరి పోతే అసలు మనకు ఆధునికత లేదు అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. నగరాలు సేంద్రియ స్వభావంతో మానవ ఆత్మ యొక్క కనెక్టివిటీ గరిష్ట వ్యత్యాసం చేస్తాయి. అంటే ఆర్గానిక్ కనెక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఆర్గానిక్ కనెక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఆర్గానిక్ కనెక్టివిటీ అని చెప్పొచ్చు. ఇది ఈ రకంగా ఆధునిక సమాజము, పట్టణాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఆర్గానిక్ సొసైటీస్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఎట్లా అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి ఇట్లా ఆధారపడి ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ నగరాల రోజు మరియు వయసులో ఇతర సమూహాలకు దూరంగా తమలో తాము నివసిస్తున్న సుదీర్ఘ సమూహాలను కనుగొనడం చాలా అసాధ్యం. ఇక్కడ నగరం పెద్దదైన కొద్దీ మనకేంటంటే ఇండివిజువలైజేషన్ అనేది పెరుగుతుంది. ఒక పెద్ద నగరం ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు హైదరాబాదే ఉంది, నువ్వు 1,20,00,000 30 లక్షల మంది ఉన్నారు. ఈ నగరాన్ని ఎట్లా తెలుసుకుంటామండి మనం అంటే ఇక్కడ ఇంపర్సనలైజేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రకంగా ఈ నగరాలు అనేటివి ఇంపర్సనలైజేషన్, సైజ్ ఆఫ్ ది సిటీ వీటన్నిటి మీద కూడా ఒక్కొక్క నగరానికి ఒక్కొక్క సైజు ఇంపర్సనలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ యొక్క నగరాలు కూడా రకరకాలైనటువంటి జనాలు వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు అవన్నీ కూడా ఈ యొక్క సిటీలు ఇట్లా కలిగి ఉంటాయని మనం చెప్పొచ్చు. ఈ పట్టణ నాగరికతకు వెన్నుముకగా విభిన్న సంస్కృతులు ఉంటాయి. అంటే
ఇప్పుడు పల్లెటూరుకు వెన్నుముక ఏంటంటే వ్యవసాయదారుడు. అదే సిటీకి వెన్నుముక ఎవరు అంటే రకరకాలైనటువంటి కమ్యూనిటీస్ అని చెప్పొచ్చు. ఉదాహరణకి హైదరాబాద్ కు వెన్నుముకమైనటువంటి కమ్యూనిటీ అంటే ముస్లిమ్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఎట్లా అంటే ఈ సిటీని వాళ్ళు ఫౌండ్ చేశారు. అంటే ఇది ఒక మతత్వ దృష్టితో కాదు, హిందువులు కూడా ఒక రకమైనటువంటి బ్యాక్ బోన్ అని చెప్పొచ్చు. సిక్కులు ఉన్నారు, ఆ తర్వాత క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు. సికింద్రాబాద్ మొత్తం క్రిస్టియన్స్, హైదరాబాద్ మొత్తం ముస్లిమ్స్, ఆ తర్వాత హిందూస్, ఆ తర్వాత జైనులు. ఇట్లా ఒక్కొక్క సమూహం అనేది ఇట్లా దీనికి మనకు బ్యాక్ బోన్గా ఉంటాయని మనము చెప్పొచ్చు. అంటే సిటీలు అనేటివి ఈ వైవిధ్యపరమైనటువంటి కులాలు కానీ లేకుంటే మతాలు కానీ ఇవి సిటీకి మనకు ఒక 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 బ్యాక్ బోన్గా పనికొస్తాయనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఉంటారండి. ఒక ఊర్లో ఒక 100-200 మంది, ఒక 3000 మంది అట్లుంటే సిటీలలో లక్షల మంది, కోట్ల మంది ఉంటారు. ముస్లింలు ఇక్కడ 50 లక్షల మంది ఉన్నారు, అంటే 1,00,00,000 మంది. హిందువులు ఒక 1,00,00,000 మంది, క్రిస్టియన్స్ ఒక 1,00,00,000 మంది, ఒక 1,50,00,000 మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. అంటే ఇట్లా కమ్యూనిటీస్, వైవిధ్యపరమైనటువంటి కమ్యూనిటీస్ అనేటివి బ్యాక్ బోన్గా ఉంటాయి సిటీకి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఆధునిక యుగం సాధారణంగా నగరాల పెరుగుదల మరియు వేగవంతమైన ఆధునికతగా నిర్వచించబడుతుంది. అంటే ఆధునిక యుగం అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్ సిటీ మనం మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను. ఆధునికత అంటే ఏంటి, ఆధునిక నగరం అంటే ఏంటి, ఆధునిక జీవితం అంటే ఏంటంటే, మనం తెలంగాణ వచ్చిందండి. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఊర్లో పెట్టవచ్చు కదా? కాదు, మనం ఆధునికంగా పురోగతి చెందాలనుకుంటున్నాం. కాబట్టి హైదరాబాద్ని అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చేయాలని అటు ప్రభుత్వాలు, ప్రజలు ఆలోచిస్తుంటారు. అంటే దీన్ని మనము ఆధునికంగా చెప్పొచ్చు. ప్రతి సిటీ కూడా అత్యంత వేగంగా అది అభివృద్ధి చెంది అది ఉండాలని కోరుకుంటున్నది. ఇప్పుడు మనకి ఉన్న బెంగళూరు సిటీకి పోటీ, మనకి చెన్నై సిటీకి పోటీ, మనకి ఢిల్లీకి పోటీ. అంటే ఇట్లా ఒక నగరము ఇంకో నగరంతో పోటీ పడుతూ అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందడం అన్నట్టు. దీన్ని మనము ఆధునిక యుగంగా చెప్పొచ్చు. అంటే మన పల్లెటూరులలో వాళ్ళు పల్లెటూరుగానే ఉండొచ్చు కదా. ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఒక అండ్యూ అర్బనైజేషన్ మీద కూడా ఒక విమర్శ ఉందండి. ఏంటంటే మనము నగరీకరణ చేయాలి, లేకుంటే పట్టణీకరణ చేయాలి, లేకుంటే ఇవన్నీ చేయాలనేది కరెక్టే. కానీ ఓవర్గా చేస్తే కూడా ఇప్పుడు చూడండి, కరోనా లాంటి రోగాలు వచ్చాయి. మనుషులు ఇక్కడ ఒక సైకలాజికల్గా ప్రాబ్లం కలిగి ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద సమూహంలో ఎవరు ఫ్రెండ్స్ ఉండరు, డిప్రెషన్ ఉంటుంది, సూసైడ్ రేట్స్ ఉంటాయి, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది, పొల్యూషన్ ఉంటుంది. మనుషులు ఇక్కడ ఒక మర మనుషుల్లాగా ఉండే అవకాశం ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఇంపర్సనలైజేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే మనం సిటీ అభివృద్ధి అనేది ఆధునిక యుగంగా ఉండాలి అంటే హైదరాబాద్, ఏదైనా నగరాలు ప్రపంచంలో, అంటే మన భారతదేశమే కాదనుకోండి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా జపాను, జర్మనీ, ఆ తర్వాత టోక్యో, ఇట్లాంటి ఎన్నో నగరాలు ఉన్నాయి. ఆ నగరాలలో ప్రతి వాళ్ళు కూడా, మీరు సినిమాలో చూసే ఉంటారు, నగరంలో బతకాలని కలలు కంటూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ రావాలి, ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందాలి. మీ అందరికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. చికాగో నగరం ఎంత అభివృద్ధి చెందింది అంటే, ప్రపంచంలోనే చాలా ఫాస్టెస్ట్గా అది అభివృద్ధి చెందింది. అది ఒక్కొక్కరికైతే మనం చెప్పలేనటువంటి లాభాలను తీసుకొచ్చింది, ఇంకొందరికి చెప్పలేనటువంటి లాస్ని తీసుకొచ్చింది. నగరం ఏం చేస్తుందంటే మనిషిని అప్పటికప్పుడే ఆకాశానికి ఎత్తుతుంది, ఒక తెల్లారే నిన్ను భూపతలానికి నెట్టివేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది హైలీ ఫ్లక్చువేటెడ్ అంటే ఎట్లా అంటే, అది ఎప్పటికీ చాలా వేగవంతంగా మారుతూ ఉంటుంది. నీ యొక్క తలరాతనది ఏ రోజు ఎట్లా మారుస్తుందో తెలియదు. ఇప్పుడు పల్లెటూరు అనుకోండి, పల్లెటూరులో నీకు ఒక వ్యవసాయం ఉంటే నీకు కావాల్సిన దాంట్లో పండించుకొని నువ్వు అభివృద్ధి చెందుతావు. ఇక్కడ అట్లా కాదు. ఈరోజు బిజినెస్ ఉందనుకోండి, ఈరోజు నీకు ₹1,00,000 లాభం వస్తే తెల్లారి మొత్తం కొట్టుకుపోయింది. అంటే పేకాటాలు, జూదాలు, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లు. మీ అందరికీ తెలుసో లేదో,
స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో పెట్టుబడి పెట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళు రాత్రికి రాత్రే ఆ, ఈ నరాల వ్యాధి వచ్చి చాలామంది చనిపోవడము, బిజినెస్లో లాస్ కావడము, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో డబ్బులు కోల్పోవడం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా జరిగాయి. అంటే నగర జీవితం అనేది అత్యంత, ఇప్పుడు చాలా మంది సత్యం ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. సత్యం రామలింగరాజులో అందరూ కూడా డబ్బులు పెట్టారండి. కానీ వాడు ఏమయ్యాడు? సత్యం రామలింగరాజు ఒకప్పుడు మన టాటా, విప్రో వాళ్ళతో ప్రపంచంలో సత్యం రామలింగరాజు, సత్యం కంప్యూటర్స్, సత్యము అనేది సత్యంలో పనిచేస్తున్నానని మా ఊర్లో ఒక కోమట ఆయన ఉన్నాడు. ఆయన చెప్తా ఉండేవాడు, నేను సత్యంలో పనిచేస్తున్నానని. ఓ గ్రేట్గా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు. అంటే సత్యానికి అంత పేరుండేది. కానీ వాడు చేసినటువంటి ఆర్థికపరమైనటువంటి నేరాల వల్ల రాత్రికి రాత్రే ఆ కంపెనీని మొత్తం బోల్తా పడేసేసి వాడు లాస్ అయిపోయాడు. వాడు మైతాస్లోకి డబ్బులన్నీ షిఫ్ట్ చేసి ఇన్ఫ్రాలో మునిగిపోయాడు. అంటే నగరాలు అనేటివి అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. కానీ ఒక నగర సమాజ శాస్త్రవేత్తలుగా మనము రెండు సైడ్లా చూడాలి. ఒక సాదాసీదా వ్యక్తి అనుకుంటాడంటే వాడు బిల్డింగ్లు చూసేసి ఇదంతా అంటే నగరం అంటే ఇట్లుండాలి అట్లుండాలి అని ఊహించుకుంటాడు. కానీ ఒక ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్తలుగా మనం నగరంలో ప్రో అని చూడాలి, ఫ్లిప్ సైడ్ చూడాలి. అంటే దాని యొక్క మంచి చూడాలి, దాని యొక్క చెడు చూడాలి. నగరం యొక్క వికృత రూపాన్ని కూడా మనం చూడగలగాలి. వికృత రూపం ఏంటి అని మీరు అడగవచ్చు. వికృత రూపం ఏంటంటే చాలామంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటారు, చాలామంది బిజినెస్ లాస్ అవుతారు, తమ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోతారు, తమ యొక్క బంధుత్వాన్ని కోల్పోతారు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ అంటే ఒక రకంగా మానసిక వేదనకు గురవుతారు, మోసాలకు గురవుతారు. ఇప్పుడు మీకు శ్రీశ్రీ గారు చెప్పారు కదా, ఏమని చెప్పారు? ఏ దేశ చరిత్ర చూసినా ఏమున్నది గర్వకారణం, మానవ చరిత్ర మొత్తం పరపీడన పరాయణత్వం అని చెప్పారు. దగా కుడియడముల దగా అని. మీకు సిటీలో కూడా ఇప్పుడు ఎన్నో పాటలు వచ్చాయి. జరా భద్రం కొడుకో నా కొడుకో కొమురన్న ధర, బస్సు ఎక్కే కాడ దిగే కాడ జరా భద్రం కొడుకో కొమురన్న ధర. అంటే సిటీలో నువ్వు బస్సు కాడ, ఇంతకుముందు సిటీలలో బస్ స్టాండ్లలో, రైల్వే స్టేషన్లలో ఈ యొక్క పిక్ పాకెటర్స్ ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు. ఈ మధ్యలో వాళ్ళు సరిగా అవపడతలేరు. కానీ అంటే నీకు మోసాలు అనేది ఎక్కువగా జరిగే అవకాశము ఇక నగరాలలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడంటే సీసీటీవీ కెమెరాలు వచ్చాయి, ఆ తర్వాత రకరకాల అవి వచ్చాయి కాబట్టి కొంచెము మీకు నేరాలు తగ్గాయని చెప్పొచ్చు. కానీ ఈ యొక్క మనకు కానీ నగరాలు అనేటివి ఒక 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 ఘోరమైనటువంటి కేంద్రాలు. అంటే ఎందుకు చెప్తానంటే మళ్ళీ నేను చెప్పే అవకాశం వస్తుందో లేదో నాకు తెలియదు కాబట్టి చెప్తున్నాను. నగరాలు అనేటివి నీకు ఎంత అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్తాయో సమాజాన్ని, ఎంత ఆధునిక చెందుతుందో అంతే స్థాయిలో ఒక వికృతమైనటువంటి ఈ రూపాన్ని కలిగి ఉంటుంది. నాలాంటి వాళ్ళు ఎన్నో కవితలు రాశారు. హైదరాబాద్లో ఏముందిరా బాబు, ఇది నగరాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి, ఇక్కడ తో క్యా హువా హమ్ గామ్ వాలే అని ఒక కవిత రాశాను నేను. అంటే నీకు నువ్వు గ్రామాన్ని కావచ్చు, కానీ నువ్వు పట్టణ అంటే ఆధునిక చెందాలి. కానీ అదేవిధంగా మానవ విలువలను కూడా మనిషి కలిగి ఉండాలని నేను ఒక కవిత రాయడం జరిగింది. నేను ఫుట్బాల్ ట్రావెలర్ రాసిన, తో క్యా హువా హమ్ గామ్ వాలే హై కవిత రాసిన, ఇంకే కవితలు రాసిన. ఈ గ్రామానికి, ఈ వేగవంతమైనటువంటి జీవితానికి, ఆ తర్వాత పల్లెటూరు పిల్లలకి జరిగే ఈ సంఘర్షణ, ఈ యొక్క మహానగరాలలో జరిగే సంఘర్షణ, ఇక్కడ ఈ సంఘర్షణ ఎట్లా ఉంటుందంటే పల్లెటూరులో అమ్మ ఉంటారు, నాన్న ఉంటారు, పక్కనే బాబాయిలు ఉంటారు, పిన్నులు ఉంటారు, మన ఊరోళ్ళు ఉంటారు. నీకు ఏమున్నా కానీ వాళ్ళతో మాట్లాడినా కానీ ఆ రోజు పొద్దుపోయింది. కానీ సిటీలలో ఎట్లా ఉంటుందంటే నువ్వు ఇంపర్సనలైజేషన్ అంటారు. గ్రేటర్ ద సిటీ, గ్రేటర్ ద ఇంపర్సనలైజేషన్. సిటీ పెద్దగైన కొద్దీ నీ యొక్క వ్యక్తిగత సంబంధాలు ఈ యొక్క సిటీలలో ఉండవు అసలు. పారిశ్రామీకరణ, ఈ యొక్క నగరీకరణ, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే, అందుకని ఒకసారి ఒక మార్క్సిస్ట్ ఏమన్నాడంటే పట్టణీకరణ, ఆ తర్వాత ఈ యొక్క పారిశ్రామీకరణ అంటే ప్రజల యొక్క రక్తం, అంటే గ్రామీణ ప్రజల యొక్క రక్తంతో ఇది ముడిపడి ఉన్నదని చెప్పవచ్చు.
ఎందుకంటే నాకు కూడా ఆ భావం కరెక్టే అనిపిస్తుంది. హైదరాబాద్ కూడా ప్రజల యొక్క, గ్రామీణ ప్రజల యొక్క రక్తంతో ఇది కట్టబడ్డదేమో అంటే నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అట్లా అంటే ఎందుకంటే అట్లాంటి ఉంటుంది అన్నట్టు. పట్టణాలు కానీ ప్రపంచాలు కానీ ఈ రకంగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకి మీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలి. ఇప్పుడు చాలా వరకు మనకి అమెరికా అనగానే పెద్ద పెద్ద నగరాలు, ఆ తర్వాత అవన్నీ గుర్తుకొస్తాయి. కానీ వాటిని కట్టింది ఎవరండి? వాటిని కట్టింది మొత్తం బ్లాక్స్ కట్టారు. ఈ బ్లాక్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఆఫ్రికా నుంచి తీసుకొచ్చారు. తీసుకొచ్చేసేసి నగరాలని వాళ్ళు కట్టారు. అందుకనే ఈ నగరాలని మొత్తం అమెరికా మొత్తం కూడా నాకు తెలిసి నల్ల జాతీయులు కట్టారు. అదేవిధంగా మన హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఏ పాలమూరు ప్రజలో, ఏ మెదక్ జిల్లా ప్రజలో, ఏ వరంగల్లో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో, అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇవన్నీ అంటే మీకు ఈ యొక్క సిటీ యొక్క దాని రూపం తెలియాలని చెప్తున్నాను. ఇది బహుళ రూపాలు కలిగింది అన్నట్టు. పైన మాత్రమే మీకు ఫేస్ అదంతా కరెక్ట్గా అవపడుతుంది, కానీ దాని వెనకాల మొత్తం ఒక వికృత రూపం ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రజల్ని మోసం చేయడాలు, ఈ యొక్క ప్రజల యొక్క గ్రామీణ ప్రజల యొక్క సాదాసీదా శ్రమలతోటి ఇది నిర్మించబడ్డది అని మీకు చెప్పడానికి ఇది చెప్తున్నాను మీకు. అందుకనే ఒక కవితలో నేను రాశాను, హర్ దిన్ హజారో మజ్దూర్ ఆతే హై యహా అప్నీ తరక్కి కర్నే కి కోషిష్ కర్తే హై యహా హైదరాబాద్ షహర్. ప్రతిరోజు కూడా కొన్ని వందల మంది కార్మికులు, సినిమా వాళ్ళైనా కానీ, విద్యార్థులైనా కానీ, పరిశ్రమలో పనిచేసే వాళ్ళైనా కానీ వస్తారు. వచ్చి ఈ నగరంలో తమ యొక్క జీవితాన్ని గొప్పగా చేసుకోవాలని కలలు ఉంటారు. ఈ రకంగా నగరం అనేది ఉంటుందనేది మీకు చెప్తున్నాను. అంటే ఆధునికత అనేది ఏంటంటే నగర నిర్మాణంతో ఆధునికత ఉంది అని చెప్పడం. నగర నిర్మాణాలు, ఆధునికత ఈ రెండు కూడా ఒక కాయిన్కి బొమ్మ బొరుసు లాంటి అని మనం చెప్పుకోవాలి. విస్తారమైన పరిపాలన, ఆర్థిక సాంకేతిక సౌకర్యాల ఉనికితో సహా అనేక కారణాల వల్ల గొప్ప నగరం ఆధిపత్యంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు ఫైనాన్షియల్ కానివ్వండి, ఆర్థికపరమైనటువంటి కానీ, సాంకేతిక పరమైన, ఇప్పుడు గూగుల్ ఉందండి. మీరు గూగుల్లో పల్లెటూరులో ఎవడో గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజన్ చేస్తుంటే అది గూగుల్ దాని యొక్క ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉందండి? హైదరాబాద్లో ఉంది. హైదరాబాద్ యొక్క గూగుల్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది? యూకేలోనూ యుఎస్లోనూ ఉంది. అంటే ఈ రకంగా మీకు సిటీలో ఉన్నటువంటి దాని యొక్క నగరం అనేది మీకు ఒక ఆధిపత్యాన్ని కలిగి ఉంది. అది రకరకాలైనటువంటి కారణాల వల్ల అది ఆధిపత్యాన్ని కలిగి ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. విద్యా సౌకర్యాలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, ప్రెస్, మీకు హైదరాబాద్లో ఎన్ని ప్రెస్ క్లబ్లు ఉన్నాయో, ఎన్ని థియేటర్లు ఉన్నాయో, అదేవిధంగా కచేరీ హాళ్ళు, మ్యూజియంలు, లైబ్రరీలు, రేడియో స్టేషన్లు, రైల్వే స్టేషన్లు, వృత్తిపరమైనటువంటి సంస్థలు మొదలైనవి నగరాలలో ఉంటాయి. మీకు హైదరాబాద్ తీసుకుంటే టెలివిజన్ స్టూడియో ఉంది, రేడియో స్టేషన్ ఉంది, ఆ తర్వాత యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత కాలేజీలు ఉన్నాయి, కచేరీ హాల్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రవీంద్ర భారతి ఉంది. రవీంద్ర భారతిలో ప్రతిరోజు కూడా ఏదో ఒక ప్రోగ్రాం జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇది మనం కచేరీ హాల్ ఉంటాయి. మ్యూజియం తీసుకుంటే మీరు సాలార్జంగ్ మ్యూజియం తీసుకున్నా, లేకపోతే ఇంకా వేరే మ్యూజియం, జూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు పల్లెటూర్లలో ఒక సింహాన్ని చూడలేకపోవచ్చు, కానీ సిటీలలో జూలో పులిని, సింహాన్ని చూసే అవకాశం ఉంది. అంటే జూలు, లైబ్రరీలు, పార్కులు, మ్యూజియంలు, కచేరీ హాళ్ళు, సినిమా థియేటర్లు, ప్రెస్సులు, విద్యా సౌకర్యాలు, పరిపాలనా భవనాలు, ఇవన్నీ కూడా అంటే మీకు ఎన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయో మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఊర్లో ఒక తల్లి తన బిడ్డకు జన్మనివ్వాలి అంటే ఆ ఊర్లో సరైన సదుపాయం ఉండదు. కానీ అదే నగరంలో మీకు అన్ని సదుపాయాలు ఉంటాయి. మీకు ఆడపిల్లల ఒక మెటర్నిటీ హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి, మీకు ప్రెస్ ఉంటుంది, మీరు వాడు కవిత రాయాలంటే వాడు ఈజీగా రాసుకోవచ్చు. అంటే నగరం అనేది సకల సదుపాయాల కూడలిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. విస్తారమైన పరిపాలన అంటే
మీకు పెద్ద పెద్ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఆర్థికపరమైనటువంటి పరిపాలన అంటే బ్యాంకులు, పెద్ద పెద్ద బ్యాంకులు, ఆ తర్వాత సాంకేతిక సౌకర్యాలు. మీకు ఒక సినిమా మీరు ఉదాహరణకి 2 కోట్లు అనుకోండి, అదే నేను దీక్షగుంట్లో ఉంటే అది మనకు సాధ్యం కాదు. కానీ ఇక్కడ సాంకేతిక సహకారాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు స్టూడియోస్ ఉన్నాయి. ఒక సినిమా తీయడానికి ఏం కావాలి, నీకు థియేటర్ ఉండాలి, స్టూడియో ఉండాలి, రేడియో, అవన్నీ నీకు డబ్బింగ్ చెప్పుకోవడానికి ఇవన్నీ కూడా సౌకర్యాలు ఉండాలి. అంటే ఈ సాంకేతిక సౌకర్యాలు అనేటివి కూడా చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తాయి. అంటే దీనివల్ల నగరం అనేది గ్రామానికంటే కూడా చాలా గొప్పగాను పెద్దదిగాను ఉండి అది మన మీద పెత్తనం చలాయిస్తుంది. అయితే మీరు ఇక్కడ ఒకటి గమనించాలి, గ్రామీణ ప్రజలుగా, విద్యార్థులుగా మీరు ఎప్పుడు భయపడకూడదు అనేది నా ఉద్దేశం. ఈ రకంగా మనం సిటీని అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకొని దాన్ని మనం ఏ రకంగా మెదులుకోవాలి. ఎందుకు ఇది మాటి మాటికి చెప్తున్నానంటే, అర్బనిజం అనే మనకు కూడా ఉంది, అకల్చరేషన్ కూడా ఉంది. చాలామంది ఈ నగరాలకు వచ్చి మోసపోయి చీటింగ్ గురై, రీసెర్చ్లో కూడా చాలామంది గ్రామీణ విద్యార్థులు చేసిన పరిశోధన, ఈ సిటీలో ఉన్న వాళ్ళు దాన్ని చీటింగ్ చేసి దాన్ని తీసుకొని దాన్ని అది చేస్తే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ ఈ రకంగా నగరం అనేది అది ఒక అవకాశాల కూడలి, ఒక 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 అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరంగా, సాంకేతిక పరంగా, ఆర్థిక పరంగా, ఇట్లా రకరకాలంగా అది ఆధిపత్యతను కలిగి ఉండి ఆధునికతకు ఈ యొక్క నగరాలు అనేటివి ఇవన్నీ కూడా. ఇప్పుడు నేను పోయం చదవాలండి, ఊర్లో పొలం దగ్గర పోయం చదివాను అనుకోండి, అది ఏముంటుంది. ఇప్పుడు నేను మొన్న ఒక సినిమా చూశాను. ఆ సినిమా ఏంటంటే చెల్లెలి కాపురం. ఆ చెల్లెలి కాపురంలో శోభన్ బాబు హీరో. దాంట్లో వాడు పోయెట్. ఆ పోయెట్ అయితే అదేం జరుగుద్ది అంటే, వాడు సిటీకి వచ్చి తన యొక్క చెల్లెలు ఊర్లో అప్పుపడతాడు. అప్పుపడితే అప్పుపడితే ఏమైంది అంటే, అతను సిటీకి వచ్చేసి తన కవితలు, తన రాసిన నవలలు అమ్మి అచ్చువేసి తన యొక్క చెల్లెలకు మ్యారేజ్ చేయాలనుకుంటాడు. సినిమా పేరు చెల్లెలు కాపురం. అయితే అది పల్లెటూరులో కాదు కదా, అది దొరకవు కదా. ఇప్పుడు ప్రెస్ వాడు తన పుస్తకాలు వచ్చాయంటే ముద్రణ యంత్రాలు ఉండాలి. ఆ ముద్రణ యంత్రాలు సిటీలోనే ఉంటాయి, చెన్నైలోనూ హైదరాబాద్లోనూ ఉంటాయి. అంటే సాంకేతిక సౌకర్యాలు మీకు సిటీలోనే దొరుకుతాయి. ఆ రకంగా వాడు సిటీకి వస్తాడు. వచ్చిన తర్వాత వాడు ఇక్కడ మన ఫ్రెండ్ మనకు తెలియదు, ఎట్లా అమ్ముకోనో ఏమో తెలియదు, మోసానికి గురవుతాడు. అంటే వాని పేరే మన ఫ్రెండ్ పెట్టుకుంటాడు. ఫ్రెండ్ పెట్టుకుని వాడు చలమాన్ అవుతుంటాడు. ఎందుకంటే వాడి సిటీలో అన్ని మనకు తెలుసు అన్నట్టు, ఈ సాంకేతిక సౌకర్యాలు ఎక్కడుంటాయి, ఎట్లా ప్రెస్ ఉంటుంది, ఎట్లా అమ్ముకోవాలి పుస్తకాలు అనేది వానికి తెలుసు. కాబట్టి వాడికి మోసం చేసే అవకాశం ఉంది, చేస్తాడు ఆ సినిమా. ఈ రకంగా మనకి సాంకేతిక సౌకర్యాలు అనేటివి సిటీలో ఉంటాయి. అది మనకు సిటీ అనేది ఆధిపత్యానికి దారితీస్తుంది అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రతి సిటీకి కూడా చరిత్ర ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఆ రకంగా ఈ దృక్పథాలు చాలా స్పష్టంగా పొందడం సహాయపడుతుంది. దీన్ని ప్రభావితం చేసే ప్రధాన కారకాలు కమ్యూనికేషన్ మరియు రవాణా రంగాల్లో సాంకేతిక అభివృద్ధి దైనందిక జీవితంలో నగరాన్ని ఒక ముఖ్యమైన లక్షణంగా మారుస్తాయి. సాంకేతిక అభివృద్ధి అంటే ఇప్పుడు రోడ్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇక్కడ చాలా ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది చాలా హెవీగా ఉంటుంది అండ్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ కూడా మనకి నగరాలలో మీకు నెట్వర్క్ సిస్టమ్ చాలా బలంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు పల్లెటూరులోకి పోతే మీకు నెట్వర్క్ రాకపోవచ్చు, కానీ సిటీలలో వస్తుంది. సిటీలో నెట్వర్క్ వస్తుంది. ఈ రకంగా మనకు నెట్వర్క్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఈ యొక్క నగరాలలో చాలా బలంగా ఉండి అది ఎక్కువగా పనిచేస్తుందని మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే పట్టణ జీవన విధానాన్ని నగర సరిహద్దులు కదిలేలా చేస్తాయి. సమాజశాస్త్ర దృక్పథం ద్వారా లక్షణాలను లేదా పట్టణ సమూహ జీవితాన్ని విలక్షణంగా నిర్వచించవచ్చు.
మరియు హైలైట్ చేయవచ్చు. పట్టణ నగరానికి నివాసాల సంఖ్య బలమైన ఆ, బలమైన మార్పు రాదు. అర్బనిజం పట్టణం యొక్క భౌతిక పరిమితిని తెలియజేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ సిటీ కూడా చాలా పెద్ద వ్యాస్ట్లో ఉంటుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అది సిటీ యొక్క దాని యొక్క జాగ్రఫీ కానివ్వండి, లేకపోతే దాని యొక్క డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మరి ఇట్లాంటి సిటీని ఇప్పుడు ఇన్ని ఇన్ని రకాల మనం లక్షణాలు చెప్పుకున్నాం కదా, దాని యొక్క ఆ, ఆ, సిద్ధాంతాలు ఎట్లా ఉంటాయి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చూడాలి. అర్బనైజేషన్ యొక్క థియరీ ఏంటి అంటే ప్రతిదానికి కూడా ఒక ఒక సిద్ధాంతం అంటూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు పల్లెటూరుని అర్థం చేసుకోవాలంటే మార్క్సిజము, ఫంక్షనలిజము, స్త్రీవాదము ఇట్లా ఎట్లా ఉన్నాయో, నగరాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకు పట్టణ నగర సిద్ధాంతాలు అనేవి కూడా కొన్ని ఉన్నాయని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. థియరైజింగ్ అర్బనిజం అంటే మనం ఏ రకంగా మనం దీన్ని సైద్ధాంతికరించవచ్చు. ఇప్పుడు కొంతమంది రెండు ప్రధానమైనటువంటి రచనలు యొక్క సిటీని నిర్వచించడం. ఒకటేమో అర్బనిజం యాజ్ ఎ వే ఆఫ్ లైఫ్, రెండోదేమో లూయిస్ వర్త్ మెట్రోపాలిసిస్ అండ్ మెంటల్ లైఫ్. ఈ రెండు కూడా సిటీ యొక్క నగర జీవితాన్ని, అర్బనిజం యాజ్ ఎ వే ఆఫ్ లైఫ్లో ఏం చెప్తాడు అంటే నగర జీవితం అనేది ఒక ఒక సంస్కృతి. ఇక్కడ మనం సాంస్కృతిక దృష్టికోణం అన్నాం. నగర జీవితంలో ఎట్లా ఉంటుందండి, పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోరు, లేట్ మ్యారేజ్లు అవుతాయి, ఆ తర్వాత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఆ తర్వాత డబ్బుకు ఎక్కువగా, చదువుకు డబ్బుకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఈ రకంగా అంటే నగరంలో చాలా రకాలైనటువంటి సంస్కృతి అనేది ఉంటుంది మనకి. ఈ సంస్కృతితో మనకు ఈ యొక్క సిటీ లైఫ్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు పల్లెటూర్లలో మనకి ఆత్మహత్యలు తక్కువ, కానీ సిటీలలో ఆత్మహత్యలు ఎక్కువ. దీని యొక్క అది కూడా వేరుగా ఉంటుంది. ఇక్కడ కల్చర్ కూడా పక్కనోడు నుంచి వచ్చినా కానీ వీడు పట్టించుకోడు, పక్కనవాడు చనిపోయినా కానీ వీడు పట్టించుకోడు. అంటే సిటీని మనం రెండు రకాలైనటువంటి సిద్ధాంతాలు, మార్క్సిస్ట్ దృక్పథంతో చూడొచ్చు, ఫంక్షనిస్ట్ దృక్పథంతో చూడొచ్చు, ఆ తర్వాత అర్బన్ థియరీస్ నుంచి చూడొచ్చు. రకరకాలైనటువంటి కోణాల నుంచి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. నగరాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు వివరించడానికి పట్టణవాద భావనను అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే అర్బనిజం అనే పదాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నగరం యొక్క చరిత్ర ప్రక్రియ మన సాపేక్ష ఉనికి ఉంటుంది. ఇంకా నగరం పైన ది రాబర్ట్ పార్క్ యొక్క సిటీ అనే పుస్తకాలు. నగరాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎక్కువగా నవలలు చదవాలండి. ఎట్లా అంటే నగరంలోనే నగర షాడో అని, ఆ తర్వాత స్త్రీవాద నవలలని, దళిత నవలని, మైనార్టీ నవల, వెండి మేఘం అని ఒక నవల వచ్చింది. అది ముస్లిం జీవితాల గురించి. అదేవిధంగా మీకు ఎన్నో షాడో నవలలు, డిటెక్టివ్ నవలలు, షెర్లాక్ హోమ్స్, ఆ తర్వాత ది ఎ టేల్ ఆఫ్ టూ సిటీస్ బై ఎ టేల్ ఆఫ్ టూ సిటీస్ అనేది కూడా ఈ నగరం యొక్క జీవితాన్ని అది తెలియజేస్తుంది. అంటే ఈ రకంగా నగరాల మీదనే ఎన్నో నవలలు వచ్చాయి. నగరాలు ఏ రకంగా ఉంటాయి, టేల్ ఆఫ్ టూ సిటీస్ అనేది కూడా చాలా ప్రముఖమైనటువంటి సిటీ. హైదరాబాద్ మీద కూడా, సికింద్రాబాద్ మీద కూడా సలాం హైదరాబాద్ అనే నవల పరావస్తు చిన్నేశ్వర్ రాశాడు. అంటే సిటీ ఎట్లా ఉంటుంది, దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అర్బనిజం యొక్క అర్థం, పట్టణవాదం మరియు నగరాలు అర్థం చేసుకునేటప్పుడు ఎదుర్కొన్న సమస్యల్లో ఈ అర్బనిజం ఒకటి అని చెప్పచ్చు. వైవిధ్యభరితంగా ఉంటుంది. నగరం అనేది ఎప్పుడు కూడా పల్లెటూళ్ళ లాగా అది ఒకలాగా కాకుండా అది వైవిధ్యభరితంగా ఉంటుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నగర లక్షణాలను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. పట్టణవాదాన్ని అంటే ఈ యొక్క అర్బనైజాన్ని అర్థం చేసుకునేటప్పుడు కొన్ని అంశాలు ప్రత్యేకంగా మనం ఇక్కడ చర్చించవలసి ఉంటుంది. జనసాంద్రత, ఇక్కడ మీకు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ చెప్పాలి. అదేంటి అంటే ఎమిల్ డర్కెహెమ్ ఒక పుస్తకం రాశాడు. దాని పేరంటే రూల్స్ ఆఫ్ సోషలాజికల్ మెథడ్.
దాంట్లో ఆయన ఏమంటాడు అంటే 2 రకాలైనటువంటి సమాజాన్ని ఆయన చెప్పాడు. ఒకటేమో గ్రామీణ సమాజము, గిరిజన సమాజము ఇవి చెప్పాడు. రెండోదేమో పట్టణ సమాజం. పట్టణ సమాజంలో ఒక అంటే ఉదాహరణకి ఎట్లా నువ్వు చెప్పగలుగుతావు సిటీని సిటీ అంటే మొట్టమొదటిది ఏంటంటే జనసాంద్రత. సాంద్రత అంటే ఏంటి అంటే జనసాంద్రత అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ అంటే ఏంటి అంటే పర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్కు ఎంతమంది జనాలు ఉంటారు. ఇప్పుడు మన ఊర్లలో అయితే పర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్కి వందల మంది ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ పర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్కి వేల మంది ఉంటారు. మన గోదావరి జిల్లాలో అనేటివి మనకు జనసాంద్రతగా ఉన్నటువంటి జిల్లాలు. హైదరాబాదు, చెన్నై, బాంబే, కలకత్తా, న్యూయార్క్ సిటీ, ఈ సిటీలన్నిటి కూడా జనసాంద్రతను కలిగి ఉంటాయి. అంటే ఏంటి పర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్కు ఇది ఎక్కువగా జనాలు కలిగి ఉంటారు. మీరు ట్రైన్లు చూసినా, బస్సులు చూసినా, ఏది చూసినా కానీ జనాలతో నిండి ఉండి ఇది జనసాంద్రతతో కలిగి ఉంటుందని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ జనసాంద్రత అనేది సిటీలని ఒక ప్రత్యేకమైన అంశంగా చూడొచ్చు. నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. నేను మేఘాలయకు ఇంటర్వ్యూ పోయాను. అది కలకత్తా మీకు పోవాలి. పోయినప్పుడు ఏమైంది అంటే కలకత్తా ఫస్ట్ టైం, హైదరాబాద్లో కూడా జనాలు ఉంటారు, ఉండరని నేను అనట్లేదు, కానీ కలకత్తా జనసాంద్రతను చూస్తే ఫస్ట్ నాకు షేక్ అయిపోయింది. అంటే నేను అసలు ఆ జనాన్ని ఒకసారి ఊపిరి ఆగిపోయినట్టు నాకు అనిపించింది. అంటే కలకత్తా జనసాంద్రత మీకు పర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉంది కలకత్తా. ఆ తర్వాత మనకు చెన్నై, ఆ చెన్నై సిటీ కూడా ఆ రైల్వే స్టేషన్ చూస్తే మన సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ కూడా కంటే కూడా పెద్దగా ఉంది. అంటే చెన్నై జనసాంద్రత అనేది మన హైదరాబాద్ కంటే ఎక్కువగా ఉంది. అంటే జనసాంద్రత అనేది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్. అంటే నీకు ప్రతి స్క్వేర్ కిలోమీటర్కి ఎక్కువ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఊర్లో 1000 మంది 3000 మంది ఉంటారు, మండలంలో 10,000 మంది ఉంటారు. అదే ఒక చిన్న చిన్న టౌన్లు అంటే వరంగల్ లాంటి టౌన్లు లక్షలలో ఉంటారు. మన హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరాలలో కొన్ని కోట్ల మంది ఉంటారు. అది చెన్నైలో కానీ, హైదరాబాద్లో కానివ్వండి, బెంగళూరు కానివ్వండి, ఇట్లాంటి సిటీలలో మాత్రం జనాలు కోట్లల్లో ఉంటారు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దీన్ని ఏమంటారు అంటే డెన్సిటీ అంటారు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇంపర్సనలైజేషన్ పెరుగుతుంది. ఇంపర్సనలైజేషన్ అంటే మనిషి వాడు ఒక ఐసోలేషన్ గురి కావడము, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా జరుగుతాయి. భౌతిక పరిచయాలు దగ్గరగా ఉంటాయి కానీ సామాజిక పరిచయాలు దూరంగా ఉంటాయి. అంటే మనిషికి మనిషి తెలుసు కానీ మనిషి సామాజికంగా దగ్గర కాదు, ప్రేమగా ఉండడు. నీకు సిటీలో దగ్గర దగ్గర ఉండొచ్చు కానీ పరిచయాలు ఉంటాయి కానీ దగ్గర సంబంధాలు ఉండవు. అంటే వాడు ఫీల్ కాడు నువ్వు అంటే ఏంటి అనేది. ఈ ప్రాంత అవసరాలను తదనంగా మార్పులు చేస్తున్నారు. ఉదాహరణకి వాణిజ్యం మరియు నివాస ప్రాంతాలు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే సిటీ అనేది ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు కోటి తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఫుల్గా బిజినెస్. మీరు జూబ్లీ హిల్స్, బంజారా హిల్స్ కల్చర్ ఉంటుంది. మీరు ఓల్డ్ సిటీ తీసుకున్నారు అనుకోండి, చిన్న చిన్న కొట్లు, ఒక రకంగా కల్చరల్ సెంటర్ అని చెప్పచ్చు. అంటే సిటీ కూడా రకరకాలైనటువంటి ప్రాంతాలు రకరకాలుగా విడిపోయి ఉంటాయని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. కొన్ని ఏమో వాణిజ్యపరంగా ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో కల్చరల్ పరంగా ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో రకరకాలుగా ఈ రకంగా ఉంటాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వైవిధ్యత రెండోది ఏంటి అంటే ఈ డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్తో పాటుగా అతి ప్రధానమైనటువంటిది ఏంటి అంటే వైవిధ్యత. ఇప్పుడు ఊర్లలో మా ముస్లిం కుటుంబం ఒకటేనండి, మా ఊర్లో దీక్షకుంటలో. అంటే ఒకటో రెండో. ఆ తర్వాత మీకు దూదేకులు ఉన్నారు, మిగతా వాళ్ళంతా హిందువులు, దాంట్లో కాస్ట్ సిస్టమ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అక్కడ వైవిధ్యత దీక్షకుంట ఊర్లో వైవిధ్యత తక్కువ. మీరు మీ సిటీకి వచ్చారనుకోండి, వరంగల్కి వస్తే కొంచెం వైవిధ్య పెరుగుతుంది. కానీ హైదరాబాద్ నగర్కి వచ్చారనుకోండి, ఇక్కడ ఎంత వైవిధ్యత ఉంటుందంటే హైదరాబాద్లో మహారాష్ట్రియన్స్ ఉంటారు, కేరళైట్స్ ఉంటారు, మొత్తం ఇండియాకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారు, పల్లెటూరు వాళ్ళు ఉంటారు, సిక్కులు ఉంటారు, జైనులు ఉంటారు, బుద్ధిస్టులు ఉంటారు, ఇట్లా ముస్లింలు ఉంటారు, క్రిస్టియన్లు ఉంటారు. ఎంత వైవిధ్యత ఉంటుందంటే వైవిధ్యత ఈజ్ ఎన్ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ సిటీ లైఫ్ అని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. అంటే సిటీ అనేది ఇంత వైవిధ్యభరితంగాను అది ఆ రకంగానే ఉంటుంది.
అది పల్లెటూరులో అది సాధ్యం కాదు. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ జరుగుతున్న సామాజిక చర్య వ్యక్తులు అడ్డంకులకు అతీతం. ఈ విధంగా స్థిరీకరణ అంటే స్ట్రాటిఫికేషన్ గ్రామీణ పరిస్థితిలో ఉన్నంత సాధన కంటే మరింత సంక్లిష్టంగా మారుతుంది. ఇక్కడ స్ట్రాటిఫికేషన్ కూడా సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది. స్ట్రాటిఫికేషన్ కూడా చాలా సంక్లిష్టంగా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే మీకు క్లాస్ కానివ్వండి, కోటీశ్వర్లు కూడా ఇక్కడ సాదాసీదా మనుషులు చూడబడతారండి. ఇప్పుడు మన పల్లెటూరులో కొన్ని లక్షల రూపాయలు కూడా పెద్ద హీరో. అదే వరంగల్ లాంటి సిటీలో లేకపోతే ఇంకా కరీంనగర్ ఇంకేదైనా సిటీలో అయితే కొన్ని 1 కోటి రూపాయలు గ్రేట్. కానీ హైదరాబాద్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అనేది వాడు 1 కోటి రూపాయలు. ఇప్పుడు ఒకరోజు నేను దాసరి నారాయణరావు బర్త్డేకి వెళ్ళాను. వెళ్తే అక్కడ మన ఎవరు అశ్విని దత్ అంటే సినిమా ప్రొడ్యూసర్, ఆయన కూడా చాలా సాదాసీదాగా ఉన్నాడు. అంటే నగరంలో అనేటివి ఈ యొక్క సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అనేది ఒక భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ స్లమ్స్ ఉంటారు, దళితులు ఉంటారు, బెగ్గర్స్ ఉంటారు, పేదవాళ్ళు ఉంటారు. మీకు ఒకరోజు మీరు సిటీలో ప్రయాణించండి, ఎంతమంది పేదవాళ్ళు అవపడతారో ఇక్కడ మీకు తెలుస్తుంది. స్థిరీకరణ అనేది ఇక్కడ ఒక సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది. అంటే మన పల్లెటూరులాగా ఏదో వ్యవసాయదారులు మిగతా కూలీలు ఉంటారు, కానీ ఇక్కడ అట్లా ఉండదు. మిడిల్ క్లాస్ ఉంటుంది, టీచర్లు ఉంటారు, డాక్టర్లు ఉంటారు, లాయర్లు ఉంటారు, ఇంకా రకరకాల వాళ్ళు ఉంటారు. ఇట్లా ఇక్కడ మీకు సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అనేది సిటీలో భిన్నంగా ఉంటుంది అని మీకు ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్. అంటే ఈ యొక్క పల్లెటూరులో ఇప్పుడు డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఇంజనీర్స్ వాళ్ళంతైతే పల్లెటూరులో ఉండరు కదండి. ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు ఇట్లాంటి వాళ్ళంతా మీకు సిటీలలో ఉండరు కదా. ఈ రకంగా మీకు సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అనేది నగరాలలో చాలా భిన్నంగాను వేరుగాను ఉంటుందని ఇక్కడ మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇన్ఫ్లోస్, అవుట్ఫ్లోస్ ఉంటాయి. ఎక్కువగా రావడము, పోవడము, మొబిలిటీ. ఇక్కడ మొబిలిటీ ఎంతగా ఉంటుందంటే ఎన్ని లక్షల మంది వస్తున్నారు, ఎన్ని లక్షల మంది పోతున్నారు అనేది తెలుసుకోవడం అనేది మనకు చాలా చాలా కష్టంగా మనకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ. అంటే మనకు ఇది చాలా కష్టంగా ఇది మనకు అర్థమవుతుంది. పెద్ద నగరాల్లో అధిక వ్యక్తీకరణ, హయ్యర్ ఇండివిజువలైజేషన్. అంటే పెద్ద పెద్ద నగరాలలో మనకు పెద్ద పెద్ద ఇండివిజువలైజేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు న్యూయార్క్ సిటీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అక్కడ హైలీ ఇండివిజువలిస్టిక్. అంటే మన మన ఊళ్ళో లాగా ఇట్లా అది వాళ్ళు కలిసి ఉండడం ఉండదు. ప్రతి వాళ్ళు కూడా చాలా హైగా ఇండివిజువలిస్టిక్గా ఉంటుందని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అది మీకు సిటీ పెరిగిన కొద్దీ మనకు ఇండివిజువలైజేషన్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందుకనే పెద్ద పెద్ద నగరాలలో ఉండాలంటే ఎవరు ఇష్టపడరు. ఎందుకంటే ఇక్కడ బాగా డబ్బులున్న వాళ్ళు, లేకపోతే ఉద్యోగస్తులు ఇట్లాంటి వాళ్ళు మాత్రమే నగరాలలో ఉండగలుగుతారు. లేకపోతే ఈ నగరాలలో యొక్క ఏమైనా జరిగిందనుకోండి, ఎవరికైనా జరిగితే ఇక్కడ ఒకరినొకరు పట్టించుకునే వాళ్ళు ఉండరు. ఇది ప్రాథమికంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. పెద్ద పెద్ద నగరాల్లో అధిక వ్యక్తీకరణ కనబడడం పడుతుంది. అంటే ఇండివిజువలైజేషన్ అనేది అవపడుతుంది. అర్బనిజ సిద్ధాంతం మరియు పరిశోధన నగరాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, అన్వేషించడానికి అనేక సామాజిక దృక్పథం మాత్రమే కాకుండా సామాజిక శాస్త్రం డైనామంలో లేకపోవడం వల్ల నగరం మొత్తాన్ని మనం సమగ్రంగా అర్థం చేసుకోవాలి. జనాభా పరిమాణము, సాంద్రత, వైవిధ్యత అనేవి మనకు స్థావరాలుగా ఇక్కడ మనకు అవపడతాయి. ఎకాలజీ అంటే సైజ్ ఆఫ్ ది సిటీ అండి. భౌతికంగా అంటే ఒక నగరము భౌతికంగా ఏ రకంగా ఉంది, పర్యావరణంగా ఏ రకంగా ఉంది. సిటీలో ఎక్కువైందంటే మీకు యువకులు ఉంటారు. ఎకాలజీ అంటే భౌతిక స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్ అని తీసుకున్నారు అనుకోండి, హైదరాబాద్ అనేది ఒక డెక్కన్ ప్లాట్యూమ్ మీద ఉంది. అది అది అట్లా ఉంది. మీరు చెన్నై తీసుకున్నారు అనుకోండి, చెన్నై అనేది మనకు సముద్ర తీరంలో ఉంది. అంటే సముద్ర తీరాన చెన్నై ఉంది, మనకేమో మూసీ నది తీరాన మనం ఉన్నాం. అంటే ఈ ఎకాలజీ యొక్క భౌతిక మరియు పర్యావరణ సహజంగా ఎట్లా ఉన్నాయనేది మనకు సిటీ యొక్క దాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది. ఈ యొక్క ఎకాలజీ
భౌతిక మరియు పర్యావరణ విషయాలు అనేటివి మనకు జనసాంద్రత, పరణీకరణ, నగరంలో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ యొక్క ఎకాలజీ గురించి మనకు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకి వృద్ధులు మరియు పిల్లలు ఎక్కువగా నివసించేది గ్రామీణ ప్రాంతాలలో. అదే యువకులు వాళ్ళు సిటీలలో బతుకుతారు. ఎట్లా అంటే మీరు చాలా సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటారు. ఏదైనా ఒక యువకునికి ఊర్లో సమస్య వస్తే ఎక్కడెందుకురా ఉంటావు, సిటీకి పోయి బతకరాదు, రిక్షా దొక్కుకోను, లేకుంటే ఏదైనా పని చేసుకోను, ఇంకేదైనా చేసుకోను, సిటీలో బతకమని చెప్తారు. అంటే సిటీలో యువకుల శాతం ఎక్కువగాను, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో వృద్ధులు మరియు పిల్లలు అధికంగాను ఉంటారు. ఇక్కడ విభిన్న సంస్కృతులు ఉంటాయి మరియు పునశ్చరణ లక్షణాలకు చెందిన వ్యక్తులు ఇక్కడ కలిసి జీవిస్తారు. అంటే ఇక్కడ రకరకాలైనటువంటి ప్రజలు, విభిన్న ప్రజలు ఇక్కడ ఉంటారు అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఈ పట్టణీకరణ అనేది సంక్లిష్టమైనటువంటి చర్యగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ప్రతి సిటీకి కూడా దాని యొక్క ఎకాలజీ అనేది చాలా ముఖ్యం. ఆ ఎకాలజీని అర్థం చేసుకుంటే, ఇప్పుడు నా స్టూడెంట్ ఒక అమ్మాయి లండన్లో చదువుతుందండి. ఆ ఉదాహరణ చెప్పి మీకు అంటే ఎకాలజీ అంటే ఏదో మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను. ఆ లండన్లో ఏంటంటే ఎప్పటికీ మన మంచు కురుస్తూ ఉంటుంది. యూరోప్లో ఈ మంచుని తట్టుకోవడం అనేది చాలా చాలా కష్టం. మెస్సీ కోల్డ్ అని రాసుకున్నది ఆమె వాట్సాప్ స్టేటస్లో. అంటే లండన్ అనేది ఒక రకంగా ఎప్పటికీ కూల్గా వర్షం పడుతూ ఉంటుంది. మనం ఒక్కోసారి మైనస్లోకి వెళ్తుందట. ఇంకొక ఫ్రెండ్ చెప్పాడు, వాడు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మ్యాసచ్యూట్స్లో చదువుతున్నాడు. ఆ అబ్బాయి ఏం చెప్పాడు అంటే, ఒక్కొక్కసారి యుఎస్లో ఈ యొక్క చలిని తట్టుకో -డిగ్రీలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఆ -డిగ్రీలలో ఇండియా వాళ్ళు బతకాలి అంటే ఎంత కష్టమో అర్థం చేసుకోండి. అంటే సిటీని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎకాలజీ, పర్యావరణ కారణాలు, హైదరాబాద్ ఇట్లా ఉండడం గల కారణం కొంతమంది ఏమంటారు అంటే, ఇక్కడ సమశీతోష్ణ స్థితి కలిగినటువంటి సిటీ ఇది. ఇప్పుడు మీకు ఢిల్లీ లాగా ఎక్కువగా ఎండలు, లేకుంటే ఎక్కువగా వర్షాలు, లేకుంటే ఎక్కువగా చలి. నేను ఒకసారి ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎట్లా ఉండే అంటే, ఆ చలిని తట్టుకోలేక నేను 2 రగ్గులు వేసుకున్నాను, 2 స్వెటర్లు వేసుకున్నాను. అయినా కానీ అది నా యొక్క చలిని ఆపలేకపోయింది. ఏడ్చుకుంటా పడుకున్నాను. అంటే ఢిల్లీ నగరం అనేది భౌతికంగా, పర్యావరణంగా చాలా వేరుగా ఉంటుంది. మన హైదరాబాద్ లాగా ఉండదు అది. అదే అంటే ఒక నగరాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే దాని యొక్క భౌతిక, పర్యావరణ రకాలు, జనాభా పరిణామము, సాంద్రత, దాని యొక్క స్వభావము పరిగణలోకి తీసుకోవడం వల్ల మనకు సిటీ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మీకు సిటీల మీద ఎన్నో పుస్తకాలు వచ్చాయి. నరేందర్ లూథర్ హైదరాబాద్ సిటీ మీద ఎన్నో పుస్తకాలు రాశాడు. బాంబే మీద చాలామంది రాశారు. సలాం బాంబే అని, బాంబే లవ్ అని, ఇట్లా రకరకాలుగా. ఫ్రమ్ ముంబై టు బాంబే, ఫ్రమ్ బాంబే టు ముంబై అని, సిటీ ఎట్లా మారింది, ఫ్రమ్ చెన్నై మీద ఎన్నో పుస్తకాలు వచ్చాయి. ఈ సిటీ లాగా ఇప్పుడు రాబర్ట్ పార్క్ లాగా చాలామంది చాలా రకాలైనటువంటి పుస్తకాలు సిటీల మీద రాశారు. ఈ రకంగా ఈ సిటీలు అనేటివి అవి అధిక జనాభాను కలిగి, పరిణామాన్ని కలిగి ఇవన్నీ ఉంటాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏది ఏమైనా నగరాల్లో తక్కువ జనాల రేటు, అధిక మరణాల రేటు ఇది పెరుగుతున్న ప్రతీకరణ ముడి ఉంది. ఇప్పుడు సిటీలలో మరణాలు ఎక్కువ ఉంటాయి, జనాలు తక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకు జనాలు తక్కువ ఉంటాయి అంటే, ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు. వాళ్ళు పిల్లల్ని కనడం, లేట్ మ్యారేజ్లు చేసుకోవడం అనేది వల్ల పిల్లలు తక్కువగా కంటారు. అదే పల్లెటూరులో అనుకోండి, వెంబటెంబటే పిల్లలను కంటారు. అంటే సిటీలో ఈ రకమైనటువంటి క్యారెక్టర్ ఉంది. తక్కువ జనాల రేటు, ఎక్కువ మరణాల రేటు అనేది సిటీలో ఉంటుంది. సామాజిక సంస్థలు అంటే ఇక్కడ ఫ్యామిలీ, కిన్షిప్, మ్యారేజ్ ఇవన్నీ ఎట్లా ఉంటాయంటే, ఇక్కడ సామాజిక సంబంధాలు అనేటివి అంటే అసలు ఆర్గనైజేషన్ అనేది కూడా చాలా క్రిటికల్గా ఉంటుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎట్లా అంటే ఇక్కడ కుల సంబంధాలు కానీ, మత సంబంధాలు కానీ, లేకుంటే కుటుంబ అంటే ఇప్పుడు కిన్షిప్ అంటారు కదా, బంధుత్వం. ఇప్పుడు మన ఊర్లలో అయితే పెద్దమ్మలు, చిన్నమ్మలు వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి ఉంటారు. బంధుత్వాలు, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కలిసి ఉంటారు. కానీ సిటీలో అట్లా ఉండదు. మీకు వీక్ కిన్షిప్ రిలేషన్స్ ఉంటాయి. మీకు చాలా తక్కువ కుటుంబ బంధాలు,
బాంధవ్యాలు ఉంటాయి, రక్త సంబంధం ఉంటుంది. ఇక్కడ అంతా ప్రొఫెషనల్ రిలేషన్స్, అంటే ఆ, నీ యొక్క వృత్తిని సంబంధించిన స్నేహితులు ఉంటారు. నీకు నీ ప్రొఫెషన్, ఇప్పుడు నువ్వు సినిమా యాక్టర్ అనుకో, నీకు సినిమా వాళ్ళు ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. నీకు నీ నీ బంధువుల కంటే కూడా, వేరే వాళ్ళ కంటే కూడా నీ యొక్క ఆ, సినిమా ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ ఉంటారు. ఇది అంటే నీకు ఇక్కడ కిన్షిప్ రిలేషన్స్, ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్, వీక్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ ఉంటాయి. చాలా చిన్న కుటుంబాలు కూడా సింగిల్ చైల్డ్స్ ఉంటారు ఎక్కువగా. ఇప్పుడు ఊర్లలో ఒక్కొక్క కుటుంబంలో ముగ్గురు నలుగురు ఉంటారు, కానీ సిటీలో ఒక పిల్లోడు వన్ ఆర్ నన్. ఇప్పుడు చైనాలో కనుక వన్ ఆర్ నన్ లాగా, సిటీలలో ఏంటంటే ఎక్కువ కుటుంబాలు చిన్నగా ఉండి సింగిల్ చైల్డ్ని కలిగి ఉంటారు. అంటే నీకు ఫ్యామిలీ యూనిట్ చిన్నది, మీకు సాంప్రదాయాలు ఉండవు ఎక్కువగా, ఇక్కడ భారాలు తక్కువగా ఉంటాయి, అధిక ఆదాయం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఫ్యామిలీస్ చిన్నగా ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఇది సామాజిక సంస్థ. అంటే ఇక్కడ వీక్నెస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే నీకు పల్లెటూరులో లాగా ఎమోషనల్ అట్లా ఉండదు. ఇక్కడ అంతా రిలేషన్స్ అంతా ఆర్థిక పరంగా బలహీనంగా ఉంటాయి. సామాజిక సంబంధాలు పట్టణాలలో చాలా బలహీనంగా ఉంటాయండి. ఒక్క మాటలో మీరు ఎన్నో సినిమాలు చూసుంటారు, కవితలలో విని ఉంటారు. ఇక్కడ సామాజిక బంధాలు బలంగా ఉండడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే ఇదంతా ఉరుకుల పరుగుల జీవితం. నువ్వు టైంకి అన్ని చేయాలి, లేకపోతే ఇక్కడ కుదరదు. పల్లెటూరు లాగా వ్యవసాయం అంటే కొంచెము మనకి అక్కడ కూడా ఇప్పుడు ఈ రోజులలో అక్కడ కూడా ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క సామాజిక సంబంధాలు అనేటివి తగ్గిపోతున్నాయని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. వ్యక్తిత్వం మరియు సామూహిక ప్రవర్తన. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి యొక్క సామర్థ్యం వాడు చేయాలనుకుంటే అది విద్య, రాజకీయపరమైన మొదలైన సంబంధించిన అందించే ఎంపికలు ఏర్పాటు చేస్తారు. సంస్థాగత ఫ్రేమ్వర్క్ యొక్క ఆసక్తులు, ఆలోచనలు, వైఖరులు ఏర్పరుస్తుంది. అంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఇక్కడ ఏదైతే ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, రకరకాల ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయో అవి వ్యక్తికి కావలసినటువంటి అన్ని అందియకపోవచ్చు. వాడు ఏదో చేయాలనుకుంటాడు, కానీ వాడు ఇంకా అది అక్కడక్కడ తనకు అవకాశం ఉండదు. దానివల్ల నేరాల రేటు, ఆత్మహత్యల రేటు, ఈ సిటీలలో డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోతారు. సిటీలలో చాలా వరకు ఏమవుతుందంటే మొన్న ప్రవళిక చనిపోయింది. ప్రవళిక చనిపోవడానికి గల కారణం ఏంటి? ఇక్కడ వీక్ రిలేషన్స్. ఆమె గ్రూప్ 2 కొట్టాలనుకున్నది, కానీ ఇక్కడ గ్రూప్ 2 కొట్టే అవకాశం ఇక్కడ ఉంది. గ్రూప్ 2 పోస్ట్ పోన్ అయింది. ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు గ్రూప్ 2 నోటిఫికేషన్ ఇస్తారో తెలియదు. ఆ రకంగా వాళ్ళు ప్రవళిక చనిపోవడం జరిగింది. అంటే డిప్రెషన్, ఒక రకంగా డిప్రెషన్ అనుకోండి. ఈ రకంగా డిప్రెషను అనేది ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రవళిక అనుకున్నటువంటి యొక్క గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్ ఇక్కడ ప్రభుత్వము సరైన టైంలో చేయలేకపోయింది. అంటే అది పోస్ట్ పోన్ చేస్తా పోయారు. ఒకసారి కాదు, 2-3 సార్లు పోస్ట్ పోన్ చేస్తా పోయారు. దానివల్ల ఆమె డిప్రెషన్ గురి ఆమె చనిపోవడం జరిగింది. ఈ రకంగా ఈ యొక్క వ్యక్తిత్వానికి మరియు యొక్క సామూహిక ప్రవర్తనకి ఎంతమంది విద్యార్థులు అండి, చాలామంది రోడ్డు మీదకి వచ్చి గొడవలు చేశారు, చాలా జరిగాయని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ వ్యక్తికి సమూహానికి మధ్యలో చాలా గ్యాప్ ఉంటుంది. వ్యక్తి ఏదో చేయాలనుకుంటాడు, కానీ ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, సంఘాలు దాన్ని అంతగా అవకాశం ఇవ్వము అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రకంగా ఇక్కడ లేట్ మ్యారేజెస్ల వల్ల, రకరకాల కారణాల వల్ల ఇక్కడ డిప్రెషను, అవకాశాలు లేక, లేకుంటే లాస్లు వచ్చేసి ఈ స్పీడ్ని తట్టుకోలేక, ఈ గ్రామీణ వాతావరణ పిల్లలు ఒక్కోసారి ఈ స్పీడ్ని అందుకోలేరు. ఈ అందుకోకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఉందనుకోండి, పట్టణ పిల్లలు చదివినట్టు గ్రామీణ పిల్లలు చదవరు, వాళ్ళు స్లో లెర్నర్స్. ఈ ఒక్కోసారి డిప్రెషన్ పోవచ్చు. ఈ డిప్రెషన్ అంతా వాడు పల్లెటూరు పిల్లడు అయితే వాడు లాంగ్ టర్మ్లో పైకి వస్తాడు, అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ పల్లెటూరు. కానీ ఇవన్నీ మధ్యలో డిప్రెషన్స్, ఆర్థికపరమైనటువంటి అవమానాలు, ఇవన్నీ కూడా పల్లెటూరు గ్రామీణ విద్యార్థులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ రకంగా వ్యక్తిత్వం అనేది ఈ యొక్క పట్టణాలలో ఉంటుంది. ఇది మనం సాంస్కృతిక దృష్టితో పట్టణాలని మనం ఈ రకంగా చూడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇది మొత్తానికి ఈరోజు పాఠము. ఈ పాఠంలో మనం సంస్కృతి, మనం పట్టణ భావం యొక్క అర్థాన్ని తెలుసుకున్నాం, గ్రామీణ అనుకున్నాం, సిటీకి తేడాన్ని తెలుసుకున్నాం, ఇక్కడ ఇట్లా డెన్సిటీ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం, దాని యొక్క ఎకలాజికల్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంటుందో ఎట్లా తెలుసుకున్నాం.
ఈ రకంగా మనం ఈరోజు ఈ పాఠాన్ని ఇక్కడితో ముగిద్దాం. మరొక పాఠంలో మళ్ళీ ఒక కొత్త టాపిక్ వెళ్దాం. అప్పటివరకు నమస్కారం.
আমি 700 পৰা 1200 চিলৈ বিষয়বস্তুখিনি আলোচনা কৰিব পাৰিম। প্ৰথমতে আমি এই নীতিৰ উদ্দেশ্য কি এই বিষয়ে আমি অকণমান জানিব লাগিব। প্ৰথমতে উদ্দেশ্য কি, আৰু এইখিনি আমি জনাৰ পিছত আমি গম পাম যে আমাৰ এই নীতিত এইখিনি বিষয়বস্তু সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে, আৰু আমাৰ এটা সম্যক ধাৰণা হ'ব উদ্দেশ্যকেইটা আলোচনা কৰাৰ পিছত। আৰু এইখিনি আলোচনা কৰাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এই সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হ'ব। তো প্ৰথম উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে ইয়াৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে বিভিন্ন সাহিত্যিক আৰু পুৰাতাত্ত্বিক উৎস, সেই সময়ৰ সামাজিক ইতিহাসত তাৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে সেই সময়ৰ সাহিত্য আৰু যিবিলাক পুৰাতাত্ত্বিক উৎস আছে, যিবিলাক আমি যদি ক'ব যাওঁ যে লিটাৰেৰী আৰু আৰ্কিঅলজিকেল যিবিলাক উৎস আছে, চৰ্চেছ আছে, তাৰ পৰা আমি বিভিন্ন সময়ৰ বিভিন্ন তথ্য আমি জানিব পাৰোঁ। আৰু সেই তথ্যৰ ভিত্তিত আমি সেই সময়ৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক বা সাহিত্যিক বা জাতি বা শ্ৰেণী, ব্যৱসায় বাণিজ্য, তাৰ বিভিন্ন গোট সম্বন্ধে আমি সেই তথ্যৰ আধাৰত আমি জানিব পাৰিম। তাত মহিলাসকলৰ স্থান বা তাত কেনেকৈ ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰা হৈছিল, তাত উচ্চ জাতি, নিম্ন জাতি বা জনজাতিকৰণ, মানে সেই সমসাময়িক ইতিহাস সম্বন্ধে আমি জানিব পাৰিম। তাৰপিছতে সেই সময়ৰ সামাজিক জীৱনৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, সেই সময়ত যিবিলাক সামাজিক জীৱন আছিলে, মানুহজনে কেনেধৰণে জীৱন যাপন কৰিছিলে, কোনে কাৰ তলত ৰাখিছিলে, কেনেকৈ শ্ৰেণী বিভাগ কৰা হৈছিলে, সেই অনুসৰি তেওঁলোকৰ কৰ্ম ভাগ কৰা হৈছিল। আৰু তাৰ বিভিন্ন নিজা নিজা বৈশিষ্ট্য আছে, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, যাক নেকি আমি ডিষ্টিংটিভ ফিচাৰ্ছ বুলি ক'ব পাৰোঁ সেই আমাৰ। গতিকে সেই বিষয়ে আমি অধ্যয়নৰ পৰা আমি জানিব পাৰিম। তাৰপিছতে আমি আন এটা যদি উদ্দেশ্যলৈকে চাওঁ, বিভিন্ন সামাজিক গোট আৰু তেওঁলোকৰ মাজত আন্তঃসম্পৰ্ক। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক গোট আছিল, তেওঁলোকৰ মাজত আন্তঃসম্পৰ্ক আছিল। সেই আন্তঃসম্পৰ্কই তেওঁলোকক বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকক ৰাজনৈতিকভাৱে লাভান্বিত কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকৰ এটা সুসম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখিছিলে। তাত উচ্চ জাতি, নিম্ন জাতি বা কেতিয়াবা ক্ষত্ৰিয় বিলাকো তাত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সম্পৰ্কৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই পেলাই তেওঁলোকে একো এটা সুস্থ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিলে, আৰু সমাজ ব্যৱস্থা তেনেধৰণে চলি আছিলে। সেই সময়ছোৱাত সামাজিক গাঁথনি আৰু লিংগ সম্পৰ্কৰ পৰিৱৰ্তনৰ ধাৰাবাহিকতাৰ উপাদানসমূহ আছিলে, বিভিন্ন উপাদান আছিলে, যাক আমি ক'ব পাৰোঁ যে জেণ্ডাৰৰ সময়ৰ বা সেই সময়ত বিভিন্ন গ্ৰুপ আছিলে, বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন এলিমেণ্টছ আছিল, বা কেনেধৰণে তাত পৰিৱৰ্তন হৈছিল, গাঁথনি সলনি হৈছিলে, বা তাৰ কণ্টিনিউটিটো কেনেকৈ ৰখা হৈছিল, তাৰ কিবিলাক উপাদানে তাক সহায় কৰিছিল, সেই সম্বন্ধে আমি জানিব পাৰিম ইয়াৰ পৰা। তাৰপিছত আমি সামাজিক পৰিৱৰ্তনত বিভিন্ন সংস্থা বা কাৰকৰ ভূমিকা, সামাজিক পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিলে বিভিন্ন সংস্থাৰ ভূমিকা নিশ্চয়কৈ আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব। আৰু বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন কুপ্ৰভাৱ বা সমাজ ব্যৱস্থা বা জাতি ব্যৱস্থা বা নাৰী সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ তাত ব্যৱস্থা বা কঠোৰতম নীতি নিয়ম তাত আছিলে, সেইবিলাক কেনেকৈ তাৰ পৰা নিৰ্মূল কৰা হ'ব বা কেনেদৰে তেওঁলোকক অধিকাৰ দিয়া হ'ব, বা সেই সম্বন্ধে এই সামাজিক এই বিভিন্ন সংস্থাৰ দ্বাৰা তাত বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন আমি দেখিবলৈ পাম। তেওঁলোকে মহিলাসকলকেই হওক বা জাতিৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বৰঙণি বা ভূমিকা আমি ইয়াত পাম। তাৰপিছত আমি আৰু এটা উদ্দেশ্যলৈকে যদি যাওঁ, উদীয়মান অৰ্থনৈতিক প্ৰৱণতা বা ৰাজনীতি আৰু সাংস্কৃতিক সামাজিক সম্পৰ্কিত ৰূপান্তৰ। তো এই যে ইমাৰ্জিং ট্ৰেণ্ড ইন ইকনমিৰ এটা ঊৰ্ধ্বমুখী এটা গতি, তাৰপিছতে তাত পলিটি, ৰাজনীতি বা তাত কালচাৰ, আৰু কেনেকৈ এটা সামাজিক সম্পৰ্কিতত লৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল সেই সম্বন্ধে আমি জানিব পাৰোঁ। কাৰণ ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, সাংস্কৃতি, সামাজিক ব্যৱস্থাৰ ইটোৰ পৰা সিটোৰ লগত এটা ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধ আছে, আৰু তাৰ যোগেদি আমি তাৰ ব্যৱস্থা বা উন্নয়ন বা জীৱন ধাৰণ বা ৰাজনৈতিক এক ব্যৱস্থা বা ব্যৱসায় বাণিজ্য বা সামাজিক শৃংখলতা আমি ইয়াৰ পৰা আমি জানিব পাৰিম। এতিয়া আমি এই পাঠটোৰ পৰিচয় এটা আগবঢ়াব লাগিব, আৰু সেই পৰিচয়টো আমি জানিবলৈ হ'লে সেই সময়ত আমি যদি চাব যাওঁ 700 পৰা 1200 চিৰ যিটো
সময় আছিল, সেই সময়ত ভাৰতীয় ভাষাত এটা প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগ বুলি কোৱা হৈছিল আৰু মধ্যযুগীয় ইতিহাস বুলি কোৱা হৈছিল। সেই সময়ছোৱা এটা চিহ্নিত কৰা হৈছিল যে ভাৰতীয় ভাষাত প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগীয় ইতিহাস বুলি কোৱা হৈছিল। আৰু এই সময়ছোৱাত প্ৰাচীন বা মধ্যযুগীয় ঠিক চৰিত্ৰত নাছিলে, কিন্তু স্পষ্টভাৱে 600 পৰা পূৰ্বকাল আৰু তাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা কিছুমান প্ৰস্থানে বুজাইছিল যে এইটো এটা মধ্যযুগীয় উপাদান আছিল আৰু এনেদৰে দুয়োটাৰ মাজত এটা মধ্যৱৰ্তী স্থিতি এটা স্থাপন কৰা হৈছিলে। তাৰ পৰা উত্তৰ ভাৰতত গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ পতন হৈছিলে আৰু তাৰ লগে লগে মধ্যযুগৰ প্ৰাৰম্ভিক কাল আৰম্ভ হয় বুলি কোৱা হৈছিলে। গুপ্তসকলৰ পতনৰ পিছত মধ্যযুগৰ প্ৰাৰম্ভিক কাল বুলি কোৱা হৈছিলে। আৰু যদি আমি চাব যাওঁ ৰাজনৈতিকভাৱে ইছলামসকল যে আহিছিলে ভাৰতত কি কৰিছিলে আৰু আগমনৰ সৈতে তেওঁলোকৰ আগমন আৰু গুপ্তসকলৰ পতন সেইখিনিকে এটা সময় মধ্যযুগীয় প্ৰাৰম্ভিক কাল বুলি কোৱা হৈছে। আৰু প্ৰকৃত প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগীয় সমাজ অৰ্থনীতি আৰু ৰাজনীতি বুৰঞ্জীবিদ মাজত তেওঁলোকে এটা বিতৰ্ক হৈ আছিলে যে তাত প্ৰকৃতি তাৰ নেচাৰ যিটো সেই সময়ৰ মধ্যযুগীয় সমাজ অৰ্থনীতি ৰাজনীতি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বুৰঞ্জীবিদসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু তাত এটা মতৰ কিছুমান বিৰোধ দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছত আমি চাব যাওঁ যে সামাজিক পৃষ্ঠভূমিত কিছুমান অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক এটা পৰিৱৰ্তন হৈছিলে, তাত বিকাশ হৈছিলে যদি আমি চাব যাওঁ। আৰু তাৰ মূল কথাবিলাকেই আছিল যে সেই উপমহাদেশত ব্যাপক ভূমি অনুদান যুক্তিসংগতভাৱে সকলো ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক সাংস্কৃতিক বিকাশৰ মূল কাৰণ হৈ পৰিছিল। তো মূল কথাটো হৈছে সেই সময়ত আমি আগত বিভিন্ন আলোচনা কৰিছোঁ যে ভূমি অনুদান লেণ্ড গ্ৰেণ্ট ৰাজহ সেই সময়ত মাটি আছিল আয়ৰ মূল উৎস আৰু মাটিক লৈয়ে বিভিন্ন ধৰণে ৰাজনীতিকৰণ জাতিকৰণ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা চলিছিল। কাৰণ মাটিত কৃষকে কৃষি কৰিছিল আৰু সেই তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ উৎস আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱন ধাৰণৰ এটা প্ৰণালী হিচাপে তাক চিহ্নিত কৰা হৈছিলে। আৰু সেই সময়ত মানুহ কৃষিজীৱী আছিল, গতিকে এই ভূমি অনুদানে তাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ, তাৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা, তাৰ পৰাই এটা ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ ব্যৱস্থা চলিছিলে আৰু সমাজ সাংস্কৃতিক বিকাশৰ মূল কাৰক হৈ পৰিছিল সমাজ তাৰ সংস্কৃতি। তাৰপিছত আমি যদি চাব যাওঁ যে ভূমি অনুদানৰ ফলত ৰাজ্যিক সমাজ বা অৰাজ্যিক অঞ্চললৈ বিয়পি পৰে। তো ভূমিয়ে এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলৰ পৰা আন এটা অঞ্চললৈকে তাৰ ব্যৱস্থা আগবঢ়াই গৈছিলে, কাৰণ কৃষি সম্প্ৰসাৰণ হৈছিলে আৰু পৰিণতিত হৈছিলে আৰু ৰাজনীতিত অভূতপূৰ্ব প্ৰসাৰত হোৱাত এইবিলাকে সহায় কৰিছিলে। নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিব, কাৰণ কৃষি ক্ষেত্ৰ যিমানে আগবাঢ়ি যাব সিমানে ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ সেই অঞ্চলত সময়ত আগবাঢ়ি গৈছিল। আঞ্চলিকৰ উত্থান হৈছিলে তাত। উপ আঞ্চলিক আৰু আন্তঃ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক সত্তাবোৰে অৰ্থনীতিৰ বাবে পথ প্ৰশস্ত কৰিছিলে আৰু তাৰ এটা সামাজিক পৰিৱৰ্তনো পৰিলক্ষিত হৈছিলে। তাত 4 গুণৰ ব্ৰাহ্মণীয় সমাজৰ কথা কোৱা হৈছে। 4 গুণৰ ব্ৰাহ্মণীয় সমাজৰ তাত আদৰ্শ বা বৰ্ণ তাত ক্ৰমে জটিল হৈ আহিব ধৰিছিলে লাহে লাহে। তাত বৈষম্যপূৰ্ণ আৰু আঞ্চলিকভাৱে বিভিন্নতাৰ পথ প্ৰদান কৰিছিল এই জাতি প্ৰণালীয়ে। তাত বৈষম্য যিটো আমাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বা তাত জাতিৰ ক্ষেত্ৰত জটিলতা আহি পৰিছিলে বা আঞ্চলিকভাৱে বিভিন্নতা তাত পথ প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু বিভিন্ন সময়ত জাতিক লৈ পেলাই তাত বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলে, কাৰণ তাত ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বৈষম্য উচ্চ জাতি নিম্ন জাতি এই কথা আহি পৰিছিলে। আনটাচেবল যিখিনি অস্পৃশ্যৰ কথা কোৱা হয় যে অস্পৃশ্য কিছুমান জাতিক কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক অতি নিম্নভাৱে তেওঁলোকক বিবেচনা কৰা হৈছিল। যেতিয়া 4 গুণ বৰ্ণ প্ৰণালীৰ নিৰ্মাণ অব্যাহত আছিল আৰু ধৰ্মশাস্ত্ৰত ব্ৰাহ্মণীয় নিয়মীয়া গ্ৰন্থসমূহ অব্যাহত থাকিছিলে আৰু সেই সময়ত তাত কিছুমান অনুভৱ কৰা হোৱা নাছিলে। বৰ্ণ সমাজৰ ওপৰত ব্ৰাহ্মণীয় আলোচনাৰ প্ৰণালী তাত্ত্বিক স্তৰত কাম কৰিছিল আৰু জাতি প্ৰণালীয়ে সমাজক এটা য'ত থিয়ৰিটিৰ কথা কৈছে আৰু এটা প্ৰেক্টিকেল জাতিয়ে প্ৰণালীয়ে সমাজক কাৰ্যকৰী দিশত যিটো আমাৰ প্ৰেক্টিকেল দিশটোত প্ৰদান কৰিছিলে। আৰু আমি
আনত শব্দ বা বৰ্ণ প্ৰণালী বা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে। কেতিয়াবা আনকি বৰ্ণ আৰু জাতি শব্দবোৰে বিশেষকৈ ইয়াৰ বাবে সলনি কৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু তাত বামুণ জাতিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। তাৰপিছতে আমি চাব যাওঁ যদি মধ্যযুগৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই জাতি পৰিচয় প্ৰভাৱশালী হৈ উঠিছিল। এই যিটো জাতিৰ আইডেণ্টিটি, যিটো এটা পৰিচিত কাষ্ট আইডেণ্টিটি, ই এটা ডমিনেণ্ট এটা প্ৰভাৱ ভূমিকা পালন কৰিছিলে। জাতি যেন সকলো জাতি যেন মানে পৰিচালিত কৰিব সকলো, তেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু সামাজিক গাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তনশীল যিটো আছিলে আৰু তাৰ প্ৰকৃতিয়ে ওপৰলে আৰু নিম্নমুখী সামাজিক গতিশীলতা দুয়োটাৰে পথত তাত এটা উচ্চ নিম্ন দুটাতে এটা ৰাস্তা উলিয়াই লৈছিলে। কাৰণ জাতিটোৱে কিছু ক্ষেত্ৰত ভেদাভেদৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু সেইটোৱে দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছিল মানুহখিনিক। মধ্যযুগৰ আৰম্ভণিতে সামাজিক পৰিৱৰ্তনত যিটো কলিযুগৰ কথা কৈছে বা কালীয় বয়সত তাত এটা সংকট আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই সংকটটোৱে বামুণসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ দেখা দিছিলে। তাত শ্ৰেণীৰ পাৰ্থক্য সম্প্ৰসাৰণ হিচাপেও চিত্ৰিত কৰা হৈছিল আৰু পদানুক্ৰম আৰু তাত মহিলাৰ যিটো বৈশ্যতা, মহিলাৰ যিটো অধিকাৰ, মহিলাৰ যিটো স্বাধীনতা, সেইটো তাক বিভিন্ন ধৰণে অনুক্ৰম কৰা মানে ক্ৰমান্বয়ে কৰা হৈছিল। তাত আগত যেনেধৰণৰ স্থান আছিল তেনেধৰণে তেওঁলোকক বিবেচিত কৰা হৈছিল। আৰু যিটো কলিৰ কথা কোৱা হৈছে সেই ধাৰণাটোৱে এই এটা বৈদিক পৰম্পৰাৰ পৰা এক মহান প্ৰস্থানক মানে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে। আৰু আমি আনফৰ্চুনেটলি বা দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰাৰম্ভিক গৱেষণাত মহিলা আৰু লিংগ সম্পৰ্কৰ প্ৰতি সামান্য মনোযোগ দিয়া হৈছিল। মহিলাসকল বা তাত জেণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত খুব এটা বিশেষ সেই সময়ত গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিলে। আৰু আমি এই গোটটোৰ আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আমি যে অকল সামাজিক গাঁথনিয়ে ইয়াত আলোচনা কৰিম বিস্তৃতভাৱে, সেইটোৱে নহয়। আমি ইয়াত সেই সময়ৰ সামাজিক ইতিহাসত যিবিলাক মহিলা আৰু লিংগ সেই সম্বন্ধেও আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম বিতংভাৱে। এতিয়া আমি আহিম যে এই পুনৰ নিৰ্মাণ, এই জাতি ব্যৱস্থা বা এই সময়ৰ সামাজিক গাঁথনি বা তাৰ জেণ্ডাৰৰ যিটো এটা ছ'চিয়েল ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন বা ছ'চিয়েল চ'ৰ্চেছ ফৰ ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন, পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমি কি উৎস ক'ৰ পৰা আমি লাভ কৰিছোঁ তথ্য, কিতাপৰ পৰা পাইছোঁ নে, কাব্যৰ পৰা পাইছোঁ নে, সংস্কৃত ভাষাৰ পৰা পাইছোঁ নে, কোনোবা বিখ্যাত বুৰঞ্জীবিদৰ পৰা পাইছোঁ নে, তাক কিবা কোনোবাই আকৌ কম বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে তাক গোটেইখিনি সামৰি নোলোৱাৰ কাৰণে তাক সমালোচনা কৰা হৈছে বা নতুন অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হৈছে, সেই বিষয়ে আমি এইখিনিত বিশেষভাৱে আমাৰ আলোচনাৰ স্থান পাব। সংস্কৃতৰ যিটো এটা চিক্ৰেটনেছ আছিল, এটা পবিত্ৰতা আছিল, সেইৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই এটা ৰাজনীতি আৰু এটা সাহিত্যৰ ভাষা হৈ পৰিছিল সংস্কৃত। সেই সময়ত শেষলৈকে আকস্মিক কিছুমান স্থানীয় ভাষা আহি পৰিছিলে আৰু এই সাহিত্য প্ৰযোজনাত তেওঁলোকে সংস্কৃতৰ আধিপত্যক প্ৰত্যাখ্যান জনোৱা আৰম্ভ কৰিছিল। কাৰণ সংস্কৃতে এটা সময়ত এটা মূল ভাষা হিচাপে ব্যৱহৃত হৈ আহিছিল আৰু তাৰ এটা আধিপত্য আছিল আৰু লাহে লাহে সময় বাগৰাৰ লগে লগে তাত কিছুমান স্থানীয় ভাষা সৃষ্টি হ'ল আৰু সেই ভাষাই সংস্কৃত ভাষাক প্ৰত্যাখ্যান জনোৱা আৰম্ভ কৰিলে। আৰু এই বিভিন্ন ভাষাত প্ৰকাৰৰ সাহিত্য কৰ্ম তাত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল বেলেগ ভাষাৰ জৰিয়তে, স্থানীয় ভাষাৰ যোগেদি। ইয়াত ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ বা কবিতা আৰু নাটক বা দাৰ্শনিক গ্ৰন্থ, গণিতব্ৰত কাৰিকৰী গ্ৰন্থ, ব্যাকৰণ, ঔষধ, সংগীত, স্থাপত্য, লেক্সিকোগ্ৰাফী ইত্যাদিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। এই স্থানীয় ভাষাত এইবিলাক অধ্যয়ন কৰা হৈছিল আৰু প্ৰসাৰ আঞ্চলিক যিটো ৰাজ্যসমূহ বনপত্ৰৰ দৰে ৰাজকীয় জীৱন প্ৰস্তুত কৰিছিল, য'ত তেওঁ হৰ্ষচৰিত ৰচনা কৰিছিল। তাৰপিছতে আমি সন্ধ্যাকৰণী নন্দিনৰ ৰামচৰিতা বা পদ্মগুপ্তৰ নৱ শাসন চৰিত বা বিলহানাৰ বা হেমচন্দ্ৰৰ কুমাৰ পাঁচালী চৰিত, আৰু আমি ইয়াত দেখিছোঁ চান্দবদৰ পৃথ্বীৰাজ সেৱা আদি। আমি এইবিলাক লেখকে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ সময়ত লিখিছিলে। আৰু আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কলহনৰ যিখন ৰাজতলিংগিনে লিখিছিল, সেইখন এখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ আছিলে আৰু তাত বিৰঞ্চীৰ ঐতিহাসিক বিভিন্ন ধৰণৰ আমি এই প্ৰাচীন ভাৰতৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন ঐতিহাসিক বুৰঞ্জী বুলি তাক কোৱা হয় আৰু তাত বিভিন্ন তথ্য লাভ কৰা হয়। আৰু ইয়াতে মূলতঃ কাশ্মীৰৰ শাসক আৰু বংশৰ বিষয়ে বেছিকৈ লিখা হৈছিলে। কাশ্মীৰৰ সেই সময়ত তাত শাসন ব্যৱস্থা, তাত বংশৰ ব্যৱস্থা সেই সম্বন্ধে তাত লিখা হৈছিলে।
তাৰপিছত পুৰাণৰ ৰচনা আৰু সংকলনৰ সমগ্ৰ মধ্যযুগীয় যুগত আৰম্ভণিতে চলি আছিল। ভাগৱত পুৰাণ, আন ব্ৰহ্মবৈবৰ্তন পুৰাণ আৰু কালিকা পুৰাণ ৰচনা হোৱাৰ সময়ত কিছুমান পুৰণি তাত সংযোজন কৰা হৈছিল আৰু কিছুমান উপপুৰাণ ৰচনা কৰা হৈছিল। তো এইবিলাকেই আছিল সমল বা এইবিলাক উৎস বা চ'ৰ্চ। তাৰপিছতে আমি কিছুমান ধৰ্মসূত্ৰ সংকলিত হৈছিল তাত বিভিন্ন ধৰণৰ নামকৰণ কৰা হৈছে বা তাত আইনৰ কথাও লিখা হৈছিলে বা প্ৰভাৱী গ্ৰন্থ আছিল। বিভিন্ন ধৰণৰ দয়াভাগা নামৰ এখন ডাইজেষ্ট ৰচনা কৰা হৈছিল বা স্মৃতি চন্দ্ৰ মীমাংসৰ গ্ৰন্থৰ টকাসমূহ আছিলে তাতে সেই সময়ত, আৰু তাত স্থান বিভিন্ন সতেজ ব্যাখ্যা আগবঢ়া হৈছিল, যাৰ ফলত সেই সময়ৰ পৰিৱৰ্তিত সামাজিক পৰিৱেশ কাৰক হিচাপে লোৱা হৈছিল। সেই সময়ত সেই লিখনিৰ যোগেদি তাৰ সমাজ ব্যৱস্থা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিবলৈ ধৰিছিলে। সংস্কৃতৰ বাহিৰেও আৰু বহুত ভাষাত বিভিন্ন ধৰণে তেতিয়া আগবাঢ়ি আহিছিলে বা উন্নতিৰ পথত আহিছিলে, আৰু সেইকাৰণে কোৱা হৈছিল যে সেই সময়ত তাত ফ্লাৱাৰিং হিচাপে সাক্ষী হৈ আছিল অন্যান্য ভাষাৰ সাহিত্যবিলাক। মহাৰাষ্ট্ৰ যেনে উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব যাওঁ যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাকৃতিক কিছুমান জৈন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰা হৈছিলে। জৈন গ্ৰন্থৰ ওপৰত অপভ্ৰংশৰ প্ৰভাৱো অনুসন্ধান কৰিব পৰা যায়, বা দক্ষিণ ভাৰতত আলভাৰমনাৰ সন্তসকলৰ হাজিঅগ্ৰাফি তামিল ভাষাত লিখা হৈছিলে, বা দক্ষিণৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰকূট, হয়শাল আৰু চালুক্যৰ পৰা অহা ৰজাঘৰসমূহেও আনকি কিছুমান কানাড়া ৰচনাকে ধৰি সাহিত্য পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল। আৰু এইবিলাকেই সমল আছিল য'ৰ পৰা আমি বিভিন্ন তথ্য সেই সময়ৰ সেই পিৰিয়ডৰ আমি পাবলৈ সক্ষম। এই গ্ৰন্থসমূহৰ উপৰিও গুজৰাটৰ পৰা অহা আইনী আৰু অন্যান্য নথি পত্ৰৰ আদি ৰূপৰ সংকলন লেখা পদ্ধতি আছিলে, বা কৃষিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই বংগৰ পৰা কৃষকৰ ওপৰত লিখা এখন গ্ৰন্থ আছিলে, সেইখন কৃষি বৰষা, বা ধৰ্মকথা বুলি ক'লে জৈন লোককথা তাত সংকলন কৰা হৈছিলে। আৰু মহাবীৰাচাৰ্যৰ গণিত সংগ্ৰহ আৰু ভাস্কৰাচাৰ্যৰ লীলাৱতীৰ গণিতেও সেই সময়ৰ এই ঐতিহাসিক বিভিন্ন তথ্য আগবঢ়াইছিল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আগবঢ়াইছিলে। তাৰপিছতে আমি আৰু বেলেগ তথ্য লাভ কৰিব পাৰোঁ যে বিদেশী এই ভ্ৰমণকাৰীসকল ভাৰতত আহিছিল, তেওঁলোকৰ পৰা আমি বিভিন্ন তথ্য লাভ কৰিব পাৰোঁ সেই সময়ৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত। চীন আৰু আৰৱ ভ্ৰমণকাৰী একাউণ্টতো এই সমস্যাৰ বাবে তথ্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস আছিলে। চীনৰ পৰা ইউৱান জাং আৰু জিং ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল, আৰু তাৰ বিপৰীতে আহিছিলে চুলাইমান আল মাছুদি, আবু জাইদ আল বিদুৰি, ইবন হাউকাল বা আল-বিৰুনি, মহম্মদ ৰফি আৰু ইবন বুটাতা। আৰু তেওঁলোকে আৰৱৰ ভ্ৰমণকাৰী আছিল, আৰু তেওঁলোকে ভাৰতত চহকী হিচাপে বিভিন্ন তথ্য এৰি থৈ যায়। তাৰোপৰিও বৃহৎ সংখ্যক সাহিত্যিক উৎস বিভিন্ন চ'ৰ্চ আছিলে। সেই সময়ত শিলালিপিসমূহ আছিল চ'ৰ্চ বুলি ক'লে শিলালিপি বিভিন্ন সামাজিক ঐতিহাসিক গুণগতভাৱে তথ্য তাত পোৱা গৈছিলে। সেইবিলাক প্ৰধান উৎস আছিলে শিলালিপিবিলাক। মন্দিৰ পুৰোহিত আৰু বিষয়াসকলক দিয়া ভূমি অনুদানত সেই সময়ত সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ এপিগ্ৰাফিক এক ঐতিহ্যৰ তথ্য আছিলে। সামান্য প্ৰত্নতাত্ত্বিক আৰু নিউমিছমেটিক তথ্য এতিয়াও এই সমস্যাৰ বাবে ইয়াৰ উপযোগী প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই। যদিও আমি সেই সময়ত বিভিন্ন তথ্য লাভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমি যদি নিউমিছমেটিক আৰু এপিগ্ৰাফিৰ ফালৰ পৰা চাব যাওঁ, আমি প্ৰত্নতাত্ত্বিকৰ ফালৰ পৰা যাওঁ, খুব এটা বেছি আমি সময় পাব নাই। নিউমিছমেটিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে মুদ্ৰা সম্বন্ধীয় ষ্টাডি অফ কইনছ বা তাৰ লগত সেই সময়ৰ সেই ব্যৱহৃত মুদ্ৰাৰ অধ্যয়নৰ পৰাও কিছু তথ্য লাভ কৰিব পৰা যায়, যদিও যথেষ্ট তথ্য আমাক দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। তাৰপিছতে আমি আহিম ভিন্ন দৃষ্টিভংগী। সেই সময়ৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক বা জাতিগত বিভিন্ন ব্যৱস্থা সম্বন্ধে বা মহিলাৰ অধিকাৰ সম্বন্ধে কেনেধৰণৰ দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছিল সেই সম্বন্ধে আমি এইখিনিৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিম। তো তাত ৰাষ্ট্ৰীয় আন্দোলনে মহিলাৰ প্ৰশ্নক কেন্দ্ৰীয় স্থানলৈ আনিছিল। মহিলাসকলৰ অধিকাৰ, মহিলাসকলৰ সুৰক্ষা, মহিলাসকলৰ সামাজিক মৰ্যাদা, সেইবিলাকে তেওঁলোকক এটা কেন্দ্ৰীয় স্থানলৈকে লৈ আহিছিল।
সামাজিক ধৰ্মীয় আন্দোলনে নাৰীৰ কাৰণে যুঁজিছিল নিশ্চয়কৈ, আৰু প্ৰাক ঔপনিৱেশিক প্ৰথা যেনে সেই সময়ত ঔপনিৱেশিক যেতিয়া কলনিয়েল পিৰিয়ডৰ আগত ব্ৰিটিছসকল অহাৰ আগত এটা ভাৰতবৰ্ষত এটা সাংঘাতিক সামাজিক ব্যৱস্থা আছিল। লাহে লাহে সেইবিলাক সময়ৰ লগত নোহোৱা হৈছে বা কমি গৈছে। যেনে আমি সতীদাহ প্ৰথা, যিটো বিধৱা দহন, স্বামীৰ মৃত্যুৰ লগে লগে স্বামী চিতাতে তেওঁলোকে নিজকে জীৱনতে দগ্ধ কৰি মৃত্যুৰ মুখত পেলাইছিলে। বৈবাহিক বিধৱা বা বিধৱাৰ পুনৰ্বিবাহৰ নিষেধাজ্ঞা, বিধৱা হ'লে স্বামীৰ মৃত্যু হ'লে তেওঁলোকে বিবাহ হ'ব নোৱাৰিছিলে, তেনেধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা কিছুমান আছিলে, বা বহুবিবাহ বা জনক বিয়া কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আছিলে, আৰু বাল্য বিবাহ আদিত বহুতো প্ৰথা আক্ৰমণৰ বলি হৈছিলে। সেই সময়ত বাল্য বিবাহো আছিলে, বা কি আছিলে, আমি যদি বহু বিবাহৰ কথা আছে, বাল্য বিবাহ এটা সামাজিক ব্যাধি, তো বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিলে এই মহিলাসকলে সেই সময়ত। তো এইবিলাক বিষয়ে বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত আগবঢ়াইছে। বহু ভাৰতীয় সংস্কাৰবাদী আৰু পিছলৈ জাতীয়তাবাদী ধৰ্মবাদীয়ে নাৰীৰ যিটো অৱস্থান অধ্যয়ন কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকে এই যিবিলাক গ্ৰন্থ আছিল সেইবিলাককে তেওঁলোকে সমল হিচাপে লৈছিল, আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল। পূৰ্বৰ যিবিলাক অধ্যয়ন হৈছিল সাধাৰণতে মহিলাসকলৰ সামাজিক অৱস্থাৰ পৰীক্ষা কৰাৰ সৈতে জড়িত আছিল, আৰু কিছুমান নিৰ্বাচিত পৰিমাপ, যেনে তেওঁলোকৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ, তেওঁলোকে কিবা ৰাইট পাব নে নাই, সম্পত্তি পাব নে নাই, পৈতৃক সম্পত্তি, শিক্ষা তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব নে নাই, আৰু কিবা সভা সমিতিত তেওঁলোকে ভাগ ল'ব পাৰিব নে নাই, লগতে পৰিয়ালত যিবিলাক সীমিত প্ৰেক্ষাপটত তেওঁলোকৰ পুৰুষ যিবিলাক আত্মীয় থাকে সেইবিলাকৰ লগত তেওঁলোকৰ কিবা সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে নেকি, তেওঁলোকৰ লগত মিলা মিছা কৰিব পাৰিব নেকি, তেনেধৰণৰ বিভিন্ন কথা ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে। নাৰীৰ ওপৰত পূৰ্বৰ অধ্যয়নসমূহ মূলতঃ ব্ৰাহ্মণবাদী গ্ৰন্থসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত হৈছিল। ব্ৰাহ্মণবাদী যিটো ব্ৰাহ্মণাইজেশ্যন, সেই ধৰণে তেনেধৰণৰ গ্ৰন্থবিলাকে তাত চলিছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ অন্তৰ্নিহিত যিটো লিংগ পক্ষপাতিত্ব আহ্বান কৰিছিল। তো লিংগ পক্ষপাতিত্বক তেওঁলোকে আহ্বান কৰিছিলে, আৰু এই নিৰ্বাচিত পঠন আৰু উৎসৰ ব্যাখ্যাৰ ফলস্বৰূপে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস লেখাই সাধাৰণতে প্ৰাচীন ভাৰতত নাৰীকে এটা উচ্চ সামাজিক অৱস্থানৰ প্ৰক্ষেপণ কৰিছিল তেওঁলোকক। আৰু এনে প্ৰৱণতাৰ প্ৰতিনিধি হৈছে অতি প্ৰভাৱশালী গ্ৰন্থ কিছুমান আছিলে, আৰু সেইবিলাক গ্ৰন্থ হিন্দু সভ্যতাত মহিলাৰ অৱস্থান, হিন্দু সভ্যতাত মহিলাসকলক কেনেধৰণে অৱস্থান কৰিছিলে, আৰু তাকো A.S. আলটেকাৰে এই বিষয়ে তেওঁলোকে তাত মত আগবঢ়াইছিলে, আৰু দাঁতৰ দৰে গতানুগতিক স্থিতি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিল। সাম্ৰাজ্যবাদী লেখাক প্ৰত্যাহ্বান কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ভাৰতীয় নাৰীত্বক মহিমান্বিত কৰিছিল, আৰু নিজৰ দৃষ্টিভংগী সদায় নিৰ্বাচিত হৈয়ে থাকিছিলে। তাৰপিছত আলটেকাৰিয়ান পেৰাডাইমক প্ৰায় যিবিলাক নাৰীবাদী ইতিহাসবিদ আছিল তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল, আৰু তেওঁলোকে ইয়াত কৈছিল যে ইয়াক অতি সীমিত আৰু পক্ষপাতদুষ্ট বুলি অভিহিত কৰিছিলে। তাত মানে যেন বায়াছনেছ কিবা এটা আছে তেনেধৰণে বুলি কৈছিলে, আৰু তাত অধ্যয়ন যিখিনি হৈছে সেইখিনি সীমিত হৈছিলে। উদাহৰণ হিচাপে যদি আমি চাব যাওঁ যে উমা চক্ৰৱৰ্তীয়ে তেওঁ নিজৰ প্ৰবন্ধত লিখিছিলে বিয়ণ্ড দ্য আলটেকাৰিয়ান পেৰাডাইম, তাত লিখিছিলে that towards a new understanding of gender relation in early Indian history, তেওঁ তাত মহিলাৰ সৈতে ন্যায় আৰু ইতিহাসৰ পুনৰ লিখাৰ জৰুৰী প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে। তেতিয়াৰ পৰাই নাৰীবাদী আৰু অন্যান্য ইতিহাসবিদৰ দ্বাৰা নাৰীৰ মৰ্যাদা আৰু লিংগ সম্পৰ্কৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ আৰু প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ পাইছিলে। সামাজিক শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক জাতীয়তাবাদী ইতিহাস ৰচনাত সাধাৰণতে জাতি, দাসত্ব আৰু অস্পৃশ্য আদি সামাজিক প্ৰতিষ্ঠানৰ অধ্যয়নৰ আহ্বান কৰা হৈছিল। যেনেকৈ সেই ক্ষেত্ৰতো জাতি, দাসত্ব, যিটো স্লেভাৰী কথা কওঁ আমি, বা অস্পৃশ্যতা, আনটাচেবল, সেই ক্ষেত্ৰত আহ্বান কৰিছিলে। কিন্তু ডি কছাম্বী আৰু তাৰপিছতে তেওঁৰ লগত আমি যদি চাব যাওঁ R.S. শৰ্মা, তেওঁলোকে আন্তঃশ্ৰেণী জাতি সম্পৰ্কত এটা বহল গতি এটালৈকে নিম্ন বৰ্ণৰ বস্তুগত অৱস্থা আৰু অক্ষমতা আৰু উচ্চ বৰ্ণৰ সৈতে তেওঁলোকৰ আন্তঃসামাজিক সম্পৰ্কৰ
প্ৰকৃতিৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিছিল এই দুজন বুৰঞ্জীবিদে। তাৰপিছতে আমি যদি চাব যাওঁ মাৰ্ক্সবাদী ইতিহাসসমূহেও মধ্যযুগৰ আৰম্ভণিৰ যুগটোক কালি বা কলিযুগ বুলি, সামাজিক সংকট বুলি তেওঁলোকে চিহ্নিত কৰিছিল। সামাজিক সংকট বুলি এইকাৰণে কৈছিল যে বাণিজ্য, মুদ্ৰা আৰু নগৰৰ কেন্দ্ৰৰ অৱনতি হৈছিল বুলি কৈছিল। যে যেতিয়া বাণিজ্য হ্ৰাস হ'ব, মুদ্ৰা নিশ্চিতভাৱে তাৰ কমি যাব পৰিমাণটো, আৰু নগৰ কেন্দ্ৰৰ অৱনতি, যিবিলাক আমাৰ যিটো আৰবানাইজেশ্যন, সেইটো অৱনতি। তাৰ ফলত কি হৈছিলে, বসতিৰ গ্ৰাম্যকৰণ কৰা হৈছিল, যিটোক আমি ৰুৰেলাইজেশ্যন বুলি কওঁ। ৰুৰেলাইজেশ্যন বৃদ্ধি হৈছিলে। তাৰপিছতে সামাজিক, ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কৰ সামন্তীয়কৰণ, য'ত ফিউডেল ছিষ্টেমৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ, বা ৰাজনৈতিক কৰ্তৃত্ব বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰা হৈছিলে, য'ত আমি ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ, আৰু পাৰ্চনেলাইজেশ্যন, আৰু তাত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছিলে শাসনমূলক সামন্তীয় ব্যৱস্থা। যেতিয়া শাসন আৰম্ভ হ'ব, তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় তাৰ জনসাধাৰণ। মাৰ্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগী পিছলৈ হাৰমান কুলকে আৰু বিডি চট্টোপাধ্যায়ৰ দৰে আন ইতিহাসবিদসকলে কিন্তু তাক সেই সময়ৰ বিকাশৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ খণ্ডিত বা সংহত ব্যৱস্থাৰ দৰে নতুন ব্যাখ্যাত্মক আদি ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰত্যাখ্যান জনাইছিল। তেওঁলোকে নতুন নতুন থিয়ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ মাৰ্ক্সবাদী এই ধাৰণাক তেওঁলোকে প্ৰত্যাখ্যান জনাইছিল। এই ঐতিহাসিকবিদসকলে একেটা উৎসৰ গোট ব্যৱহাৰ কৰিছিল, যদিও একেটা চৰ্চে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল। তেওঁলোকৰ নিজা নিজা ভিউ আছিলে, তেওঁলোকৰ নিজা নিজা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছিলে, আৰু সেই সময়ৰ বিষয়ে আমাৰ বুজাবুজি তেওঁলোকে আমাক বৃদ্ধি কৰিছিল, তেওঁলোকে আমাক জ্ঞান দিছিল বিভিন্ন ধৰণে। কিন্তু নিষ্পত্তিৰ উৎসৰ বিশালতাক মনত ৰাখি মধ্যযুগৰ আৰম্ভণিৰ ভাৰতৰ সামাজিক মাত্ৰাসমূহৰ ওপৰত অতি কম সংখ্যক ৰচনা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। তাৰপিছতে আমি আহিম এটা বিষয়লৈকে, সামাজিক পৰিৱৰ্তন। সামাজিক পৰিৱৰ্তন তাত কেনেধৰণে হৈছিলে, কেনেধৰণৰ ছ'চিয়েল ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন হৈছিল, আমি সেই বিষয়ে আমি আহিম এতিয়া। মধ্যযুগৰ আৰম্ভণিতে জাতি আৰু উপজাতিৰ প্ৰসাৰ আৰু ইয়াৰ সামাজিক গতিশীলতাৰ লগে লগে সমাজৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল। নিশ্চিতভাৱে যদি জাতি আৰু উপজাতিৰ প্ৰসাৰ হয়, ইয়াৰ সামাজিক গতিশীলতা আহি যায়, তেতিয়াহ'লে সমাজত পৰিৱৰ্তন অৱশ্যম্ভাৱী। ইয়াৰ ফলত সামাজিক পৰিস্থিতি পূৰ্বতকৈ অধিক জটিল আৰু তৰল হৈ পৰিছিল। ডেফিনেটলি যিমানে আগবাঢ়ি যাব, যিমানে জাতি উপজাতিৰ সৃষ্টি হ'ব, তাত জটিলতা আহি পৰিব, আৰু জটিলতা আহি পৰিছিল। আৰু এফালে সামাজিক ৰূপান্তৰসমূহে ব্ৰাহ্মণবাদী গ্ৰন্থসমূহে পোষকতা কৰা কঠিন সামাজিক ব্যৱস্থাত আৰু সৰল আদৰ্শক অৰ্থাৎ 4 গুণ বৰ্ণ ব্যৱস্থাৰ পৰা এক উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি ঘটাইছিলে। ব্ৰাহ্মণবাদী বক্তৃতাত কলিযুগৰ সমাজৰ অৱনতিৰ পূৰ্বৰ আন 3টা যুগ কৃতৰ, ক্ৰেতা আৰু দ্বাপৰৰ অন্তৰালৰ মেৰুৰ বিপৰীত হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল। প্ৰায় 3য় শতিকাৰ পৰা মহাকাব্য আৰু পুৰাণত কলিযুগৰ বৰ্ণনা পোৱা যায়, আৰু কিছুমান আৰম্ভণিত মধ্যযুগৰ গ্ৰন্থ আৰু শিলালিপিতো ইয়াৰ প্ৰতিনিধিত্ব পোৱা যায়। গতিকে 300 পৰা আৰম্ভ কৰি আমি যদি চাওঁ, 3য় শতিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সময়ত এই শিলালিপিয়ে হওক বা গ্ৰন্থবিলাকতে হওক মধ্যযুগীয়, তো এই কলিযুগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বৰ্ণনা পোৱা গৈছিলে। কলিযুগৰ সংকটে ব্ৰাহ্মণবাদী সামাজিক নীতিৰ পৰা অনুভূত বিচ্যুতিৰ প্ৰতি ব্ৰাহ্মণবাদী গ্ৰন্থ লেখকসকলৰ অসন্তুষ্টিৰ প্ৰবল প্ৰকাশকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰাই নহয়, মধ্যযুগীয় আৰম্ভণিৰ পৰিৱৰ্তিত সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰতো মন্তব্য কৰিছিল। তাৰপিছত আমি যদি চাব যাওঁ, এফালে বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম, তাৰপিছতে আৰু ব্যক্তিৰ জীৱনক আশ্ৰম পৰ্যায়লৈকে লৈ গৈছিলে। স্মৃতি টকা বা আদি মানৱ মধ্যযুগীয় গ্ৰন্থসমূহৰ তাত পুনৰাবৃত্তি হৈ থাকিছিলে। মধ্যযুগৰ আৰম্ভণিৰ পৰিৱৰ্তিত সামাজিক পৰিৱেশত পোহৰত তেওঁলোকে সঠিক ব্যাখ্যা, পৰিৱৰ্তন আৰু মাজে মাজে প্ৰতিস্থাপন আগবঢ়াইছে। ব্ৰাহ্মণিক মধ্যযুগৰ বহুতো গ্ৰন্থই ব্ৰাহ্মণ বা দ্বিজ আৰু সকলো অব্ৰাহ্মণ বা অদ্বিজ মাজত এক বাইনাৰী সৃষ্টি হৈছিল। ইয়াত কোৱা হৈছে যে দ্বিজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে দুবাৰ জন্ম হোৱা, আৰু অদ্বিজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে দুবাৰ জন্ম হোৱা নহয়, অৰ্থাৎ এবাৰ জন্ম হোৱা। ইয়াৰ মাজত তেওঁলোকে এটা ব্যৱধান আনিছিলে, আৰু এইটো এটা
তেওঁলোকৰ ব্ৰাহ্মণ বহুতো গ্ৰন্থই ব্ৰাহ্মণ বুলি কোৱাৰ লগে তেওঁলোকক এনেকে বুজাইছে যে তেওঁলোকৰ দুবাৰ্ষিক জন্ম হৈছে। এই বাইনাৰী বিভাজনৰ আঁচনিত বংগ আৰু তামিল ভাষী অঞ্চলত লক্ষণীয় আছিল। বংগত আৰু তামিলত ইয়াৰ বিশেষ প্ৰভাৱ পৰিছিল। আৰু যদি আমি ইণ্টাৰেষ্টিংলি ক'ব যাওঁ বা আমোদজনকভাৱে এই বাইনাৰী বিভাজনে দুটা তাৎপৰ্য সামাজিক পদৰ উপস্থিতি বাদ দিছিলে। আৰু ইয়াৰ ফলত কি হৈছিলে, ক্ষত্ৰিয় আৰু বৈশ্যক তেওঁলোকে তাৰ পৰা বাদ দিছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে কৈছিলে দ্বিজ আৰু অদ্বিজ। পূৰ্ব গ্ৰন্থসমূহৰ দৰে তাত কি কৰিছিল, আৰম্ভণি মধ্যযুগৰ ব্ৰাহ্মণবাদী গ্ৰন্থসমূহতো বৰ্ণৰ মাজত বা বৰ্ণ আৰু মিশ্ৰ জাতি মিক্স জাতিৰ কথা কোৱা হৈছে। ইজনৰ লগত ইজনৰ অন্য জাতিৰ লগত যিটো বৈবাহিক সম্পৰ্ক বা তাৰ পৰা যিটো পৰিয়াল গঠন হয় তাকে তেওঁলোকে মিশ্ৰ জাতি বুলি কৈছিলে। বা মিশ্ৰ জাতিৰ মাজত বিবাহক বুজোৱা বৰ্ণ সংকৰৰ ধাৰণাটোৰ দ্বাৰা জাতি প্ৰসাৰৰ ব্যাখ্যা কৰা হৈছিল, যিবোৰ সকলোবোৰৰ ফলত বহুত হয় আৰু বুলি ভবা হৈছিল। মিশ্ৰিত জাতিৰ আৰু তাৰ দ্বাৰা জাতি স্তৰৰ সম্প্ৰসাৰণ হৈছিল। আন্তঃবৰ্ণৰ বিবাহত অনুলোমা আৰু প্ৰতিলোমা বৰ্ণসংকৰ কাৰণ বুলি ধাৰণা হৈছিলে। এতিয়া আমি কথাটো হ'ল কি, অনুলোমা আৰু প্ৰতিলোমা। অনুলোমা হ'ল য'ত উচ্চ জাতিৰ পুৰুষ আৰু নিম্ন জাতিৰ মহিলাৰ মাজত বিবাহ, আৰু প্ৰতিলোমা হৈছে য'ত উচ্চ জাতিৰ মহিলা আৰু নিম্ন জাতিৰ পুৰুষৰ মাজত বিবাহ আৰু তাৰ পৰা যিটো পৰিয়াল সৃষ্টি হৈছে সেইটোকে বৰ্ণসংকৰ বা বৰ্ণৰ মিশ্ৰণ বুলি কোৱা হৈছে। দুটা অনুমোদিত নহলেও বৰ্ণ স্তৰত এনোলোমাক সন্তানক প্ৰতিলোমাৰ ওপৰত ৰখা হৈছিল, য'ত পিতৃ উচ্চ জাতিৰ আছিল, য'ত মাতৃ উচ্চ জাতিৰ কৈ তেওঁলোকক সন্তানক ওপৰত ৰাখিছিল। জাতি পৰ্যায়ৰ কথা আহিলে একোৱেই নিশ্চিত বিশুদ্ধ হৈ নাথাকিব, কিয়নো কেইবাটাও খিলঞ্জীয় জনজাতীয় সীমান্তৱৰ্তী লোক, বিদেশী প্ৰব্ৰজনকাৰী বৃত্তিমূলক গোট আৰু ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়ক বৰ্ণ জাতিক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে আৰু আন কিছুমানক মালেচ্যা হিচাপে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল। কিন্তু বৰ্ণজাতি আঁচনিৰ ভিতৰত গোটসমূহত অন্তৰ্ভুক্ত বৰ্জন আৰু ৰেংকিং সকলো গ্ৰন্থতে কিন্তু আমি যদি চাব যাওঁ তাত সামঞ্জস্যপূৰ্ণ বা একেধৰণৰ নাছিল। তাত বিভিন্ন ধৰণে তাৰ ৰেংকিং বা তাৰ বৰ্জন কেনেকৈ কৰিছিল, তাৰ ৰেংকিং কেনেকৈ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ কেনেকৈ আঁচনি তৈয়াৰ কৰা হৈছিল সেই সম্বন্ধে কিন্তু আমি এই বিভিন্ন ধৰণে তথ্য পাওঁ। তাত সামঞ্জস্য দেখিবলৈ সকলো সময়তে পোৱা নাযায়। তাৰপিছতে আহিছিল নতুন নিউ ছ'চিয়েল অৰ্ডাৰ, যিটো নতুন সামাজিক ব্যৱস্থা। তাত জাতিসমূহ আছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি আছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ কাষ্ট আছিলে তাত। তো এই সময়ছোৱাত সমাজৰ প্ৰতিটো দিশতে বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল, সকলো ফালে পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু আৰম্ভণি মধ্যযুগীয় প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত বৰ্ণ পৰা জাতিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল। যিবিলাক বৰ্ণ আছিল সেইবিলাক জাতিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল, জাতিৰ প্ৰসাৰ হৈছিল আৰু সমাজত এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হৈ পৰিছিল তেওঁলোকৰ। সমাজখনে দ্বিজা আৰু অদ্বিজাৰ আৰু বাইনাৰীৰ বাহিৰলৈ আগবাঢ়ি গৈছিল, আৰু তেওঁলোকে সেইখিনিতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাছিল। দুবাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰা, এবাৰ জন্মগ্ৰহণৰ মাজত তেওঁলোকে অলপ বেলেগ ধৰণে আগবাঢ়ি গৈছিল। আৰু বৰ্ণ ক্ৰমৰ ভিতৰত সংমিশ্ৰণ আৰু বিক্ৰমৰ ফলত মিশ্ৰ জাতি বা মিশ্ৰিত জাতিৰ প্ৰসাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু জাতিয়ে বিভিন্ন স্তৰ সৃষ্টি কৰিছিল, তাৰ বিভিন্ন লেয়াৰ, বিভিন্ন স্তৰ সৃষ্টি কৰিছিল। বিভিন্ন জাতিয়ে নিজকে মিহলি কৰাৰ তেওঁলোকে তিনিটা শ্ৰেণীত ভাগ কৰিছিল, আৰু তাত কোৱা হৈছিল যে উত্তম সংকৰ, মধ্যম সংকৰ আৰু অধম সংকৰ। উত্তম, মধ্যম আৰু অধম হিচাপে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে। জাতি ব্যৱস্থাই সৰল অসমীয়া সমাজবোৰক অধিক জটিল সমাজ গঠনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল। আৰু জাতি ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত বিভিন্ন পৰ্যায়ত ব্যক্তিগত আছিলে, খিলঞ্জীয়া আছিলে, অখিলঞ্জীয়া আছিলে, এইবিলাকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল এইবিলাক জাতিত। য'ত ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁৰ প্ৰফেশ্যন, তেওঁলোকৰ খিলঞ্জীয়া যিটো আমি স্থানীয় বুলি কওঁ, ইণ্ডিজিনিয়াছ বুলি কওঁ, বা অখিলঞ্জীয়া যিবিলাক বাহিৰৰ পৰা অহা। গোত্ৰৰ প্ৰসাৰ হৈছিল সেই সময়ত, আৰু এই সময়ছোৱাত জাতিৰ সৈতে খ্ৰীষ্টীয় ৪ৰ্থ শতিকালৈকে এইবিলাক অব্যাহত আছিল। তাৰপিছত ব্ৰাহ্মণ উপজাতিলৈ পুৰোহিত শ্ৰেণী, ব্ৰাহ্মণৰ এটা অকল ব্ৰাহ্মণ হৈয়ে যে আছিল তেনেকৈ নহয়, তেওঁলোকে বিভিন্ন উপজাতিত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাৰণত ভাগ হ'বলগীয়া হ'ল, তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰ্যত লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ল। অকল ব্ৰাহ্মণতে
নিজকে উৎসৰ্গিত কৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে। ব্ৰাহ্মণসকলে একক বা সমজাতীয় গোট গঠন কৰা নাছিল, তেওঁলোকৰ একক ইউনিট বা একেধৰণৰ গোট গঠন কৰা নাছিল। শিলালিপি বিভিন্ন শিলালিপিত বা হিমাংশু চুতীয়া বা আচাৰ্য পুৰোহিত পণ্ডিত সমাজ মহাৰাজ পণ্ডিত পাঠক ত্ৰিপাঠী এইবিলাক তেওঁলোকৰ বিভিন্ন জাতিক আদি বিভিন্ন বৰ্ণনাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল বিভিন্ন শিলালিপিত। শুক্লা অগ্নিহোত্ৰী এনেকৈ ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ ইংগিত দিয়ে যে তেওঁলোকৰ সুকীয়া ভূখণ্ডৰ উৎপত্তি, বংশ বা বংশ, বৈদিক শিক্ষাৰ বিদ্যালয় আৰু পুৰোহিত ৰাজ্য আদি অনুসৰণ তেওঁলোকৰ পৰিচয় বিভিন্ন ধৰণে দাঙি ধৰিছিল। তেওঁলোকৰ বৈদিক শিক্ষালয়, বিদ্যালয়, পুৰোহিতৰ কাৰ্য তেওঁলোকে এইবিলাকত ব্যস্ত থাকিছিলে। এই পৰ্যায়সমূহৰ মাজতো তেওঁলোকৰ বৰ্ণ পৰিচয় অক্ষত ৰাখিছিলে, তেওঁলোকে নিজৰ বৰ্ণ পৰিচয়টো অক্ষত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। ব্ৰাহ্মণ উপজাতিৰ প্ৰসাৰৰ ফলত মধ্যযুগৰ আৰম্ভণিতে গোত্ৰসমূহৰ কীৰ্তিচিহ্ন বৃদ্ধি পাইছিলে আৰু উত্তৰ দক্ষিণ বাইনাৰীৰ ফলত তেওঁলোকৰ অঞ্চলৰ সৈতে জাতি দুটা ভিন্ন ব্ৰাহ্মণ গোটত সৃষ্টি হৈছিল। দুটা বিভিন্ন গোটত হৈছিল, এটা উত্তৰ গোট আৰু এটা দক্ষিণ গোট। উত্তৰ গোট হৈছে পঞ্চগৌৰ আৰু দক্ষিণ গোটটো হৈছে পঞ্চ দ্ৰবিড়। তেখেতসকলৰ ভূখণ্ডৰ সংযোগসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ সংকুচিত কৰা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে তাত বিভিন্ন ধৰণে শিক্ষা দিছিলে যিবোৰ তেওঁলোকৰ অন্তৰ্গত আছিল আৰু আনকি তেওঁলোকৰ যিবিলাক জন্ম গাঁও আছিল সেইবিলাকলৈকে সম্প্ৰসাৰণ কৰা হৈছিলে। উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি চাব যাওঁ বেংগল আৰু মিথিলাত ব্ৰাহ্মণসকলক তেওঁলোকৰ গামী আৰু মূলৰ ভিত্তিত উপজাতিৰ সংখ্যা ভাগ কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত আমি ভূমি বা আচাৰ ব্যৱহাৰ আৰু শাস্ত্ৰৰ ওপৰত থকা যিবিলাক ক্ষমতা আছিল ব্ৰাহ্মণসকলৰ মধ্যযুগৰ আৰম্ভণিৰ সময়ত তেওঁলোকৰ উচ্চ স্তৰ তেওঁলোকে দখল কৰিবলৈ সমাজত উচ্চ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আঞ্চলিক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰসাৰেও ব্ৰাহ্মণৰ উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিছিল। যিবিলাক আঞ্চলিক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰসাৰ হৈছিল তাত ব্ৰাহ্মণৰ যিবিলাক উদ্দেশ্য আছিল সেইবিলাক পূৰণ হৈছিল। ক্ষমতা আৰু বৈধতাৰ সংগ্ৰামত ব্ৰাহ্মণসকলে মহাকাব্য আৰু পুৰণি চেৰক আৰু দেৱতাৰ সৈতে সংযোগ কৰি ৰচনা কৰা বংশাৱলী সৃষ্টি কৰাৰ বাবে এইবিলাক কৰাৰ বাবে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে ভয়ংকৰ বলিদান কৰাৰ বাবে অহা সময়ত উদীয়মান শাসক পৰিয়ালসমূহৰ পৰা তেওঁলোকে পৃষ্ঠপোষকতা অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ শাস্ত্ৰীয় জ্ঞান বা পুৰাণৰ আলোচনা বা মহাকাব্যৰ কাৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এটা নিজৰ স্থান অধিকাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। যিবিলাক পৃষ্ঠপোষকতাত শাসনভাৰ চলিছিলে। ৰাজনৈতিক পৰ্যায়ত ব্ৰাহ্মণসকলৰ মতাদৰ্শী আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ বৈধতা প্ৰদানকাৰী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। তেওঁলোকক বিত্তীয় প্ৰশাসনে আৰু ন্যায়িক অধিকাৰৰ সৈতে ভূমি প্ৰদান কৰিছিল। তেওঁলোকে বিত্তীয় অধিকাৰ পাইছিলে, প্ৰশাসনিক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ন্যায়িক যিটো আমি জুডিচিয়েল কওঁ আৰু লগতে তেওঁলোকক ভূমি প্ৰদান কৰা হৈছিলে। এনে ভূমি অনুদানৰ কেৱল ব্যক্তিগতভাৱে যে দিছিল তেনেকে নহয়, তেওঁলোকক সামূহিকভাৱে বা প্ৰতিষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকক দিয়া হৈছিলে। ব্ৰাহ্মণ আৰু তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠান যেনে ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠান বুলি কোৱাৰ লগে ব্ৰাহ্মণৰ মন্দিৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভূমি অনুদান পাইছিলে আৰু তেওঁলোকে সৰ্বাধিক হিতাধিকাৰী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। ৰাজনীতিৰ প্ৰসাৰ হোৱাৰ লগে নতুন অঞ্চললৈকে ভূমি অনুদান ত্বৰান্বিত কৰিছিলে আৰু মাটিৰ মালিকক এক সুকীয়া শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি কৰিছিল। তাৰ পৰা যিসকলক সামন্ত বা কৃষিবাদীও নাছিল, তেওঁলোকে সামন্তও নাছিল কিন্তু কৃষিবাদী নাছিল, ইয়াত তেওঁলোকে খেতি কৰাও নাছিল আৰু তেখেতসকলে তেওঁলোকে শাসকক কৰ বা কোনো ধৰণৰ মানে টেক্স তেওঁলোকে দিয়া নাছিল আৰু ইয়াৰ পৰা মাটি আৰু ৰাজহ তেওঁলোকে উপভোগ কৰিছিল। তো ইমানখিনি তেওঁলোকে ক্ষমতাশালী হৈছিলে যে তেওঁলোকে অৰ্থাৎ কৃষকো নাছিল, তেওঁলোকে ৰজাক কৰো দিয়া নাছিল, কিন্তু তেওঁলোকে সেই পৰা মাটিৰ পৰা ৰাজহ তেওঁলোকে নিজে উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ সামন্তীয় দায়িত্ব বিয়োগ কৰি সামন্ত হৈ পৰিল। তেওঁলোকে সামন্ত নোহোৱাকৈয়ে তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশত তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে ধৰিলে। তেওঁলোকে ফিউডেল লৰ্ড হৈ পৰিছিল। তেওঁলোকে ফিউডেল ৰেছপনচিবিলিটিছ একো নথকাকৈ তেওঁলোকে ফিউডেল লৰ্ডছ হৈ পৰিছিলে। মধ্যযুগৰ আৰম্ভণিত ব্ৰাহ্মণসকলে গ্ৰাম্য সমাজ বা কৃষি সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে জড়িত হৈছিল। তেওঁলোকে মধ্যযুগৰ আৰম্ভণিতে
তেওঁলোকে প্ৰধান ভূমিধাৰী সম্প্ৰদায় বা গ্ৰাম্য ভূমিৰ অভিজাত শ্ৰেণী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। তেওঁলোকে ভূমি অনুদান, প্ৰব্ৰজন, ব্ৰহ্মণ্যবাদী মন্দিৰ আৰু মঠৰ প্ৰশাসন আৰু শাসকীয় অভিজাত শ্ৰেণীৰ সৈতে সংযোগৰ জৰিয়তে নিজকে ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছিল। তেওঁলোকে উপমহাদেশৰ বিভিন্ন সমাজত ৰূপান্তৰৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰিছিল। এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ ভূমি অনুদান আৰু প্ৰব্ৰজনৰ জৰিয়তে গ্ৰাম্য সমাজৰ গভীৰতালৈ তেওঁলোকে সোমাই গৈছিল। ভূমি অনুদানৰ অধ্যয়ন ইংগিত দিয়ে যে বামুণসকলে বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে পদ হিচাপে দেখা দিছিল। তেওঁলোকে কৃষি আৰু আগ্ৰহৰ বসতি দুয়োটাতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল আৰু কৃষি সম্প্ৰসাৰণত সহায় কৰিছিল। তেওঁলোকে কেৱল নতুন বসতি স্থাপনৰ বাবেই নহয়, শ্ৰেণীৰ জাতিৰ সমাজকো নতুন বসতিৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিছিল। তেওঁলোকে নিজে মাটিৰ খেতি কৰিছিল নে নাই সেই সময় নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু তেওঁলোকে যে কৃষকৰ ঘৰৰ অংশ হৈ পৰিছিল সেয়া কিন্তু নিশ্চিত আছিল। ইয়াৰ ফলত কি হৈছিল, আচাৰ ব্যৱহাৰ, শাস্ত্ৰ আৰু ভূমিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে ক্ষমতা আৰু অধিক বৃদ্ধি পালে। মূলতঃ তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, শাস্ত্ৰ আৰু ভূমিৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ জ্ঞান আছিল, শাস্ত্ৰত তেওঁলোকৰ জ্ঞান আছিল আৰু যিটো তেওঁলোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ আছিল, এইবিলাকৰ কাৰণতে তেওঁলোকে অধিক ক্ষমতাশালী হৈ উঠিছিলে আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে মাটিৰ কিছু ক্ষেত্ৰত মালিক হৈ পৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে তাৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। যদি আমি আনহাতে শাসকীয় অভিজাত শ্ৰেণীসমূহে বামুণৰ জৰিয়তে গ্ৰাম্য অঞ্চলত নিজৰ কৰ্তৃত্ব পুনৰ লাভ কৰিছিল। ব্ৰাহ্মণসকলকো যেনেকে ব্ৰাহ্মণসকলে অভিজাত শ্ৰেণীৰ পৰা, শাসকীয় অভিজাত শ্ৰেণীৰ পৰা সুবিধা লৈছিল, ঠিক তেনেকে শাসকীয় অভিজাত শ্ৰেণীসমূহেও বামুণসকলৰ পৰা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ কৰ্তৃত্বত সেই অঞ্চল তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু গ্ৰাম্য সমাজত অধিক অধিগ্ৰহণৰ তাত তেওঁলোকে সূচনা কৰিছিল। আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ প্ৰসাৰেও তেওঁলোকক কেৱল ভূমি অনুদানৰ জৰিয়তে নহয়, বিস্তৃত বিশেষাধিকাৰ প্ৰদান কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিছিল, যি বহুতো উৎস যেনেকৈ বিভিন্ন উৎস সম্পদ আৰু অধিকাৰ সামৰি লৈছিল। তাত যিবিলাক সম্পদ আছিল, তাত যিখিনি ক্ষমতা সেইবিলাককো সামৰি লৈছিল। তো এই প্ৰক্ৰিয়াত ইজনে সিজনৰ বৈধতা প্ৰদান কৰিছিলে। বিশাল সম্পদ আৰু শ্ৰমৰ ওপৰত আদেশ দি ব্ৰাহ্মণসকলে গ্ৰাম্য সমাজত নিজৰ স্থান একেবাৰে চিমেণ্টিং কৰি গঢ়ি তুলিছিল। তেওঁলোকৰ এনেধৰণৰ এটা ক্ষমতাশালী হৈ পৰিছিল যে তেওঁলোকে তাত যিবিলাক সম্পদ আৰু যিবিলাক মানুহে শ্ৰম কৰিছিল, তেওঁলোকে তাত নিজৰ প্ৰভুত্ব চলাই গৈছিল। অৰ্থাৎ ব্ৰাহ্মণ ৰাজ তেওঁলোকে সেই গ্ৰাম্য সমাজত স্থলাই লৈ নিজৰ একেবাৰে স্থান এটা উন্নত স্থানত, এটা পাৰ্মানেণ্ট পজিশ্যনত তেওঁলোকে নিয়াইছিলে। প্ৰবঞ্চনকাৰী নেটৱৰ্ক, আত্মীয়তাৰ সম্পৰ্ক বা শৈক্ষিক প্ৰমাণপত্ৰ, ৰাজকীয় সংযোগ, এই সকলোবোৰে নিজৰ আধিপত্যৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিছিল। আৰু সেই সময়ছোৱাত সমগ্ৰ উপমহাদেশখনতে ব্ৰাহ্মণবাদী ধৰ্মীয় কেন্দ্ৰ বা জটিলতাৰ উত্থানো দেখা গৈছিল। তাত বিভিন্ন ব্ৰাহ্মণবাদী ধৰ্মীয় কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছিলে বা তাত বিভিন্ন ধৰণৰ জটিলতাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ ফলতে তেওঁলোকে অধিক প্ৰভাৱশালী হৈ পৰিছিল। গ্ৰাম্য অঞ্চলত ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্ম সম্প্ৰসাৰণে অতিৰিক্ত আচাৰ ব্যৱহাৰ, বধ আৰু প্ৰায়শ্চিত্ত পুৰোহিত শ্ৰেণীৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰিছিল। প্ৰায়শ্চিত্ত কৰাইও তেওঁলোকে তাৰ পৰা আয় উপাৰ্জন কৰিছিল আৰু লগতে তেওঁলোকৰ প্ৰভুত্ব তেওঁলোকে বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। ব্ৰাহ্মণসকলৰ বাবে বৈদিক বলিদানৰ যিটো অৱনতি হ'ব ধৰিলে, অৱনতিৰ ফলত ব্ৰাহ্মণসকলৰ বাবে নতুন পথ মুকলি হৈ পৰিল। ব্ৰাহ্মণসকলৰ ডিক্লাইন ইন দ্য বেদিক চেক্ৰিফাইচ হৈছিলে ৰিচুৱেল নিউ এভিনিউজ ফৰ ব্ৰাহ্মণছ। ভূমি অনুদান, প্ৰব্ৰজন, ৰাষ্ট্ৰ গঠন আৰু কৃষি সম্প্ৰসাৰণে ব্ৰাহ্মণসকলক অধৰ্মীয় বৃত্তি যেনে এইবিলাক হোৱাৰ ফলত কি হ'ল, তেওঁলোকৰ ধৰ্মৰ বাহিৰৰ বৃত্তি কিছুমানলৈকে লৈ গ'ল, যেনে কৃষি, বাণিজ্য। আগতে তেওঁলোকে এইবিলাক বৃত্তিত জড়িত হৈ নাছিলে, কিন্তু সম্প্ৰসাৰণৰ লগে লগে তেওঁলোকে এইবিলাকত জড়িত হ'বলৈ বাধ্য হ'ল। ভূমি অনুদান, প্ৰব্ৰজন, ৰাষ্ট্ৰ গঠন আৰু কৃষি সম্প্ৰসাৰণে ব্ৰাহ্মণসকলক অধৰ্মীয় বৃত্তি যেনে কৃষি, বাণিজ্য, প্ৰশাসনিক আৰু সামৰিক সেৱা আদি কৰিবলৈ অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি তুলিছিল। আমি যদি উদাহৰণ হিচাপে চাব যাওঁ, ব্ৰাহ্মণৰ এপিগ্ৰাফিক আৰু সাহিত্যিক
উৎসত বিভিন্ন আমি বৃত্তি অনুসৰণ কৰা দেখিবলৈ পাম। যেনেকে ক্ষেমেন্দ্ৰৰ দশৱতাৰৰ চৰিতত আমি পাম যে কিছুমান বামনক শিল্পী, নৃত্যশিল্পী এই মদ বা পৰিষ্কাৰ কৰা মাখন বা নিমখ আদি বিক্ৰেতাৰ আৰু অৱনমিত বৃত্তি অনুসৰণ কৰা বুলি এই অসন্মতিসূচকভাৱে বৰ্ণনা কৰা হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে। আৰু আন কিছুমানক ধৰ্মীয় কৰ্তব্য এৰি দিয়াৰ বাবে অৱনমিত হোৱা বুলি কৈছিল। তেওঁলোকে কিছুমান ধৰ্মীয় কৰ্তব্য এৰি দিছিল আৰু কিছুমানে বিভিন্ন বৃত্তিত নিয়োজিত হৈছিল। তেওঁলোকে সেইকাৰণে তেওঁলোকক কৈছিল যে অৱনমিত হোৱা বুলি কোৱা হৈছিলে। ইয়াৰ দ্বাৰা অৱশ্যে তেওঁলোকে নিজৰ পুৰোহিতৰ বৃত্তি সম্পূৰ্ণৰূপে এৰি যোৱাটো বুজাব নোৱাৰে। আৰু এইটোকে আমি ক'ব খুজিছোঁ যে সেইখিনি কৰিলেও তেওঁলোকৰ যিটো পুৰোহিতৰ বৃত্তি সেইটো যে তেওঁলোকে এৰিছিল সেইটো ঠিক কোৱা সমীচীন নহ'ব। প্ৰসাৰ অভক্তিমূলক পূজা, তীৰ্থযাত্ৰা পূজা বা ব্ৰত, তপস্যা আৰু পুৰাণ আবৃত্তিয়ে তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ ভাল উৎস যোগান ধৰিছিলে। তেওঁলোকৰ ভক্তিমূলক পূজা, তীৰ্থযাত্ৰা পূজা, ব্ৰত, তপস্যা আৰু পুৰাণ আবৃত্তি কৰিছিল তেওঁলোকে, আৰু সেইবিলাকৰ উপাৰ্জন তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল তাৰ পৰা। শাসকীয় অভিজাত শ্ৰেণী, সামন্ত, ভূমিদান আৰু অন্যান্য ধৰণৰ তেওঁলোকে উপহাৰ লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কৰ বাবে তেওঁলোকে যথেষ্ট সম্পত্তি আৰু প্ৰতিপত্তি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁলোকৰ এইবিলাক কাৰ্যৰ যোগেদি তেওঁলোকে অভিজাত শ্ৰেণীৰ পৰা, সামন্তৰ পৰা বা ভূমি অনুদান তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল আৰু বিভিন্ন উপহাৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে নিজৰ আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট উন্নত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। বিশ্ব শতিকা নাটকৰ নায়ক চাৰু দত্তই উপপেচাত বণিক আৰু জাতিগতভাৱে অধ্যাৱসায়ী ব্ৰাহ্মণ আছিল। পুৰোহিত শ্ৰেণীৰ সকলো সদস্যই ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি লাভ কৰিছিল বুলি সাধাৰণীকৰণ কৰিব আমি নোৱাৰিলেও ব্ৰাহ্মণসকলেও নিশ্চল হৈ পৰে আৰু স্থানীয় সামাজিক গোটসমূহৰ সৈতে আকৃষ্ট হৈ থাকিল, যিয়ে যোগান ধৰে যে ব্ৰাহ্মণসকল আগবাঢ়ি গৈছিলে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন সেৱাৰ পৰিৱৰ্তে বিভিন্ন কামত তেওঁলোকৰ পৃষ্ঠপোষকতা আগবঢ়াইছিলে। ব্ৰাহ্মণবাদী গ্ৰন্থসমূহে কিছুমান মিশ্ৰিত জাতিৰ কথা কৈছিলে আৰু সেই জাতিৰ প্ৰতি ব্ৰাহ্মণসকলৰ সেৱাৰ প্ৰমাণ আছে। সেৱা কৰাসকলক তেওঁলোকে সেৱা কৰ মিশ্ৰ জাতিৰ মৰ্যাদাৰ সমান অৱনমিত বা পতিতা বুলি ঘোষণা কৰিছিলে। আল-বেৰুনী ইৰাণী মূলৰ মগা বা পি ব্ৰাহ্মণ নামৰ এজন অৱনমিত ব্ৰাহ্মণৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে। ব্ৰাহ্মণ, বৈশ্য ব্ৰাহ্মণ আৰু আনকি ক্ষুদ্ৰ ব্ৰাহ্মণেও ওপৰলৈ আৰু তললৈ দুটা গতিশীলতা প্ৰদান কৰিছিল বুলি তেওঁ কৈছে। ব্ৰাহ্মণৰ এটা অংশই স্থলভাগৰ অভিজাত শ্ৰেণীৰ পৰা গুচি আহি ভূখণ্ডীয় ক্ষমতা লাভ কৰি শাসকীয় অভিজাত শ্ৰেণীৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল আৰু ব্ৰাহ্মণ ক্ষেত্ৰৰ সংমিশ্ৰণৰ কোনো মুকলি মৰ্যাদা নাছিল। গতিকে তেওঁলোকে ব্ৰাহ্মণৰ মৰ্যাদা বাদ দি বিশুদ্ধভাৱে ক্ষত্ৰিয় উৎপত্তিৰ দাবী কৰিছিল। ৰাজস্থানৰ উদীয়মান শাসক পৰিয়াল যেনেকে আমি চাহামনা, প্ৰতিহৰ আৰু গুহিলা প্ৰথমে ব্ৰাহ্মণ উৎপত্তিৰ বাবে দুটা বৰ্ণৰ মিলনৰ পৰা বংশধৰ বুলি দাবী কৰিছিল আৰু ক্ষত্ৰিয় ভূমিকা তেওঁলোকে কিন্তু গ্ৰহণ কৰিছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে এবাৰ এইটো গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত নিজকে নিজৰে যিটো ব্ৰাহ্মণ মৰ্যাদা আছিল তেওঁলোকে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে এৰি দিছিল। আৰু আমি এনেদৰে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে অৰ্থনীতি আৰু ৰাজনীতি, সংস্কৃতি আৰু সংহতিৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰাহ্মণৰ অৱস্থান প্ৰাৰম্ভিক সময়ছোৱাত অধিক জটিল আৰু তললৈ পৰিছিল। ব্ৰাহ্মণসকলৰ মাজত মধ্যযুগীয় পাৰ্থক্য আৰু স্তৰৰ বৃদ্ধিৰ ফলত ব্ৰাহ্মণৰ অসংখ্য উপজাতি উত্থান ঘটিছে। তাৰপিছত আমি চাম যে শাসকীয় জাতিৰ উত্থান। তাত ৰুলিং কাষ্ট আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ উত্থান হৈছিলে। আঞ্চলিক ৰাজনীতি আৰু শাসকীয় সদনৰ প্ৰসাৰৰ ফলত বহুতো সামাজিক পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল। পৰম্পৰাগত ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণই আদৰ্শ স্থানত উপনীত হৈছিল আৰু মধ্যযুগৰ আৰম্ভণিত ৰাজপুত্ৰ বা ৰাজপুত বুলি কোৱা নতুন এটা বংশভিত্তিক সামাজিক গোটসমূহে ঠাই তাত লাভ কৰিছিলে আৰু প্ৰাথমিক মধ্যযুগীয় গোট যেনে কুমাৰপাল, পালাচৰিত, বৰ্ণৰত্নাকৰ বা ৰাজত ৰংগিনী আদিত এই ৩৬টা ৰাজপুত বংশৰ কথা উল্লেখ আছিলে। কিন্তু এই ৩৬টা বংশৰ তালিকাখন পাঠ অনুসৰি বেলেগ বেলেগ আছিলে। বেলেগ বেলেগ পাঠত বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি এইটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু আনহাতে
আনহাতে যদি আমি চাব যাওঁ চহমান আৰু প্ৰতিহাৰৰ দৰে কিছুমান সৈতে বিভিন্ন ধৰণেৰে বৰ্জনৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিল আৰু তালিকাত নিয়মীয়াভাৱে সংগঠিত হৈছিল। তাৰপিছত যদি আমি চাব যাওঁ ৰাজপুতৰ উৎপত্তি আৰু বহু বিতৰ্কিত বিষয় আছিলে আৰু এই এটা সিদ্ধান্ত লাভ কঠিন হ'ব যে তেওঁলোকে বিদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী বা খিলঞ্জীয়া জনজাতি বা পুৰণি ক্ষত্ৰিয় হেনৰ ব্ৰাহ্মণ বা ৰেংকিং সামন্ত বা সকলো আছিল নেকি তেওঁলোক। ৰাজপুতৰ প্ৰসাৰে বৈষম্যমূলক উৎপত্তিৰ দিশলৈ আঙুলিয়াই দিয়ে। যেতিয়ালৈকে ৰাজপুতৰ উৎপত্তি হৈছিল তেতিয়া তাত ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ কথা আহিছিলে। অষ্টম শতিকাৰ পৰা এনে বহু গোটেই পশ্চিম আৰু মধ্য ভাৰতত গঠন হৈছিল আৰু তেওঁলোকে ৰাজনীতিত তেওঁলোকৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। পিছলৈ তেওঁলোকে কি কৰিছিল, ভাৰতৰ উপমহাদেশৰ বহু ঠাইত একে প্ৰক্ৰিয়াৰে পুনৰুজ্জীৱিত ঘটিছিল আৰু ইয়াক এক সুকীয়া সামাজিক পৰিচয় দিছিল। ৰাজপুতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে বহু নতুন বংশৰ ৰাজনৈতিক মৰ্যাদাত সোমাই পৰিছে। খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 8 শতিকাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ৰাজপুতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াই দ্বাদশ শতিকাত চৰম সীমাত উপনীত হৈছিল। একদম এটা পিক পইণ্ট তেওঁলোকে আছিলে 700 পৰা গৈ পেলাই দ্বাদশ শতিকাত এটা চৰম পইণ্টত উপনীত হৈছিলে আৰু ৰাজপুতসকলে মিথ বা বিবাহ মিত্ৰতা বা ব্ৰাহ্মণৰ সমৰ্থন বা সাম্প্ৰদায়িক শক্তি পূজা আদিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ কি কৰিছিলে ক্ষমতা আৰু মৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ এইটো এটা কৌশল আছিল যে বিবাহ মিত্ৰতা কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ স্থিতি উন্নত কৰিছিলে, ব্ৰাহ্মণক সমৰ্থন কৰি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিপত্তি বঢ়াইছিলে বা সাম্প্ৰদায়িক ভক্তি পূজা কৰিছিলে। তাৰ ফলত তেওঁলোকে নিজৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। ভূমি অনুদানৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কৰিছিল, নতুন অঞ্চলৰ উপনিৱেশীকৰণ যিটো আমি কলনাইজেশ্যনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ কৰিছিলে বা অতি আঞ্চলিক গাঁথনিৰ সৈতে একত্ৰীকৰণ কৰিছিল, কৃষিৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছিল, গাঁৱৰ অৰ্থনীতিৰ যিটো ব্যৱস্থা তাক সম্প্ৰসাৰণ কৰিছিলে বা জাতিগত প্ৰসাৰৰ এফালে মেধাৰ জনজাতীয় পটভূমিৰ পৰা ৰাজপুত মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল, এইটো এটা ডাঙৰ কথা। আনফালে সোণাৰ দৰে বিদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীকো তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লৈছিল আৰু তেওঁলোকে ৰাজপুত মৰ্যাদা দিছিল। সামাজিক ঊৰ্ধ্বমুখী গতিশীলতাই বহু গোটক ৰাজপুত বা ক্ষত্ৰিয় মৰ্যাদাৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভৰ কাৰণে বা লাভালাভৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ সমৰ্থন পাবৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাৰণেই হওক বা তেওঁলোকৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধিৰ কাৰণে হওক, তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন লোকক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লৈছিল। ভূমি অনুদানৰ জৰিয়তে নতুন শ্ৰেণীৰ আত্মপ্ৰকাশ হৈছিল। ভূমি অনুদানৰ জৰিয়তে নতুন শ্ৰেণীৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছিল। সেই সময়ত সামন্তসকলে পৃথক শ্ৰেণী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিলে। তেতিয়া ভূমি অনুদানটোৱে ভূমি যিটো লেণ্ড সেইটোৱে হৈছে মূল উৎস বা মূল চ'ৰ্চ। তাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে লাভান্বিত হৈছিল আৰু সকলো সামন্ত শ্ৰেণীক তেওঁলোকে তাত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিলে। ভট্টা ভুৱনদেৱৰ যিটো দ্বাদশ শতিকাত অপৰাজিত পৰিষদ 8 শ্ৰেণীৰ সামন্তীয় বসতি প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু মহামণ্ডলেশ্বৰ, মণ্ডলিকা, মহাসামন্ত আৰু লঘু সামন্তকে ধৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন স্তৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি তৈয়াৰ কৰিছিলে। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিলে আৰু বিভিন্ন উপাধি ধাৰণ কৰা হৈছিলে আৰু সম্ৰাট সম্ৰাটে তেওঁৰ দৰবাৰত 4টা মণ্ডলেশ্বৰ, 12টা মণ্ডলিকা, 16টা মহাসামন্ত ধৰি তেওঁলোকক স্তৰ অনুসৰি ঘৰ আঁচনি বিতৰণ কৰা হৈছিলে। ইয়াত পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল যে বিভিন্ন ধৰণে 4টা মণ্ডলেশ্বৰ, 12টা মণ্ডলিকা, 16টা মহাসামন্ত, 32টা সামন্ত আৰু 160টা লঘু সামন্ত আৰু 400 চতুৰ্ঋক থাকিব লাগে বুলি কোৱা হৈছিলে, যাৰ তলত আন সকলোকে ৰাজপুত্ৰ বুলি কোৱা হৈছিলে। এই সামন্তই ক্ষত্ৰিয় নে ৰাজপুত মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল তাৰ কিন্তু এটা স্পষ্ট ধাৰণা দিব পৰা নাযায়,
কিন্তু এইটো স্পষ্ট হৈছিল যে এই প্ৰথম অৱস্থাত ৰাজপুতসকলক সামন্তীয় স্তৰৰ নিম্ন ক্ৰমত তেওঁলোকক ৰখা হৈছিল আৰু আন এটা সমসাময়িক গ্ৰন্থ যিটো গ্ৰন্থ মানসৰে ইংগিত দিয়ে যে বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সামন্তীয় স্তৰত দুটা সামৰিক পদ প্ৰহৰক আৰু অস্ত্ৰগ্ৰাহীন আৰু এইটো আছিল সকলো বৰ্ণৰ বাবে মুকলি। ৰেংকিং কম হোৱাৰ পিছতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এন্ত্ৰাগ্ৰাহীন 500 কৰা, 5,000 হাতী, 50,000 সৈনিক, 5,000 মহিলা আৰু এগৰাকী ৰাণীৰ অধিকাৰী আছিল। এইটো এটা খুব ডাঙৰ কথা যে তেওঁলোকৰ ৰেংকিং কম থকাৰ পিছতো তেওঁলোকক এনেধৰণে এটা সুবিধা দিয়া হৈছিলে। ৰেংকিং কম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পিছতো আমি যদি চাব যাওঁ যে মধ্যযুগৰ আৰম্ভণিতে কিছুমান ভান্নিজ জাতি বা ব্যৱসায় আৰু শিল্পীকো সামৰিক আৰু প্ৰশাসনিক পদবীৰ ইংগিত দিয়ে সামন্তীয় উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিল। এই প্ৰশাসনিক পদবীৰ দৰ্শকৰ সামাজিক মৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰিছিল। ঠাকুৰ, ৰাউত আৰু নায়ক আদি উপাধি কেৱল ক্ষত্ৰিয় বা ৰাজপুত্ৰই যে আছে তেনেকুৱা নহয়, কায়স্থ বা অন্য জাতিৰ সদস্যকো প্ৰদান কৰা হৈছিল। ৰাজপুত্ৰ, ৰাজকোলা বা ৰাণাকা দৰে নতুন উপাধি গ্ৰহণ কৰাটো কেৱল ৰাজপুত গোত্ৰৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাছিল, বৰঞ্চ বাহিৰৰ দুই এজনৰ বাবেও মুকলি হৈছিল। এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছিল, অন্যান্য লোকেও তাৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই উপাধিসমূহ সামন্ত, মহাসামন্ত, লঘু সামন্ত আদি সামন্তীয় উপাধিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক আছিল। আধুনিক যুগৰ বিভিন্ন জাতিয়ে এই উপাধিসমূহ গ্ৰহণ কৰাটোৱে আৰম্ভণি মধ্যযুগীয় পৰিকল্পনাৰ প্ৰমাণ দিছে। আৰম্ভণিত এতিয়া যে এনেধৰণৰ উপাধি আছিল সেইটোকে প্ৰমাণিত কৰা হয়। তাৰপিছতে আমি যদি চাব যাওঁ, গঠনমূলক পৰ্যায়ত প্ৰতিহাৰা, গুহিলা আৰু চাহমান আদি সকলো প্ৰধানৰ ৰাজপুত বংশই প্ৰতিষ্ঠাপিত বংশৰ সামন্তীয় মৰ্যাদা তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল। তেওঁলোকে কেৱল যে সাৰ্বভৌমত্ব ক্ষমতাৰ ঘোষণা কৰি নিজৰ ৰাজনৈতিক মৰ্যাদা সলনি কৰিছিল তেনে নহয়, ঠিক ৰাজপুত মৰ্যাদা তেওঁলোকে দাবী কৰি সামন্তীয় সামাজিক বংশৰ আনকি দাবীও কৰিছিল। তেওঁলোকে নিজৰ বংশাৱলী ৰচনা কৰিছিল আৰু পৌৰাণিক অতীতৰ সৈতে ক্ষত্ৰিয় মৰ্যাদা তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল। খ্ৰীষ্টীয় 11-12 শতিকাত ৰাজপুত বংশৰ প্ৰসাৰ ৰাজপুতকৰণৰ নামত এক ব্যাপক সামাজিক পৰিঘটনাৰ ফলত ঘটিছিল। মূল বংশৰ পৰা উপগোত্ৰ বা সৰু সৰু বংশৰ গঠনেও ৰাজপুতসকলৰ প্ৰসাৰ প্ৰক্ৰিয়াত তীব্ৰতৰ কৰিছিল আৰু পৰম্পৰা এটা উপগোত্ৰ আছিল এটা দদা, গুহিলা উপগোত্ৰ বিপাদীয়া আৰু মংগলায়া, চাহমানাসকলৰ উপগোত্ৰ দেৱদায়া, মহিলা আৰু শনি আৰু দধিচা, ৰাথোৰ, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ উপগোত্ৰ আছিলে। আৰু শূদ্ৰকে ধৰি ৰাজপুতৰ নতুন আৰ্থ-ৰাজনৈতিক ভাজত বিভিন্ন সামাজিক গোত্ৰসমূহৰ অন্তৰ্ভুক্তি ঘটিছিল। সেই সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মিশ্ৰ জাতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে। শূদ্ৰ কমলাকাৰে ৰাজপুতসকলৰ সমান কৰিছে বা ক্ষত্ৰিয় পুৰুষ আৰু শূদ্ৰ মহিলাৰ মিলনৰ পৰা জন্ম হোৱা মিশ্ৰিত জাতি ক্ষত্ৰিয় আৰু অসৎ ক্ষত্ৰিয় বুলি কোৱা হৈছিলে। বিশুদ্ধ আৰু অন্যান্য ক্ষত্ৰিয়সকলৰ মাজত এই বাইনাৰী বিভাজনৰ খ্ৰীষ্টীয় 12 শতিকাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈ পৰিছিল আৰু যিটো বহুতো গ্ৰন্থ আৰু শিলালিপিৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হৈছিল আনকি, যাতে উচ্চ বংশসমূহক বিচ্ছিন্ন শাসকীয় অভিজাত শ্ৰেণীৰ মাজত পৃথক কৰা হয় আৰু আনক অসন্মান কৰা হয়। এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা আছিল সেই সময়ত। এতিয়া যদি আমি বাণিজ্যিক জাতিৰ প্ৰসাৰৰ কথা আমি ক'ব যাওঁ, সেই সময়ত বৈশ্যসকলৰ কথা আমি ক'ব যাওঁ, বৈশ্যবৰ্ণ মধ্যযুগৰ আৰম্ভণিতে ৰূপান্তৰ ঘটিছিলে আৰু জাতিৰ প্ৰসাৰৰ ফলত বৈশ্যবৰ্ণৰ ভিতৰত একাধিক ভিত্তিত তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল। বৈশ্য সেই সময়ছোৱাত বাণিজ্য বা বাণিজ্যিক সামৰ্থ্য হৈ পৰিছিল। কৃষি সম্প্ৰসাৰণ আৰু শূদ্ৰসকলৰ কৃষিৰ সৈতে তেওঁলোকে লক্ষণীয় সংযোগ, বৈশ্যক শ্ৰুতি, সাহিত্য আৰু নিযুক্তিৰ পৰম্পৰাগত কৰ্তব্য তেওঁলোকে এটা কৰাইছিল। আমাৰতো যিবিলাক তথ্য আছে সেই সময়ত আমি জানিব পাৰোঁ যে শিল্পকৰ্ম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শিল্পকৰ্মৰ উৎপাদনৰ প্ৰসাৰৰ ফলত মূলতঃ ৰত্ন, মুকুতা, প্ৰবাল ধাতু, ধোৱা কাপোৰ, সুগন্ধি আৰু মছলাৰ সৈতে জড়িত আছিল তেওঁলোকে। আৰু তেওঁলোকে তেওঁৰ নিজৰ বৰ্ণ পৰিচয় তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিছিল
পশ্চিম ভাৰতৰ কিছুমান ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছিলে, তেওঁলোকে ধন সম্পত্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, ধৰ্ম সংস্কৃতিৰ কাৰ্যকলাপক পৃষ্ঠপোষকতা কৰিবলৈ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল। নৱম শতিকাত চিয়াদনী শিলালিপিত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে নিমখ ব্যৱসায় বা নমাকা বা বাণিজ্য, যাৰ পিতৃও নমাকা বাণিজ্য কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে এটা ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানলৈ কেইবাটাও তেওঁলোকে অনুদান আগবঢ়াইছিল আৰু নমকা জাতিৰ সদস্য হৈ পৰিছিল তেওঁলোকে। তাৰপিছতে আমি বিষয়ে আছিলে, আমি বাকীখিনি পৰৱৰ্তী ক্লাছত